ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ವಾರ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ತಮಗಿದು ಕಡೆಯ 10 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು. ಕಡೆಯ 10 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ, ನಂತರ ಸಂಘಟಕರು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕರೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ.
Right, the first match of the day, day 3 of Jack's Trophy 2022, is now going to begin between Jaguars Kutroli versus SNNC Kasargod. And news is here from the center that the skipper of Jaguars Kutroli, after won the toss, he elected to field first. And because of that, their fielders are now going towards to the field, and we are just waiting for the openers of Sainamana Kasargod. And bright and shiny morning, and it's 30 past 9 now. And the sun getting brighter and brighter as the time progresses, and we are just waiting for the first ball of the match number 1 of the day. So everything set for the first ball of the day, and the bowler Shahnawaz is now going to bowl the first ball of the match, and the striker is Pritu, and non-striker end is Karthik. So Pritu played very well in the previous matches, and now he is now going to face the first ball of their innings. Shahnawaz to Pritu. पहली गेंद, यह गेंद चिप किया खूबसूरती के साथ इनफील्ड क्लियर करते हुए, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद लॉन्ग ऑन पर, और एकमात्र रन बल्लेबाज और टीम को इस वक्त मिलता हुआ। तो एक रन के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है, और मैच इस वक्त शुरू हो चुका है SNNC कासरगोड और जैगवर्स कुद्रोली के बीच में। और जैगवर्स कुद्रोली के कप्तान ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया, फलस्वरूप उनके फील्डर मैदान पर छा चुके और एक गेंद कासरगोड की पारी में इस वक्त फेंकी गई है। पहली गेंद पर प्रीतु ने खाता खोला 1 रन के साथ, और कार्तिक इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद कार्तिक के लिए खूबसूरत स्ट्रोक, और गेंद इस वक्त डीप मिड विकेट पर जाती हुई, लेकिन वहां पर रक्षण प्रोटेक्शन मौजूद, और एकमात्र रन इस बीच बल्लेबाज को मिलेगा, ऐसा कहना पड़ेगा। ही जस्ट लीनिंग फॉर दैट। गेंद तक पहुंचते हुए गेंद को झाड़ पोंछ कर इस वक्त स्वीप किया था कार्तिक ने खूबसूरती के साथ। डीप मिड विकेट पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर इस वक्त प्रगति पर रहा, और देखना यह है कि इस पावर प्ले ओवर में बल्लेबाज कितने रन बटोर पाते हैं। प्रीतु इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। शाहनवाज इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज प्रीतु इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर रहा, और वाइड का इशारा अंपायर का। एक्स्ट्रा क्विकर गेंद, जस्ट ऐसा कहना पड़ेगा अपने पेस को वृद्धि करने का प्रयास किया था, लेकिन आखिरी मौके पर दिशाहीन गेंद उन्होंने फेंकी, और गेंद सीधे शॉर्ट फाइन लेग फील्डर द्वारा फील्ड कर ली गई। 3 रन वाइड का इशारा हो चुका है अंपायर का। एक बार फिर से तैयार शाहनवाज। ये गेंद दैट इज एन टेरिफिक, दैट इज एन एक्स्ट्रा क्विकर, और गेंद को इस वक्त उछालने के प्रयास में चूके बल्लेबाज, और गेंद सीधे दूसरे प्रयत्न में विकेट कीपर द्वारा फील्ड कर ली गई। तो जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है, एक बेहतर शुरुआत की इस वक्त जरूरत है SNNC कासरगोड को, और कम से कम 35 से 40 रनों तक का आंकड़ा उन्हें यहाँ पर आंकड़े तक पहुंचना होगा अगर उन्हें एक चुनौती भरा स्कोर यहां पर खड़ा करना है। तो ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद जाती हुई मिड ऑन पर रहा, मिसफील्ड, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के। जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर, और गेंदबाज शाहनवाज एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। आज का ये पहला मैच, और मैं गोपी यहाँ पर
आप सबका स्वागत करता हूं, सब दर्शकों का। यह गेंद चिप किया लॉन्ग ऑफ पर, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे। जब तक गेंद को वो फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। खूबसूरती के साथ गेंद की लाइन पर आते हुए गेंद को स्कूप किया था कार्तिक ने, बेहतरीन टाइमिंग्स के साथ। और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 6 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 6 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। गेंदबाज की ओर की अगली गेंद, ये गेंद ड्राइव करना चाहा इस वक्त, बल्ले का ठीक से बीचों बीच बल्ले के कनेक्ट करने में सफल। एक रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 7 रन बिना किसी नुकसान के। 7 विदाउट लॉस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर फॉर SNNC Kasaragod after being losing the toss and put it to bat by Jaguars Kudroli in the match number 1 of the day 3 of Jacks Trophy 2022, which proudly organized by Jacks Panjimugeru। और 7 रन एक स्टेडी शुरुआत है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, यहां पर कर चुका है। अगला मैच फ्रेंड्स के FC कुंचाड़ी और ब्रदर्स तन्नीर बावी के बीच में खेला जाएगा। तो इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं कि दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया स्टेज पर संपर्क करें, ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर साइन यहां पर दर्ज करने के लिए। 4 ओवर प्रति पारी खेले जाएंगे, 4 ओवर्स पर साइड टू बी प्ले। और पहले ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध यहां पर हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए सफान, स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार कार्तिक। ओवर की पहली गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए सफान, दाहिने हाथ के बल्लेबाज कार्तिक के लिए ये गेंद हल्के से गेंद को इस वक्त पैडल स्वीप करना चाहा सफल होते हुए, लेकिन गेंद उनके पहुंच से बाहर, लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और शॉर्ट फाइन लेग पर फील्ड कर ली गई। और इस बीच 1 रन का इजाफा हो चुका है वाइड के रूप में, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 8 विदाउट लॉस। और एक बार फिर से सफान गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए कार्तिक सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद स्वीप करना चाहे एक बार फिर से, लेग स्टंप से बाहर और शॉर्ट फाइन लेग, फील्डर यहां पर चूके। और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन दौड़कर पूरा करने का। सो 1 + 1 2 रन्स नाउ एडेड टू द टोटल। और इन 2 रनों के साथ स्कोर बोर्ड बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 अंकों पर, यानी 10 रन बिना किसी नुकसान के। 10 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। निस्संदेह काफी प्रतिभाशाली खिलाड़ी मौजूद है SNNC कासरगोड। और ये क्या 1.5 महीने पहले जो उर्वा में प्रतिष्ठित श्रीदेवी ट्रॉफी 2021 खेली गई थी, उस श्रृंखला में अपने पहले ही पादार्पण श्रृंखला में उन्होंने रनर्स अप का खिताब प्राप्त किया था। निस्संदेह यह एक बिग अचीवमेंट कहा जाएगा उनके लिए। यह गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 11 रनों पर बिना किसी नुकसान के। और जहां तक जैगुआर्स कुद्रोली का सवाल है, जैगुआर्स कुद्रोली में भी कुछ ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी मौजूद हैं जो एक बार अपना रिदम लय प्राप्त कर ले तो मैच के तख्ते को पलट कर रखने में माहिर हैं। और यहाँ पर इस वक्त उनकी गेंदबाजों को अपनी प्रतिभा का अनावरण यहाँ पर करना है। और इस वक्त सफान गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी। इस वक्त गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद थी, जिस चेंज ऑफ पेस जिस अंग्रेजी में कहते हैं। और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता शॉर्ट थर्ड मैन पर, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर बिना किसी नुकसान के। जबकि दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर एक बेहतरीन वातावरण, ऐसा कहना पड़ेगा क्रिकेट के लिए पर्याप्त वातावरण इस मैदान पर छा चुका है। इस सुबह के वक्त में सुबह के 9:35 यहां पर बच चुके हैं। और एक बार फिर से गेंदबाज की गेंद इस बार प्रीतु के लिए बेहतर गेंद थी। इस वक्त लगभग जमीन के सहारे अलोंग द कार्पेट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, और गेंद को ड्राइव करने के प्रयास में ठीक तरह से गेंद को ड्राइव नहीं कर पाए और गेंद पहुंची शॉर्ट कवर पर, जहां पर गेंद को फील्ड कर दिया गया। और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। इट्स 13 विदाउट लॉस। और प्रीतु और कार्तिक पारी की भागदौड़ को यहां पर संभाले हुए एक बेहतर शुरुआत देने की पूरी कोशिश यहां पर करते हुए। और सफान एक बार फिर से तैयार, 6 से 7 कदम उनका रन अप, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। यह गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा और इस बार गेंद मैं समझता हूं गेंद टकरा चुकी है स्टंप्सों पर।
जस्ट चेंज ऑफ पेस, परिवर्तन के तौर पर थोड़ी सी धीमी गेंद और आखिरी मौके पर गेंद को रिवर्स शॉट खेलना चाहा था, लेकिन गेंद बल्ले पर ठीक तरह से नहीं आई। और जहां तक सवाल है, बल्ले को वंचित करने के बाद सीधे गेंद जा टकराई मिडल लेग स्टंप पर और इसके साथ पहला विकेट यहां पर गिर चुका है। इट्स 13 for 1 एंड कार्तिक डिपार्ट्स। तो 13 रनों पर पहला विकेट खो चुका है। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर और एक और प्रमुख बल्लेबाज गिरी का आगमन यहां पर होता हुआ, और वो देखना यह है कि प्रीतु के साथ मिलकर अपने टीम को किस रनों के मकाम तक पहुंचा पाते हैं। और इस वक्त तैयार सफान गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए गिरी के लिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार अच्छी गेंद चिप किया खूबसूरती के साथ, एक्स्ट्रा कवर पर गेंद जाते हुए क्लीन कलेक्शन, एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा। थ्रो पहुंच चुका है इस वक्त गेंदबाज के हाथों में और 1 रन के साथ कुल रन संख्या अब बढ़कर पहुंच चुकी है 14 रनों पर। 14 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, जस्ट अ सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस, 4 ओवर्स मैच, 4 ओवर्स पर साइड टू बी प्ले। और गेंदबाज सफान एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद लेग स्टंप पर आते हुए और वाइड, अपनी सही लेंथ और लाइन को अभी भी तराशते हुए गेंदबाज सफान इस ओवर में 2-3 वाइड वो फेंक चुके हैं और तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में यहां पर रन प्रदान करते हुए सामने वाली टीम के लिए 15 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। एक बार फिर से सफान तैयार, दाहिना तो ऊपर विकेट उछाला, इस वक्त गेंद हवा में जाती हुई और गेंद सीमा रेखा के नहीं, गेंद को रोका गया है। बेहतरीन प्रयत्न वहां पर किया था और बेहतरीन प्रयत्न कहना पड़ेगा, हालांकि वो खुद सीमा रेखा से बाहर चले गए, लेकिन इससे पहले उन्होंने गेंद को रोकने में सफल हो रहे और निस्संदेह इस बेहतरीन फील्डिंग की बदौलत यहां पर कम से कम चौका वो अपने टीम को बचा चुके हैं, यानी सिर्फ 2 रन इस वक्त प्राप्त कर चुके हैं बल्लेबाज। और निस्संदेह आखिरी मौके पर जैसे ही देखा कि गेंद उनके सिर के ऊपर से निकलने वाली है, गेंद को छलांग लगाकर लपकने का प्रयास किया, लेकिन लपक नहीं पाए, लेकिन सीमा रेखा के अंदर की ओर ढकेलने में सफल रहा। हालांकि खुद सीमा रेखा के बाहर चले गए, लेकिन इससे पहले उन्होंने गेंद को अंदर की ओर ढकेल दिया और 4 रन अपनी टीम को कम से कम वो बचाने में सफल रहा। और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 17 रनों पर, 17 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। प्रीतु आक्रामक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं, इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और एक बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर वाइड का इशारा। 18 प्रीतु और गिरी इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए क्रीज पर मौजूद और धीमी गेंद उछाला है, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद और आखिरकार गेंद को लपकने में सफल रहा। गेंद शायद उनके हाथों से छूट सकती थी, उनके हाथों से फिसली जरूर, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद के एक कोने को उन्होंने दबोच लिया अपने दोनों हाथों से और यहां पर प्रीतु का विकेट गिर चुका है। तो एक बेहतर पारी प्रीतु की यहां पर समाप्त हो चुकी है और दूसरा विकेट यहां पर गिर चुका है 18 रनों के ओवर। इट्स 18 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स इन द ओवर नंबर, सेकंड ओवर कंप्लीटेड इन फैक्ट। ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಣ್ಣೀರ್ಬಾವಿ ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೊಂಚಾಡಿ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. तो तीसरा ओवर यहां पर प्रारंभ होता हुआ और नए बल्लेबाज शमशीद नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर मौजूद और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए 222 नंबर की जर्सी पहने हुए गेंदबाज नासिर और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज शमशीद के लिए। 2 ओवर का खेल पूर्ण हो चुका है उनकी पारी में, 2 ओवर का खेल बाकी और शमशीद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में जमावट यहां पर चलते हुए 18 रन जोड़ चुका है 2 विकेट के नुकसान पर। दोनों आरंभिक बल्लेबाज पेविलियन वापस लौट चुके हैं और अपने कोटे की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। गेंदबाज दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हैं। ओह दैट इज एन एब्सोल्युटली टेरिफिक वन, एक्स्ट्रा क्विकर, मच स्ट्रेटर लाइन और गेंद को इस वक्त खेलने का प्रयास किया था स्क्वायर ऑफ द विकेट, क्योंकि इससे पहले के बल्लेबाज गेंद पर कुछ करे, गेंद उनके बल्ले को वंचित करती हुई सीधे पहुंच गई विकेट कीपर के हाथों में। बेहतरीन गेंदबाजी
और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 18 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 18 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और अंपायर्स विकेटों को इस वक्त सही करते हुए, और नासिर एक बार फिर से गेंदबाजी करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज शमशीद के लिए। और नासिर दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, लेकिन दिशाहीन गेंद, वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। नासिर की ओर की अगली गेंद, यह गेंद चिप किया इस वक्त शमशीद ने, मौका हो सकता है लॉन्ग ऑफ पर फील्डर गेंद के नीचे आते हुए, और इस कैच को लपकने में सफल। उछाला था लेकिन सुबह का वक्त है, हवा का रुख उतना कुछ खास तेज नहीं, और गेंद काफी उम्दा गेंद को उछाला था, काफी ऊंचा उछाला था, और गेंद आखिरी मौके पर अपने रफ्तार को खोती हुई सीधे लॉन्ग ऑफ फील्डर द्वारा लपक ली गई, और इसी के साथ ये विकेट नंबर 3 यहां पर गिर चुका है। शमशीद की पारी समाप्त, और कुल मिलाकर 20 रनों पर तीसरा विकेट खो चुका है। तो अंतिम चंद गेंदों में एक बेहतर कमबैक यहां पर कर चुके हैं गेंदबाज जागुआर कुद्रोली के। मैं समझता हूं 2.2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, अंतिम 6 गेंदों में 3 विकेटें वो उखाड़ने में सफल। 19 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स नाउ। तो नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद सूरज जोजो, और स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार गिरी, और गेंदबाज निसार इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद स्वीप किया खूबसूरती के साथ, डेलिकेटली प्लेड, 1 रन मिलेगा, दूसरा रन भी मिलेगा, हालांकि गेंद अपने रफ्तार को खोकर रुक चुकी है वहां पर, और 2 रन इस बीच बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। सेंसिबल क्रिकेट यहां पर अपनाते हुए हल्के से मिड लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को हल्के से गेंद को स्वीप कर दिया था, थोड़े से फ्रंट फुट पर जाते हुए स्क्वायर लेग की दिशा में, ये भापते हुए कि डीप बैक स्क्वायर लेग पर जो फील्डर खड़े हुए काफी पीछे, और 2 रन इस बीच बटोरते हुए गिरी एक चतुर क्रिकेट यहां पर अपनाते हुए, स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 21 रनों पर। 21 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स नाउ इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। निसार दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए लेग स्टंप से बाहर, और विकेट कीपर चूके, और गेंद इस वक्त यहां पर बाई का इशारा हो चुका है, सिर्फ 1 रन शायद मिलेगा। जस्ट सिंगल इन फैक्ट, और स्कोर बढ़कर यहां पर पहुंच चुका है 22 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। तो गिरी एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार, निसार फील्डिंग में जमावट यहां पर करते हुए, और अपनी अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद, ये गेंद स्वीप किया, टॉप एज, फील्डर नहीं आए पहुंच पाएंगे, और इस बीच 2 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है, और गेंद को लपकने के प्रयत्न में दौड़े फील्डर थे, लेकिन वहां पर आसानी के साथ यहां पर बनते हुए, और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 24 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। निसार एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, गिरी दाहिने हाथ के बल्लेबाज, ये गेंद हल्के से गेंद को इस वक्त मोड़ दिया खूबसूरती के साथ, 1 रन का इजाफा, हालांकि मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं था, लेकिन 1 रन उन्हें जरूर मिला, और इसी के साथ ओवर नंबर 3 की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। 3 overs completed, and after 3 overs SNNC Kasaragod still progressing along nicely. 25 runs they scored for losing 3 wickets after completion of 3 overs, and now just a last over remaining in overall calculation in their innings. It's 25 for 3 after 3 overs. तो सुबह का वक्त, धूप अपने प्रकोप को धीरे धीरे बढ़ाता हुआ इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ सुबह के 9:45 यहां पर बज चुके हैं, और बिल्कुल साफ शुभ्र नीलाकाश, कुछ चील पंछियां नीलाकाश तले इस वक्त लहराते हुए मैदान के ऊपर, और बहुत ही सुंदर सा नजारा, गुरुपुर नदी, गुरुपुर रिवर के तट पर यह मैदान, और हवा इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ अपने रुख को कुछ हद तक बढ़ाती हुई
और मैदान के दाईं ओर अगर नजर फिराया जाए तो कुलूर का पुल, कुलूर ब्रिज जो कि दिखाई देता हुआ, सुप्रसिद्ध कुलूर ब्रिज जिसमें से कई गाड़ियां इस वक्त गुजरते हुए। और यहां पर चौथा ओवर प्रारंभ होता हुआ। ये गेंद लेग स्टंप पर, क्विक पेस ऑफ वर्क, एब्सोल्युटली बिहाइंड, ब्रिलियंट बिहाइंड द स्टंप्स, लेकिन बल्लेबाज का पिछला पैर क्रीज पर मौजूद और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित। वाइड का इशारा, 26 रन यहां पर हो चुका है। और उस पुल, उस ब्रिज के उस पार अगर नजर फिराया जाए, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, कारखाने हमें यहाँ पर नजर आते हुए। कुद्रेमुखा आयरन फैक्ट्री, और उसके बाद उस तरफ एमसीएफ न्यू मैंगलोर पोर्ट की बाईं ओर जो स्थिर है। और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा एक सुंदर सा नजारा हमें यहाँ पर इस मैदान से दिखाई देता हुआ। और मैदान की बाईं ओर अगर नजर फिराया जाए तो कई छोटे और बड़ी इमारतें यहाँ पर हमें नजर आती हुई है। गेंद चिप किया खूबसूरती के साथ और गेंद पहुंची लॉन्ग ऑन की दिशा में। एक रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, रन आउट का खतरा हो। इस बार स्ट्राइकर एंड पत्रों पहुंच चुका है, लेकिन इस बार बल्लेबाज नहीं बच पाएंगे। हालांकि दूसरा रन शायद पूरा हो सकता था अगर नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज दौड़ते, लेकिन स्ट्राइकर के बल्लेबाज रन पूरा करने के बाद दूसरे रन के लिए दौड़ आए और खुद नॉन स्ट्राइकर एंड की ओर आकर वापस दौड़े स्ट्राइकर एंड पर अपना विकेट बचाने के लिए। सूरज जो लेकिन आखिरकार अपना विकेट वो बचा नहीं पाए और यहां पर विकेट यहां पर गिर चुका है। 27 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। और कुल मिलाकर अब उनकी पारी में 5 गेंदें बाकी और नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर होता हुआ। अश्वित इस वक्त स्ट्राइकर एंड की ओर पहुंचते हुए। अंपायर विकेटों को सही करते हुए और इस बीच गेंदबाज तैयार। मुन्ना दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए। लेग स्पिन गेंदबाजी उछाला, इस बार मॉलोंग ऑफ पर फील्डर गेंद को पकड़ चुके हैं। हालांकि अपना संतुलन खो बैठे, जरूर फिसले, लेकिन उन्होंने गिरकर भी इस कैच को नहीं छोड़ा और यहां पर यह विकेट गिर चुका है। थोड़ी सी ओवर पिच गेंद, विकेट से हटते हुए गेंद को उछाला था इस वक्त, लेकिन अंतिम क्षण में खाली क्षेत्र ढूंढने में सफल और यहां पर यह विकेट गिर चुका है। और विकेट नंबर 5 यहां पर गिर चुका है 27 रनों के ऊपर। इट्स 27 for 5 with just now 4 balls left in their innings. तो आशिक का आगमन हो चुका है, लेकिन गिरी एक छोर पर अभी भी मौजूद हैं और देखना है कि इन बचे हुए 4 गेंद में वो अपने टीम के लिए और कितने रन बटोर पाते हैं। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद अच्छी गेंद थी, बिल्कुल जमीन के सहारे, लेग स्पिन गेंद थी और इस गेंद पर उछालने में चूके लगभग उनका बल्ले का भीतरी किनारा टकराने के बाद गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, जहां पर स्वयं विकेट कीपर को जाना पड़ा गेंद को फील्ड करने के लिए। और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। नए बल्लेबाज आशिक इस वक्त सामना करने के लिए तैयार मुन्ना की गेंदों का। दाहिने हाथ राउंड द विकेट मुन्ना की गेंद, ये गेंद आशिक के लिए उछालना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट स्क्वायर लेग पर, विकेट कीपर पहुंचे, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज के पास समय था कि 1 रन दोनों बल्लेबाज पूर्ण कर सके। 29 जस्ट अ कपल ऑफ बॉल्स नाउ लेफ्ट इन देयर इनिंग्स। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो मुन्ना इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। गिरी इस वक्त सामना करने के लिए तैयार मुन्ना की गेंदों का। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, यह गेंद बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली गुड वन और इस बार निशाना टकरा चुका है। हालांकि लेग बिफोर विकेट की अपील की थी गेंदबाज मुन्ना ने, बेहतर गेंद थी, लेकिन गेंद कुछ हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई जोखिम भरा रन चुराने का प्रयास किया, लेकिन स्ट्राइकर एंड पर यहां पर रन आउट होता हुआ। 29 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट एंड नाउ जस्ट अ लास्ट बॉल रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स।
अज्जू नंबर 1 जर्सी पहने हुए बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद, उनकी पारी की अंतिम गेंद का इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और मुन्ना इस वक्त गेंदबाजी करते हुए फील्डिंग में जमावट करने के बाद SNNC कासरगोड की पारी का अंतिम गेंद लेकर, ये गेंद इस बार गेंद को रिवर्स शॉट खेला था, गेंद पहुंची शॉट कवर पर, 1 रन का इजाफा। और इस 1 रन के साथ द इनिंग्स इज अप फॉर Sainamana Kasargod. They finished 30 for the loss of 6 wickets in the stipulated 4 overs. And now the target for Jaguar Kudroli is 31 for the 31 in 4 overs they have to score. And as far as the required run rate is concerned, exactly 7.75 runs per over. The required run rate for them, they have to score for victory with the help of 10 wickets. The present equation shows for them, and let's see can they reach the target or not. 31 the target, 31 रनों का लक्ष्य, और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर। Good morning to you as well as good morning everybody and those who are watching in YouTube channel through Mangalore Media, and good morning all viewers, and welcome to the final and decider day of cricket of this most prestigious Jacks Trophy 2022. And what a great day to start with. Two very good teams are really fighting hard, battling hard for the victory. Yes, NNC Kasargod, they playing against Jaguars Kudroli, just like Gopi just mentioning about against strong batting department of NNC. Jaguars Kudroli bowlers bowled very well. They restricted them for just 29 runs. And they set a target of 30. They set a target of 31 to win the match. And it's quite understandable, Gopi, because in the last 2 days we observed that the morning matches is not that much of easy for the batsmen. And the batting first time always suffered. That stroke making is not that much of easy. Getting boundaries and big shots is always going to be difficult. So this is a good total, I must say, because SNNC, they got a bowling department. Here you go. It's going to be a chance here for the fielder to take the catch. I just mentioning about how difficult it's going to be for the stroke maker, especially in the morning in this cricket ground. If you look for the big shot in the morning, you need to pay the penalty for that, because getting a distance right is not that much of easy. Even if you're having a lot of power, but as a fact that there's no wind at all in the ground in the morning, and I think the batsmen have to pay the penalty for that. The first ball itself, yes, NNC has got their first wicket. Jaguars Kudroli, they got a shackling start. This is what we're talking about. The cricket is all about the mind game. Sometimes you cannot use your muscle power, but you have to use your mind, and mindset is always going to be a key. And if you're playing in this condition, and shot selection is going to be a very key here. The first ball itself, a bowler struck as a Dharma, as always, is very good opening bowler for the side of SNNC, and he picked up a first wicket. So sensible batting required here for Jaguar Kudroli if they wanted to win the match. Right arm around the wicket balls. New batsman just came into middle. This time down the leg stump. Going to be a wide. First run comes up here for Jaguar Kudroli. The new batsman came into middle is Nasir. Away's little correction is the batsman facing next delivery. This time going for the run along the push there, calling for his partner for the run, and his partner responded very well. So that they completed first run. Of course, the second run, first run from the bat. Aviz is off the mark. 2 without loss of any wicket. 31 is going to be a target. Some one fielder from mid-on just coming to bowl near to bowlers and giving some kind of tips to bowl, where to bowl, and which line going to be good here as the next one. Right arm over the wicket, he bowls. This time beautifully bowled, excellent delivery. That's what I think the mid-off fielder is just mentioning about. He knows that the strong point of the batsman, so maybe the weakness of the batsman is outside the line of off stump. That's why just coming and asking his partner to bowl outside the line of off stump, and Dharma bowled that very good line. And again Dharma right arm over the wicket, tried to swing that one across the line of the delivery, direct it. Now I think it's going to be a close call. That's why umpire Suresh Mudabe doesn't want to take any kind of risk. He knows that this is the one I have to take the
help from third umpire with the help of technicians of Mangalore media to see whether the batsman is short of a crease or not, because that was a direct hit. Whenever there is going to be a direct hit, always we can see that the batsman is a little bit in trouble, but here we have to wait and see if the batsman short of the crease or not, but it's the direct hit. So today Siraj, one more very popular and reputed umpire in South Kent district, will going to join the umpiring panel. Now he's doing is in a commentary box. Now he's just examining the replay of that run out as a third umpire. And if it is a direct hit, if it is out, I think little bit trouble for Jaguar Kudroli, because SNNC, they got some fielding unit, just like what Jaguar Kudroli has got a very good fielding unit. Same is SNNC has got a very good fielding unit, the bowling unit. Everyone on their toes. They wanted to see what kind of decision is coming from umpire, and of course the technicians of Mangalore media, as last 2 days they've done a great job, and some close calls. Of course, the success of the cricket tournament all is up to that that technicians. Sometimes third umpires have to play a big role here. Not an easy job, I will tell you. Not that much of advanced technology, and again to Siraj once again seeing that one on both angles. It's out. Actually, batsman knows that, because that's all sometime happening. The batsman knows that. Of course, I'm a little bit short of the crease, because directed that ball throw is coming very quickly. I must say, the short final fielder hits the ball hits the wicket very quickly, and that's why the batsman short of his crease. And wicket number 2 of Jaguar Kudroli is back into pavilion. So new batsman in is Shanawaz, the left-hand batsman, and a very talented player. Shanawaz, very good all-rounder for the side of Kudroli, Jaguars Kudroli. Dharma so far has been really firing in the first over. Needed that kind of start for SNNC Kasargod if they wanted to restrict the opposition from the victory. So far, it's really good, very good cricket is going on. It's quiet cricket, as Jaguars Kudroli it's tried to get a good start, but they got lost 2 wickets in a quick session, in a quick time. In fact, as Dharma bowling right arm round the wicket. This time again a beautifully bowled, quicker one. Batsman Shana was going for the extra cover drive, but this time is a quickness of the ball. Ball defeats a bat of the batsman. The wicketkeeper behind the stump did the rest, and Karthik is the wicketkeeper did the job, and there's no chance of any run. Dharma again. Right arm round the wicket he balls. This time, look at the wicketkeeper behind the stumps. It's a fantastic job, magnificent walk. He won. Suresh Moodabidre doesn't want to take any help from a third umpire, because knows that was a batsman out of the crease. This is a fantastic job. Absolutely brilliant work there from Karthik, the little master. They really did a great job here. In a fraction, I will tell you, just in a blink of eyes, he's just completed a job. What a great work that one from Karthik Pujan. I think it's in replay we can see that, if you haven't get a replay for this stump out, how quickly that wicketkeeper behind the stump did the job. The batsman Shanawaz is looking for the reverse sweep shot, and by doing that, I think he's just left the crease, and Karthik just waiting for that movement that the batsman will going to lift his leg, and just in a blink of eyes he complete the job. What a great over there from Dharma. He really bowled very tidy line and length. 3 wickets back into pavilion, 2 in account of Dharma, and altogether 1 over no maiden
completed 2 runs and he picked up 2 valuable wickets. Absolutely, it's a match-winning bowling performance for any opening bowler, especially when you're bowling in the power play overs. It's a really great start from Dharma for his team. Now, a lot of hard work required for Jaguars Kudroli to win the match, because the run required is exactly now 29 and delivery is remaining 18 and 29, and in this condition I think that difference will definitely going to be a little bit headache for the Jaguars Kudroli. They have to pick some big shots, and straight away Aways swept that one quite nicely down to fine leg region towards the declared area, so that Aways will going to retain the strike. One more addition to total scoreboard moves on to 3 on the board without loss of any wicket. Shamshed is a bowler, bowling second over of the innings of Jaguars Kudroli, having 1, 2, 3, 4 fielders in the onside region, 5 on the off. Short third man backward point, short cover point, mid off, long off. This time get the placement right. Aways quite nicely down to the mid on region for a walkable single. With that single, scoreboard moves on to 4 on the board for the loss of 3 wicket. That brings Munna. There is one more talented young cricketer for the side of Jaguar Kudroli, and lot of responsibility for Munna to take his team to victory. Beautifully driven. That's a lovely shot indeed. Down to deep extra coverage, and they're looking for second. In comes the throw from the deep end. The very good throw from from the fielder there in the extra cover region. Pritham, I think, there in the extra cover, and because of a little bit of fumble from fielder, the batsman grabbing the opportunity to convert that single into 2. With that, a couple of runs, scoreboard moves on to 6 on the board without for the loss of 3 wicket. Across the line, appeal for caught behind. Look at Karthik, is so confident, and but umpire have to see whether the ball is grounded. Yes, the squad umpire Harish Padil says that that ball is just grounded. The bat is, of course, after one bounce, batsman going for the sweep shot. Might be the batsman hit the bat hard into the ground. That was the sound. Might be Karthik is hard. He thought he got a bat onto that, but no, it's a ball, bat hitting the ground. The ball missing the ball. Wicket keeper behind the stump, of course, doing a fantastic job, and the result is going in favor of batter. Drives that one beautifully down the mid off, misfield there by the fielder, and the batsman picked up a single for that, and with that single, scoreboard moves on to 7 on the board for the loss of 3 wickets. Slowly these batsmen tried to build up the partnership here. Not only they have to look for the partnership, but at the same time they need to get some acceleration in the run rate as well. Shamshed, left arm round the wicket, he bows beautifully driven there by Aways down to deep long on region. Single-handed pickup, but I think it is a good thinking there by the fielder's point of view. Just stopping the ball from his left hand and not allow the batsman to come back for the second. One more good over is completed in this over. Shamshed considered 5 runs, I think 6 runs, and because of that, after completion of 2 overs, scoreboard is 8. One big over badly required, because this is a small format of the games. 4 overs format of the game is, I think, the quick recovery is required. In the quick recovery, in the sense they need to have some big shot straight away. Otherwise, it's definitely very difficult for Jaguars Kudroli to win the match. Now, once again, little bit wind is coming. Once the wind is coming inside the ground, then after 10 to 10:30, it's going to be a strong breeze. Then it's very easy for a batsman to get some big shot. This time, fantastic delivery. Knowing for that, Ashwit is one of the trump card bowler for the side of SNNC. There is a wicket-taking bowler. Very difficult to understand the kind of delivery of Ashwit, because looks like he bowling just releasing the ball. The simple delivery is bowling. That's why every time batsmen are confused. They thought that it might be a delivery which is a very simple delivery Ashwit is bowling, but he's getting a lot of turn in his bowling. Ball is not really coming to the bat. It's coming very slowly to the bat. That's why batsmen every time early into the strokes, just like in the previous dismissal, Ashwit Aways is bowled out because of he played that one little bit early, and ball came late. That's why ball missed his bat and hits the stump. Ashwit picked up a wicket here. The second time it's over. Right arm over the wicket, going for the big shot. Ball is in there for a while, but fielder there in the deep, a little bit misfield there by the Shamshed, and batsman coming for the second.
With that couple of runs, scoreboard moves on to double figure now, 10 on the board. Another 21 more runs required for the victory. And Ashwit get ready to bowling to the right-hander batsman Aman, the wicket-keeper batsman for the side of Jago Kudroli. This time got outside edge of the bat, so that he will complete a single for that. With that single, scoreboard moves on to 11 on the board. 11, 20 required for the victory. Deliveries remaining 9. Each and every ball required more than 2 runs here onwards for Jagos Kudroli. Munna facing Ashwit. Drives that one beautifully. Protection there in the deep mid-wicket region. Just a single for the batsman. Good piece of fielding there by the fielder. Charging in from the far deep. Dharma, the fieldsman, there in the deep mid-wicket. And just the batsman have to settle for the single. With that single, scoreboard moves on to 12. Very hard to combine the runs against the disciplined bowling performance of SNNC. Kasargod are looking in a commanding position. Again, nicely driven off the back foot towards the deeper long on region. Single hand pickup, clean pickup there from the bait fielder. That shows the excellency, the professionalism from the all the players of SNNC. They are so good in outfield. Even the outfield is not easy for the fielders to collect the ball, but everyone they are putting 100% in the game. That's why they are in top. Again, Ashwit bowls. Batsman went for the big shot. Not quite getting hold of that one properly. They're running hard. They're looking for 2 then. But again, Dharma, look at that one. Absolutely fantastic talk. And Karthik is having a big smile in his face. That I think more than the smile, almost laughing. And he just have a confidence that I got a wicket here, but umpire is not out. But little bit comedy of error in that last delivery from Karthik behind the stump. A lot of excitement behind the stump, but unfortunately, result is not coming in favor of Karthik. So 3 overs completed, chasing 31 to win the match. Scoreboard 14 on the board. That means in last over, they needed 17 runs required for the victory in the final over. 2-3 big shot badly required in the beginning of the over if they wanted to win the match. And Ajju will go into ball the last over. Munna is the last hope of winning this match for Jaguars Kudroli, who can deliver big shot. I watching him the last 2-3 years when he was sometimes played in a UCC cricket ground as well. He's a very useful cricketer. He can hit some big shot. Got a potential of hitting a big shot as well. And wait and see how Munna will going to help his team. The last over will going to start. Right arm round the wicket to Munna. Outside the run of off stump, going to be a wide. Nothing much to do with the delivery. Extra delivery. They need to capitalize that extra delivery. 1 more run added to total now 16 to get from last 6 balls. 1 big shot can change the complexion of this match. Ajju balls. Chance of run out in the non-strikers end. Easily done. Now. It's a comedy of error, I will tell you. Because after playing such a huge tournaments, if you are not having experience of, you have to remove the bails in a non-strikers end. I'm still very surprised to see the bowler, what he's doing there. He just missed out the opportunity. It's really unfortunate for SNNC. But anyhow, 16 to get from. This time going for the big shot. Chance of run out in the non-striker end, but cow point fielder misfielded it. So Munna is out of the strike, and the left-hand batsman is on strike now. And little bit right-handed batsman. Little correction. Aman can able to deliver here for Jaguars Kudroli. Ajju went for the big shot, not quite getting to hold up that one properly. Chance of run out in the non-strikers end. This time also the bowler collects the ball in front of wicket. That was understandable because the bowling down the wicket. Very difficult to go
back of that stump, and he has to collect that one in front of the stumps. That's why the batsman completed that single quite easily in the end. Aju Munna using his feet, driven powerfully, but I think not more than a single. They wanted to keep the strike. Throw is not good. Throw is not good there from the fielder in the deep long off. Jojo Suraj there in the deep long off. He was just choosing the long distance to return the ball. And that's why the batsman completed couple of runs. Scoreboard moves on to 20. 11 required. One more single in the form of bye. Last ball remaining. Just an formalities left in this game. 11 required for the victory, excluding wides and no balls. No one can stop SNC to form the victory. That's it. At last, it's a comprehensive victory for Sai Namana Kasaragod are deserve this victory. Where they bowled in this last 4 overs, where they batted in the first 4 overs. They are really defeating in all the department, fielding department, bowling department, and even in the batting department. They defeated Jaguars Kudroli, and they registered the victory over Jaguars Kudroli, and they enter into the next round of this most prestigious Jacks Trophy 2022. Wonderfully organized by Jacks Panjimugeru under the great leadership of Aloysius D'Souza, who is the one who really made this possible in this most beautiful venue, the Jacks Trophy 2022, under the great support from Sandeep, Sandy, and Prasad, and of course Pachu. All are done a great job here for the success of this cricket tournament. We are inching towards the second match of the day number final, and the match will be played between Friends KFC Konchadi played against going to play against Brothers Tanirbabe. We'll take a short break, and after that short break, we'll going to have one more our close friend. Today we'll going to join in commentary box as well. Those who are really missing that our state language Kannada commentary, of course, Ishad definitely going to be one of the best Kannada commentator here. And welcome, brother, for this day number final of this cricket tournament. On behalf of organizer, warm welcome, and on behalf of Gopi and myself, warm welcome for this final day. It's over to Ishad in Kannada state language. Thank you. ಧನ್ಯವಾದ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಅವರೇ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆ ತದಾವಿಸುವಾಗ ಇಂದು 3ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಕ್ಸ್ ಪಂಜುಮುಗರು ಸಾದರಪಡಿಸುವಂತ ಈ ಜಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ. ಬಹುಶಃ ಗುರುವಾರದ ದಿನ 3ನೇ ದಿನವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಜಾಕ್ಸ್ ಪಂಚಮುಗರು ಸಾದರಪಡಿಸುವಂತ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಗುರುವಾರ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬದಿಗಿಡುತ್ತಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಇಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಕೊನೆಯ ದಿನದ ಆ ಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿಗಾಗಿ ಇಂದು ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂದರೆ ನೋಡುವವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಆಟ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂದರೆ ನೋಡುವವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಆಟ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನ ಮಹತ್ತರವಾದ ಕನಸಿದೆ, ಆಸೆ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳ ಪರಿಶ್ರಮ ಇದೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ದಿನ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು, ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಬೈಗುಲ ತಿಂದು, ಅದೆಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಗಳು ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬದಿಗೆ ಇಟ್ಟು, ಅದೆಷ್ಟೋ ಸೋಲಾದರೂ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕನಸು ಕಾಣುವವನೇ
ನಿಜವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎನ್ನುವಂಥ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಧಾವಿಸುವಾಗ ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಚಾಲನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನೆಸೆದ್ರು ಬಹುಶಃ ಅತಿರಿಕ್ತ ಖಾತೆಗೆ ವೈಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟ ಹೆಚ್ಚಳತೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೀತೇಶ್ ತನ್ಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ದಾಳಿಯನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅನುಭವದ ಆಟಗಾರರು ಸುಂದರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಜರ್ಸಿಯೊಂದಿಗೆ, ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಮ್ತಿಯಾಸ್, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಕ್ಬಾಲ್. ಬಹುಶಃ ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು, ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಮೂರನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂಥ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್ ರವರಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂಡಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರು, ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಕುಂಪಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ. ಮೂರನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಮೂರನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮೊರೆ ಹೋದಾಗ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸುಂದರತೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಪಂಚಮುಗರು ಸಾದರಪಡಿಸುವಂತ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಈ ಊರಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳು, ಅದಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತ ಅನುವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಂದು ಮೂರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಲಾಂ ಉದೈಫ್, ಈ ಮಂಗಳೂರು ಮೀಡಿಯಾ ತಂಡದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು, ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು, ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತರವನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಮಂಗಳೂರು ಮೀಡಿಯಾದ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ಗಳಾಗಿ ಉನೈಸ್ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಇಸಾಕ್ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಾ ತುಷಾರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಅರ್ಶೀಲ್. ಎಲ್ಲ ಸಂಘದ ಸಂಸ್ಥೆದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಾವುಗಳು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್ ರವರಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಉದ್ದರಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಔಟ್ ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ದಾಂಡುಗಾರ ಕ್ರೀಸ್ನ ಒಳಭಾಗ ಮುಟ್ಟುವ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಚೆಂಡು ನೇರ ಉದ್ದರಿಗೆ ತಗುಲ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಆಘಾತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭದ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಂದರವಾದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ
ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಣ್ಣೀರ್ಬಾವಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. KFC ಕೊಂಚಾಡಿ ಎರಡು ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಅಶ್ರಾಫ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಶ್ರಾಫ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಕೈಫ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಗೀತೇಶ್. 2ನೇ ಬಾರಿ ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಫ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು, ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಿಶಾನೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಖಾತೆಗೆ 1 ಓಟ ಎಚ್ಚಲತೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚಲತೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ 2ರಲ್ಲಿ ತನ್ಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಗೀತೇಶ್. ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಕ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ 2ನೇ ಆಘಾತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರನ ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಣ್ಣೀರ್ಬಾವಿ ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ 2 ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ದಾಂಡುಗಾರರಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ 2 ಉದ್ದರಿ ಬಿದ್ದ ಬಳಿಕ 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ 45 ಬನಿಯಾನುದಾರಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಜಾಕೀರ್. ಇಲ್ಲಂತೂ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಇಕ್ಬಾಲ್ ರವರನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಇಂದು ಕೊನೆಯ ದಿನ, ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ, ಗಣ್ಯಾತಿಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಆಗಮನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಗಮನವಾಗಲಿದೆ ಸುಂದರವಾದ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೀತೇಶ್ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ತನ್ಕೂಟದ 3ನೇ ಚೆಂಡನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಗೀತೇಶ್. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರನಾಗಮನವಾಗಿದೆ ಜಾಕೀರ್. 2 ಹುದ್ದರಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಣ್ಣೀರ್ಬಾವಿ. ಆ ಬಳಿಕ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವಿಜಯದ ನಾಂದಿಗಾಗಿ ಸುಂದರತೆಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುಂದರತೆ ಆಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟದ ಗೆರೆದಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಚ್ಚಲತೆ ಕಾಣಸಿಗುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ 3 ಚೆಂಡಿಗೆ 3 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಗೀತೇಶ್. ತನ್ಕೂಟದ 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬೇಡ ಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಓಟಗಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಎಚ್ಚಲತೆ ಕಾಣುತ್ತಾ 3ಕ್ಕೆ 3 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಂದಾಗಿದೆ. 5ನೇ ಬಾರಿ ಗೀತೇಶ್ ಪಂಚಮ ಚೆಂಡನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಗೀತೇಶ್ 5ನೇ ಬಾರಿ ಉಲ್ಟ ದಾಂಡಿಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಜೊತೆಯಾಟಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆ ಎಚ್ಚಲತೆ ಕಾಣುವಾಗ 4 ಎನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಓವರಿನ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಆರಂಭದ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ದಾಂಡುಗಾರರ ಸ್ವರ್ಗತಾಣ ಎನ್ನಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ, ಅದರಲ್ಲೂ ಎಸೆತಗಾರರು ಮೇಲೆ ಕೈ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ 5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 4 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಬಲವಾದ ದಂಡನೆ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಅರ್ಥಾತ್ 3 ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತನ್ಕೂಟದ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ 3 ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಣ್ಣೀರ್ಬಾವಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಇಂದು 3ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವಂತಹ ಜಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ಅಲೋಸಿಯಸ್ ಎಸ್ ಡಿಸೋಜಾ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರುವಾಗ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ರೂವಾರಿಯಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಾ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೀಪ್ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಉರ್ವಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಡಿಜೆ ಲಾರಾ, ಪಚ್ಚು, ಪ್ರದೀಪ್, ಅಂಬರೀಶ್, ಅಂಬು ಉರ್ವಾ, ಟೀಮ್ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಉರ್ವಾ, ಇದೆಷ್ಟೋ ಆಟಗಾರರು ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಾಗ ಆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮುನ್ನಡೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ರೂವಾರಿಯಾಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತುಗಳು ಅದೆಷ್ಟೇ ಇರುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು,
ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನಿರುವೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ರೂವಾರಿಯಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಅಲೋಸಿಯಸ್ ಎಸ್ ಡಿಸೋಜ ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವುಗಳು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆ ತದಾವಿಸುವಾಗ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 4 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆಯಾಕುತ್ತಾ ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ 3 ಹುದ್ದರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಶಾಲ್ ಅತಿರಿಕ್ತ ಖಾತೆ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಎಚ್ಚರತೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ, ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ದಿನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡುವಂಥ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಕಾಲವನ್ನು ನೀಡದೆ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ವೃತ್ಯ ಮಾಡದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ನೀವುಗಳ ಅಗತ್ಯ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವಿಷಯ, ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ವೃತ್ಯ ಮಾಡದೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ತಾವುಗಳು ಭಾಜನರಾಗಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆ ತದಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 1 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 6. ಸುಂದರತೆಯ ಹೊಡೆತ ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನತ್ತ ಚೆಂಡು ಚಾವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟ ಎಚ್ಚರತೆ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 7. 8 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗಿದೆ. 7 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ಓವರಿನ 3ನೇ ಚೆಂಡನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಕುಶಾಲ್. ತೃತೀಯ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತೆ ಎಸೆತಗಾರ. ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಫ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಿಶಾನೆಯ ಮೂಲಕ ಅತಿರಿಕ್ತ ಖಾತೆಗೆ 1 ಓಟ ಎಚ್ಚರತೆ ಕಾಣುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 8. ಅರ್ಥಾತ್ 8 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 8 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಚೆಂಡು ಸುಂದರತೆಯ ಆಟ. ಮುಟ್ಟಿತ್ತಟ್ಟಿ ಓಟ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕದೆ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ 1 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಶುಭೋದಯ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆಯ ಕಾಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಎನ್ನುವಂಥ ಮೈದಾನ. ಬಳಿಕ ದಾಂಡುಗಾರರ ಪಾಲಾಗುವಂಥ ಗಾಳಿಯ ಲಾಭದಾಯಕವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸುಂದರತೆಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರರು ದಂಡನ್ನು ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 1 ಓಟ ಎಚ್ಚರತೆ ಕಾಣುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 10 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರತೆ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 10. 5ನೇ ಬಾರಿ ಪಂಚಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟದ ಎಚ್ಚರತೆ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ದಾಪುಗಾಲಿಡ್ತಾ ಇದೆ. 11. 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಸುಂದರತೆಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತ ಆತ್ಮೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅದೆಷ್ಟೋ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಶುಭ ಕೋರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶುಭಕಾಮನೆಯೊಂದಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರುವಂತ ಅಶೋಕ್ ರೂಡೆ, ಫೆರೌ ರಾಯ್ಕಟ್ಟೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರತೆ ಕಾಣುತ್ತಾ 11. ಅರ್ಥಾತ್ 5.5 ರನ್ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ರೀಡೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಡುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಈ ಜಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2022 ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದು ಫೈನಲ್ ಡೇ, ಫೈನಲ್ ದಿನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಸಮಯ ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿಗಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬೀಳಲಿದೆ. ಕಾರಣ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರು ಯಾರು, ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವಂಥ ತಂಡ ಯಾವುದು, ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಈ ದಿನ ಉತ್ತರ ಬೀಳಲಿರುವಂಥ ಸುಂದರವಾದ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳಿರುವಾಗ ಇದು 3ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲನೆ. ಉಪೇಶ್ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡೆಸೆದರು, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿಯನ್ನೆಸೆದರು. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಸುಂದರತೆ ಆಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ. 1 ಓಟ ಎಚ್ಚರತೆ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 12. ನೋಡಿ, 4 ಓವರಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ 4 ಓವರಿಗೆ 25ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಓಟಗಳು ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮುಂದಿನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇವತ್ತಿಗಂತೂ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಎನ್ನುವಂಥ ಈ ಮೈದಾನ ಸುಂದರವಾಗಿ ಓಡಿದ್ರು. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಓಡಿದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಓಟ ಎಚ್ಚಲತೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆ ಎಚ್ಚಲತೆಯಾಗುತ್ತಾ 13. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 13 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆಯಾಕಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನವಚೇತನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕರೆಯ ಮೂಲಕ ಶುಭ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನವಚೇತನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಕೂಳೂರು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಗತ. ನೋಡಿ, ಸುಂದರತೆಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಈ ಮಧ್ಯೆ 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಂಡಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 14. ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ 3 ಹುದ್ದರಿ ಬಿದ್ದ ಬಳಿಕ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಜೋಡಿ ಸುಂದರತೆಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಆ ಓಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕಲೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟದ ಕಲೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 14. 5ನೇ ಬಾರಿ ಸುಂದರತೆಯ ಆಟ. ಉಲ್ಟ ದಾಂಡಿನ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ 1 ಓಟ ಎಚ್ಚಲತೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3ರ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 2.5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 15 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಣ್ಣೀರ್ಬಾವಿ. ವಿರುದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. KFC ಕೊಂಚಾಡಿ ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡಗಳು. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ಇನ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಜಿಗಿತವಾಗಿತ್ತು ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆಯಲು. ಆದರೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕೈ ತಪ್ಪಿತ್ತು. 1 ಓಟ ಬದ್ದಾಗಿದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 18 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಣ್ಣೀರ್ಬಾವಿ ತಂಡ 16 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆಯಾಕಿಯಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೊನೆಯ 6 ಚೆಂಡುಗಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ 6 ಚೆಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಓಟವನ್ನು ಕಲೆಯಾಕುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ 2 ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ 2 ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಸರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಗೋಪಿ ಸರ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 17. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ದಾಳಿ. ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚಲತೆಯಾಗುತ್ತಾ 17. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗಮೇಶ್. ಮೂರನೇ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಗೂಟಪಾಲಕ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇತ್ತು. 3 ಚೆಂಡನ್ನು ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ರು. ನೋಡಿ, ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಣ್ಣೀರ್ಬಾವಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ 25 ಓಟಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಆರಂಭದ 3 ಓವರಿಗೆ 17 ಓಟಗಳು ಬಂದಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕದ 3 ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಓಟಗಳು ಬರದೆ 17ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇಂದು ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮೈದಾನ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಲಿದೆ. ಕಾರಣ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಫೈನಲ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳು 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಂಗಮೇಶ್. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿ. ಅದೃಷ್ಟದ ಖಾತೆಗೆ 1 ಓಟ ಎಚ್ಚಲತೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚಲತೆಯಾಗುತ್ತಾ 18. 4ನೇ ಬಾರಿ ಸಂಗಮೇಶ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಲವಾದ ದಂಡನೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಬಾಣಂಗಳದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕೆಲಗಾಲ. ಆ ಮಧ್ಯೆ ಅವಸರವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೇರ ಗುರಿ. ಆ ಗುರಿಗೆ ಬಳಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, 1 ಓಟ ಅದೃಷ್ಟದ ಖಾತೆ ಲಭಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೊಂದು ಓಟಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚಲತೆಯಾಗುತ್ತಾ 20 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಗಮೇಶ್ ತನ್ಕೂಟದ 5ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ದಿನದಿಂದ 3ನೇ ದಿನದವರೆಗೂ ಆಗಮಿಸಿಕೊಂಡು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ
ಅಂಕಿಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರತೆಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸುಂದರವಾದ ಓರ್ವ ಅಂಕಿಅಂಶ ಬರಗಾರ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಇವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ ಓವರಿನ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ಇನ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಒಂದು ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 20 ಎನ್ನುವಂತ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗಮೇಶ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ಇನ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಫಲವಾದ ದಂಡನೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಓಟ ಹೆಚ್ಚಳತೆ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 2ರ ನಿಶಾನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ತ್ರಿವಳಿ ಓಟಗಳು ಬಂದಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ 3 ಓಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಳತೆ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, 24 ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ 24 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 24ರ ಮುಂದೆ 24 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಅಂದರೆ 6 ಚೆಂಡಿಗೆ 6 ಓಟದಂತೆ, ಓವರೊಂದಕ್ಕೆ 6ರಂತೆ ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪುಗಾರರು, ಸುಂದರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2022. ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂತ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆಯ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ಮೈಕ್ ರಿಫಾನ್ ಅನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗೋಪಿ ಸರ್ ಆಗಮಿಸಿ. ನೋಡಿ, ಆ ಬಳಿಕದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಅದೃಷ್ಟದ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರಥಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. YFC ಕೃಷ್ಣನಗರ ವಿರುದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಕಾಣ, 2 ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡಗಳು. ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಕಾಣ ವಿರುದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದೆ YFC ಕೃಷ್ಣನಗರ. 2 ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರೇ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಬನ್ನಿ. धन्यवाद जनाब इरशाद काऊर। और जहाँ तक सवाल है, बेहतरीन आंखों देखा हाल आपने सुनाया राज्य भाषा कन्नड़ में, और इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं आपका। सर्व क्रीडा प्रेमियों की ओर से आपका अभिवादन करते हैं। और जहाँ तक सवाल है इस मैच का, तो
इस मैच में इस वक्त 24 रन बनाने हैं विजय के लिए और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होती हुई और कुंचाड़ी के लिए 24 रन इस वक्त बनाने हैं निर्धारित 4 ओवर में। पहली गेंद लेकर तैयार ये गेंद ओ एक्स्ट्रा क्विकर गेंद को इस वक्त खेलना चाहता छूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में। ब्रदर्स तन्नीर बावी ने पहले बल्लेबाजी किया था और 23 रन उन्होंने बनाए थे निर्धारित 4 ओवर में और 24 रनों का लक्ष्य अब उन्होंने रखा है KFC कुंचाड़ी के लिए और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। एक गेंद फेंकी जा चुकी है। गेंदबाज इस वक्त इम्तियाज गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया। गेंद जाती हुई मिड ऑफ पर 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। ऑफ साइड पर खेला था गेंद को और आखिरी मौके पर 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ यहाँ पर बदल चुके हैं और इस 1 रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। कुल मिलाकर मैच इस वक्त जारी है ब्रदर्स तन्नीर बावी और KFC कुंचाड़ी के बीच में और ब्रदर्स तन्नीर बावी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 23 रन बनाए निर्धारित 4 ओवर में और 24 रनों का लक्ष्य उन्होंने रखा और KFC कुंचाड़ी की पारी की शुरुआत यहां पर हो चुकी है। 1 रन बन चुके हैं उनके पारी के पहले 2 गेंदों में बिना किसी नुकसान के और एक बार फिर से गेंदबाज की है गेंद और गेंद को बल्ले का बाहरी किनारा टकराने के बाद गेंद पहुंची थी शॉर्ट थर्ड मैन पर जबकि 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के। सुबह का वक्त 10:45 यहाँ पर बच चुके हैं। धूप का कहर इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ बढ़ता हुआ यहाँ पर और यहाँ पर अगली गेंद लेकर गेंदबाज इम्तियाज तैयार। ये गेंद लेग स्टंप पर और इस बार गेंद ऑफ स्टंप पर टकरा चुकी है। ऑफ द टोज गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर मोड़ना चाहा था लेकिन गेंद मैं समझता कुछ हद तक एक्स्ट्रा बाउंस लेते हुए कुछ हद तक घुमाव लेते हुए टर्न लेते हुए बल्ले को वंचित करते हुए सीधे जा टकराई ऑफ स्टंप पर और इसी के साथ ये पहला विकेट यहाँ पर गिर चुका है। गितेश की पारी समाप्त। 2 रनों पर पहला विकेट गिर चुका है। इट्स 2 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। तो 24 रन निर्धारित 4 ओवर में उन्हें बनाने हैं जबकि 2 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर और गेंदबाज बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए यतीश और वो स्ट्राइकर एंड की ओर इस वक्त जाते हुए और सामना करेंगे इम्तियाज की गेंदों का। हवा का रुख कुछ खास तेज नहीं इस वक्त और गर्मी की तीव्रता इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ यहाँ पर बढ़ती हुई जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूँ और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा क्रिकेट के लिए एक पर्याप्त माहौल इस मैदान पर छा चुका है और गेंदबाज दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए चिप किया। गेंद को मौका हो सकता है। फील्डर गेंद को लपकते हुए ऐसा कहना पड़ेगा अपने स्ट्रोक को चेक कर लिया था अपने स्ट्रोक्स को रोक लिया था अंतिम क्षण में गेंद की पेस को पहचानते हुए और गेंद हवा में उछली और मिड ऑफ पर फील्डर थे पीछे की ओर दौड़े और पहले प्रयत्न में हालांकि गेंद उनके हाथों से छूटी जरूर है लेकिन अपने दूसरे प्रयत्न में इस गेंद को वो लपकने में सफल 20 गज के दायरे के कुछ बाहर रहा और इसी के साथ ये विकेट नंबर 2 यहां पर गिर चुका है। 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 2 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। KFC Kunchadi are now looking in trouble. तो 2 विकेटें 2 रनों पर गिर जाने के बाद निस्संदेह दबाव इस वक्त KFC कुंचाड़ी के बल्लेबाजों के ऊपर दिखाई देता हुआ और जहां तक का सवाल है लक्ष्य तक पहुंचने का तो अभी भी लंबा सफर तय करना बाकी। गेंदबाज एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए इम्तियाज अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर रहा है और इस बीच वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 3 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 3 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। तो पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर यहां पर जारी और यहां पर क्रीज पर मौजूद बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर जमने की पूरी कोशिश करते हुए गेंद इस बार गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट। ओह दिस इज एन डिजास्टर। दिस ओह ही मिसेस दिस टाइम। सीधा थ्रो पहुंचा था और गेंदबाज खड़े हुए थे विकेटों के आगे नॉन स्ट्राइकर एंड पर और हड़बड़ाहट में कुछ हद तक ऊंचा थ्रो पहुंचा और गेंद को वो रिसीव करने में असफल थ्रो को रिसीव करने में असफल और आखिरकार यहां पर ये विकेट गिरते गिरते बच चुका है।
तो न सिर्फ विकेट गिरने से बचा बल्कि एक रन भी बल्लेबाज को मिला और यहां पर स्कोरबोर्ड इस एक रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 4 रनों पर। 4 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। तो पहला ओवर यहां पर समाप्त हो चुका है। पहले ओवर के बाद मिक्स स्टार्ट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, इस वक्त फ्रेंड्स के एफसी कुंचाड़ी यहां पर कर चुका है 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब 18 गेंदें बाकी और रन्स चाहिए 20। 20 runs to score in remaining 18 deliveries. And now the asking run rate gone a little bit of a higher for them, 6.66 runs per over. सरफराज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। पहले ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध यहां पर हट चुके हैं। पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छाते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। सरफराज दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। चेतन सामना करने के लिए तैयार। ऑफ स्टंप पर गेंद आती भी बेहतर गेंद थी, कुछ ज्यादा हद तक स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। डॉट गेंद के साथ गेंदबाजी की शुरुआत यहां पर सरफराज कर चुके हैं और एक बार फिर से तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद चेतन के लिए। गेंद को चिपकिया इस वक्त मिड ऑफ की दिशा में। रन से नहीं मिलेगा आफ्टर फर्स्ट बाउंस कलेक्टेड बाय द फील्डर एट मिड ऑफ एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रन। तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 4 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 4 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। दाहिना तो ओवर द विकेट। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड वाइड वाइड, ऑफ स्टंप से काफी बाहर और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर एक कड़ा संघर्ष यहां पर जारी है। इस श्रृंखला में विजय, इस मैच में कहना पड़ेगा विजय दर्ज करने के लिए ब्रदर्स तनीर बावी और फ्रेंड्स के एफसी कुंचाड़ी के बीच। और गेंदबाज सरफराज एक बार फिर से तैयार। दाहिना तो ओवर द विकेट। ये गेंद ड्राइव कर दिया, खूबसूरत स्ट्रोक। गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ की दिशा में। फील्डर थोड़ा सा स्कोरर मौजूद। 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरा रन भी मिलेगा। इससे पहले की गेंद को लंबा दौड़ लगाने के बाद फील्ड करे फील्डर वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर। बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। तो यहां पर वन शॉट का इशारा हो चुका है और एकमात्र रन उनके खाते में जोड़ा जाएगा। 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 6 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। हड़बड़ाहट में क्रीज को छुए बिना दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े थे बल्लेबाज और इस वजह से अंपायर ने इसे 1 शॉट यहां पर घोषित किया। तो गेंदबाज इस वक्त तैयार रहा। सरफराज दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस वक्त गेंद को खेला जरूर। गेंदबाज के सिर के ऊपर से रन के लिए दौड़ पड़े और गेंदबाज के ऊपर से गेंद निकली थी लेकिन सिली मिड ऑफ फील्डर इस गेंद को फील्ड नहीं कर पाया और जब तक गेंद को बैकअप किया जाता लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के दरमियान बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 7 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 7 for the loss of 2 wickets in the over number second in progress. The equal battle is now continuing here. एक बेहतरीन लाइव कवरेज, एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट मैंगलोर मीडिया द्वारा इस वक्त किया जा रहा है इस मेगा श्रृंखला का। जैक्स ट्रॉफी 2022 इस वक्त एक शानदार प्रगति करते हुए इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहा और इस बार ये विकेट यहां पर गिर चुका है। मैं समझता हूं गेंद स्टंप्सों को छूकर निकल गई थी अंतिम क्षण में एक्स्ट्रा पेस के साथ और इस बार ये विकेट नंबर 3 गिर चुका है। शायद स्टंप था और गेंद विकेट कीपर के हाथों पर टकराने के बाद स्टंप्सों पर टकराई थी तो इस वजह से ये स्टंपिंग की बदौलत ये तीसरा विकेट गिर चुका है और अब ऐसा कहना पड़ेगा इस विकेट के पतन के साथ द प्रॉब्लम्स आर नाउ मोर बिल्डिंग अप फॉर फ्रेंड्स के एफसी कुंचाड़ी। ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗಾಗಿ ವೈಎಫ್ಸಿ ಕೃಷ್ಣನಗರ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಕಾಣ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಧಾವಿಸಿ ಬರಬೇಕು। ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಕಾಣ ಅದೇ ರೀತಿ ವೈಎಫ್ಸಿ ಕೃಷ್ಣನಗರ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯಾಗಿ ಧಾವಿಸಿ ಬನ್ನಿ। So 8 for the loss of 3 wickets, 8 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का तो गेंदबाज इस वक्त सरफराज गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार चिप किया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए और इस बीच रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 1 रन मिलेगा और इस बीच
नो बॉल घोषित करते हुए अंपायर। तो शायद रिटर्न क्रीज यहाँ पर टच किया होगा, तो यहाँ पर स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है। 2 रन यहाँ पर जुड़ चुके हैं उनके खाते में। और 9 रन इस वक्त बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। 9 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो गेंदबाज सरफराज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, तो इस बार गेंद को खेलना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, 1 रन का इजाफा। इट्स 10 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स एंड 2 ओवर्स हैड बीन बोल्ड। और हमारे इस आज के श्रृंखला के लिए लेजेंडरी क्रिकेटर गोरी यंग बॉयज के बाबू जो कि हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और हम सर्व क्रीड़ा प्रेमी संगठकों की ओर से उनका हृदयपूर्वक स्वागत यहाँ पर करते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है श्रीमान बाबू, जो कि भूतपूर्व क्रिकेटर गोरी यंग बॉयज के, जो कि हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। तो 2 ओवर के समाप्ति, 10 रन बन चुके हैं। 10 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स, 3 विकेट्स इन फैक्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 overs and 14 to get now in remaining 2 overs. And as far as the victory of this match is concerned, still I must say this match is now evenly poised. एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला जैक्स ट्रॉफी 2022 जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया है जैक्स पंजीमुगेर ने अपने पहले वर्षगांठ पर। और ये श्रृंखला का आज तीसरा और अंतिम दिन का दूसरा मैच यहां पर खेला जाता हुआ। द्वितीयार्ध इस वक्त प्रगति पर, और बराबर का टक्कर यहां पर जारी है इस मैच में विजय दर्ज करने के लिए केएफसी कुंचाडी और ब्रदर्स तंडीरू बावी के बीच में। और तीसरा ओवर लेकर कैफ गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, 14 रन चाहिए 12 गेंदों पर। और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त कैफ तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार बॉल्ड आउट, मच स्ट्रेटर लाइन एंड ही गेट दैट वन राइट ऑन द स्पॉट। और ये विकेट यहां पर गिर चुका है। 4th wicket down, and with this dismissal, they are now looking more in trouble. 10 for the loss of 4 wickets. 14 to get now in remaining 11 balls. 11 गेंदे बाकी हैं, 14 रन और चाहिए। निस्संदेह जहां तक सवाल है केएफसी कुंचाडी का, इस वक्त उन्हें जरूरत है एक साझेदारी की। दे बैडली रिक्वायर्ड अ पार्टनरशिप एट दिस सिचुएशन। इस वक्त एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज ब्रदर्स तंडीरू बावी के कोई रूम या विड्थ इस वक्त प्रदान नहीं कर रहे हैं कि बल्लेबाज खुलकर स्ट्रोक्स खेल सके। और जहां तक सवाल है नए बल्लेबाज का, तो नए बल्लेबाज उपेश इस वक्त क्रीज पर मौजूद है और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दाहिना तो बढ़ता विकेट ऑफ स्टंप से बाहर की ओर गेंद निकलते हुए वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है 11 रनों पर, 4 विकेट के नुकसान पर। 11 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। और फिर से एक बार गेंदबाज तैयार। दाइनात ओवर द विकेट, ये गेंद पैरों पर टकराई, रन के लिए दौड़ पड़े। 1 रन इस बीच मिलेगा लेग बाय के रूप में। ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಗರ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು। ಇಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ कृष्णनगर ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। और जहां तक सवाल है इस वक्त अगली गेंद का, तो गेंदबाज इस वक्त तैयार। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर मोड़ना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, गेंद पहुंची शॉट पॉइंट पर, और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 13 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 9 balls now remaining, 11 runs to score for victory. What a match is now going on here. और एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर, सर्टेनली गोइंग डाउन द लेग साइड। और इस बार
गलत दिशा के साथ गेंद को इस वक्त फेंकी थी और एक रन तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में वो प्रदान करते हुए इस मोड़ पर विकेट टू विकेट गेंदबाजी करना जरूरी बन चुका है ब्रदर्स तन्नीर बावी के गेंदबाजों के लिए। एक बार फिर से तैयार दाहिने हाथों पर विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को खेल दिया बैक टू द बॉलर की दिशा में, थ्रो पहुंचा लेकिन थ्रो काफी धीमा और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका एक रन प्राप्त करने का। 15 for the loss of 4 wickets in the over number 3 in progress. The equal battle is now continuing here. धूप का प्रकोप इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ बढ़ता हुआ आज हवा का रुख जो कि काफी धीमा सुबह से, और गर्मी की तीव्रता इस वक्त, तीव्रता का एहसास खिलाड़ी और दर्शक इस वक्त दोनों यहां पर रख करते हुए इस मैदान पर दाहिने हाथों पर विकेट, ये गेंद बॉल्ड आउट, absolutely pitching on the block hole, just wanted to play sweeps that one with a shuffling just across. अंतिम क्षण में गेंद को थोड़ी सी शफल होने के बाद ऑन साइड पर स्वीप करना चाहते थे, ब्लॉक होल पर गेंद टकराए, ब्लॉक होल पर टिप्पा खाई और सीधे ऑफ स्टंप पर जा टकराई और इसी के साथ यह विकेट नंबर 5 यहां पर गिर चुका है। इस वक्त केएफसी कुंचाड़ी को जरूरत है एक सेंसिबल क्रिकेट की, और यहां पर बल्लेबाज विकेटों के ऊपर विकेटें देते हुए और अपने टीम की परेशानियों को और बढ़ाते हुए। 15 for 5, 7 balls now remaining, 9 runs to score, और इस संदिग्ध मोड़ पर मंजू का आगमन यहां पर होता हुआ। 9 to get now from 7 balls, 9 to get, 15 the score, 15 for the loss of 5 wicket. 7 गेंदे बाकी, 9 रन चाहिए विजय के लिए। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद रक्षात्मक तरीके का खेल दिया, स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद को सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए 2 रन बल्लेबाज को मिलेगा। स्क्वायर ऑफ द विकेट, हल्के से गेंद को पुश किया था, कोई फील्डर वहां पर नहीं और कवर पॉइंट से फील्डर दौड़ कर आए और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। निस्संदेह पहले ही देख लिया था, गेंद की लाइन को पहचान लिया था, हल्के से गेंद को इस वक्त टैप कर दिया ऑफ साइड पर और 2 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। 17 for the loss of 5 wickets, 7 to get now from 6 deliveries. What a match is now going on here. Still the equal battle is now continuing. और काफी लंबी बातचीत यहां पर चलते हुए खिलाड़ियों के बीच कि अंतिम ओवर मैच का किसको दिया जाए, और काफी लंबी बातचीत के बाद गेंदबाजी का जिम्मा इस वक्त सौंपा जा रहा है गेंदबाज के हाथों में। चौदह नंबर जर्सी पहने हुए गेंदबाज इकबाल के हाथों में, और इकबाल इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। 7 to get now from 6 deliveries. तो फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई, और जहां तक सवाल है मैच निर्धारित ओवर का, तो पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार चिप किया है लॉन्ग ऑफ पर, स्क्वायर ऑफ द विकेट और गेंद नेट को क्रॉस कर चुकी है इस वक्त 2 रनों के लिए, और इन 2 रनों के साथ 5 गेंदे और रन से चाहिए 5। 5 to get from 5 deliveries, और इन 2 रनों के साथ अब मैं कहूंगा केएफसी कुंचाड़ी इस मैच में लगभग वापस आ चुका है। अब ब्रदर्स तन्नीर बावी को चाहिए डॉट गेंदे इस मैच में वापस आने के लिए। तो इस बार गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ मिड ऑफ की दिशा, मिसफील्ड, एक बार फिर से दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े बल्लेबाज और यशस्वीतम दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए गेंद को इस वक्त ऑफ साइड पर खेल दिया था, स्क्वायर ऑफ द विकेट, और जब तक वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर फील्डर दौड़ लगाकर गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। इस बीच एक शॉट का इशारा, यानी सिर्फ 1 रन उनके खाते में जोड़े जाएंगे। 20 रन बन चुके हैं, 20 for the loss of 5 wicket and 4 to get now, and the ball remaining is 4. So 4 of 4
और इस वक्त गेंदबाज इकबाल को कुछ समझाते हुए उनके टीम के अन्य खिलाड़ी, और अब अंपायर विकेटों को सही करते हुए और इकबाल इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार। उपेश, और गेंदबाज इम्तियाज तैयार, माफ कीजिए, गेंदबाज इकबाल तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट उपेश के लिए ये गेंद इस वक्त स्क्वायर ऑफ द विकेट खूबसूरती के साथ निकाला इस वक्त कवर पॉइंट की तरफ, और 2 रन फिर से बल्लेबाज प्राप्त कर चुके हैं। तीसरे रन के लिए दौड़ पड़े और तीसरा रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। तो 3 रन मिले। अब इन 3 रनों के साथ द स्कोर्स आर नाउ लेवल्ड। सिर्फ 1 रन चाहिए, 3 गेंदें बाकी, और अंतिम चंद गेंदों में केएफसी कुंचाड़ी के बल्लेबाज खासकर क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज ने बेहतरीन क्रिकेट दिखलाई। फलस्वरूप अब उनकी टीम विजय के द्वार पर आकर रुक चुका है। अब ऐसा कहना पड़ेगा कुछ चमत्कारी गेंदबाजी ही इस मैच को बराबरी में समाप्त कर सकती है ब्रदर्स तन्नीर बावी के लिए। Just a single they have to score for victory in remaining 3 balls. लगभग सारे फील्डर इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर तैनात, सिंगल रोकने के प्रयत्न में यह गेंद इस बार चिप किया, और इसी के साथ केएफसी कुंचाड़ी रजिस्टर्ड 5 wickets victory, thrilling victory in fact, in just with just 2 balls to spare in their innings against brothers Tanir Bavi, and with that 5 wickets thrilling victory, they are through to the next round of this competition. So what a fantastic match is now ended just short while ago. So the next match will be played between one more good match is now coming up. Torpedoes Khana will takes over YFC Krishnanagar, and that match starts within just a short while. So Torpedoes Khana will takes over YFC Krishnanagar in the next match, and that match starts within just a short while. And till then we are taking a short break. एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, और छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब अगली मैच की शुरुआत यहाँ पर होगी। धन्यवाद, थैंक यू।
So welcome back for the match number 3 of day number 3 and final day of this most prestigious Jacks Trophy 2022. All set now for the big match. This is definitely going to be a match of the day. YFC Krishnanagar takes on Torpedoes Khana. Both the teams has got some good players in the side, and we're expecting some great battle between these two teams. And the news here is after winning the toss, captain of YFC Krishnanagar, no hesitation to field first, and they're all spreading out slowly. And umpires for this match, the field umpires, umpire Arish Padil, along with him at square leg Sri Raj of former cricketer of Gori Young Boys, now is doing giving service as umpire for under-arm cricket and even in the over-arm cricket as well, and maturing a lot and year after year, and I think almost 6 to 7 years experience now for Sriraj as an umpire in the umpiring field. And Suresh Mudabidre is one more umpire for this cricket tournament. And Shiniket yesterday did a good job for this wonderful cricket tournament as well. Altogether, it's a very good official panel for this cricket tournament, Jacks Trophy 2022. Once again, myself Satish Salian in English once again would like to give special thanks to the organizers for this opportunity. And 3 days of wonderful game of cricket played in this most beautiful venue, Riverside Cricket Ground here in Koluru. A wonderful view of this cricket ground. Gurupura River is just passing beside this stadium, and it's been really a fantastic weather condition as well. Not that much of hot, even the temperatures recorded 30 plus degrees Celsius, but still it's going to be very cool here, and that's why it's a very different feelings coming here, and giving commentary is definitely going to be a very, very good experience. Everything set now for the match number 3 here. And a bowler has got the ball is in hand to start the proceedings. Santosh, always the very good bowler for the side of YFC Krishnanagar, is a tall man and a very economical bowler for the side of YFC Krishnanagar. Always starts with the power play overs. It's only one power play over in the 4 overs format of the games. Chetan and Sinan are the two batsmen are in the middle. Chetan is a very good striker of the ball, the useful batsman, especially in the power play overs. He's been outstanding, and now he's facing first delivery of Santosh. First ball itself, Chetan, of course, played that soft and comes in to play the push ball along the carpet, and before the bowler on his follow through collect that one, batsman Chetan collected that his single, and Torpedoes Khana off the mark with the single. One without loss of any wicket. Torpedoes Khana came into this tournament as one of the favorite of lifting this prestigious cricket tournament, Jacks Trophy 2022. But YFC Krishnanagar, they are also one more favorite team to coming into the finals. Here, next ball, right over the wicket, beautifully driven, but straight to the hands of Ashwin. Try to get over the infield in the negation, the batsman Sinan. It's a big blow, I will tell you, for Torpedoes Khana, losing this very talented right-handed batsman Sinan. Tried to go over the infield. Look at that one. The intention is to get past that mid-off fielder, but Ashwin quickly moving to his left. A good judgment. Ashwin once again showing his experience. He's been really very good in this tournament. And the first wicket is back into pavilion of Torpedoes Khana. One for the loss of 1 wicket. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ SNNC ಕಾಸರಗೋಡ್ ಹಾಗೂ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಯಿ ನಮನ ಕಾಸರಗೋಡ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಯಾವುದೇ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಕೂಡಲೇ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಲಾಗುವುದು. Went for the reverse sweep. This time he finds a gap. They're running hard. They complete a single, looking for 2. In comes a throw, but this time both the batsmen are so quick and good judgment of the run as well. Chetan picked up a couple of runs. 3 without loss of any wicket. Quite surprisingly, this is a match number 3, but still there is no big shots, I must say. No sixes and no boundaries. That shows today it's not that much of easy for the batsman to get a big shot because the wind is not still. Wind is not having that much of what we had
yesterday, 2 days, there's a huge wind passing in this cricket ground. But till now, I think the wind is constant here. Beautifully driven, that one. Beautiful shot. That was a glorious extra cover drive. Ball is running down to deep cover point region before the fielder from extra cover to field that one down to deep cover point region. The batsman got ample time to complete that couple of runs. That was a really very good shot there from Chetan. He's so good. These feet are really moving. And just you wanted to see that stroke from Chetan. That was a perfect off drive. The front foot is rightly coming into the bat. Eye-hand coordination. And with the full face of the bat, you know exactly where the fielder is. And sending that one between backward point and cover point to get a couple of runs here. Right arm of the wicket went for the reverse sweep. Appeal for leg before wicket. Umpire says that ball is going down. In fact, of the line is outside the line of off stump, so that no question of leg before. But certainly it's a leg by here for Torpedoes Khana. So 6 on the board for the loss of 1 wicket in the over number first in progress. So far, Santosh is bowled a very accurate line and length. So one more dotted delivery this time. Chetan completely missed out that one. So good over there from Santosh because he's bowled a foul play over against a powerful striker of the ball, powerful striker like Chetan and Rizwan in the middle. I think conceding 6 runs is definitely going to be a good start from any opening bowler. And YFC Krishnanagar must be pleased with the captain must be pleased with the performance of Santosh. Once again, he's not really disappointing his captain decision to come and bowl the power play over. Just 6 runs coming from that over. So altogether, this is a wonderful cricket tournament after that successful day 2 of this most prestigious Jacks Trophy 2022. We are heading towards the last and final and decider day of cricket tournament. And Mangalore media having a live telecast of this cricket tournament. All we can see that the live telecast is a very quality live telecast. And once again, a special thanks to the owner of Mangalore media, Salam and Udef, done a great job. And they have got a very, very professional technicians like Arshil. They got computer scorer Tushar. They have a cameraman like Unez. And then Ishak are the cameramans. All are done a great job here for the success of this wonderful cricket tournament, Jacks Trophy 2022. Ashwin brought into attack, the most experienced campaigner for the side of YFC Krishnanagar. They came into ball with the short run up, having one fielder at deep backward square, like one at deep mid wicket, deep long on, one at a deep extra cover. There's no long off at all. Long on is there. And Ashwin balls right arm over the wicket. Chetan improvisation this time, going for the single. Good piece of fielding there from the square leg region fielder, but not quite able to stop the single from these 2 batsmen. And with that single, scoreboard moves on to 7 on the board for the loss of 1 wicket. So the game plan is so important when you're playing the small format of the games like 4 overs. There is no excuse at all. The game plan in the sense that the batting team, batting bus team have to keep in the mind how many runs they wanted to get and how many runs it's going to be enough to depend and against seeing the strength of the against team, batting strength of against team outside the line of off time. Nothing much with the nothing much do with the delivery, and Chetan left the ball rightly so because that ball wide. So with that extra scoreboard moves on to 8 on the board. Here is the next one. Right arm over the wicket. Gentle push down to short cover point region for a single. This is what we are talking about, a sensible batting. When you are having a good ball coming into the bat right on the middle stump, suddenly you have to depend that ball, but along that depend, you have to convert that defense into single. That's so important in cricket. The rotation of strike, you cannot underestimate the singles. Singles always just like raindrops, which is really the regular raindrops makes a river overflow. And here is the next one, right arm over the wicket, and batsman picked up a single in that occasion. By call by umpire, no contact with the bat of Rizwan. So one more addition to total. With the addition of that single, scoreboard moves on to 10 on the board for the loss of 1 wicket. Altogether, very disciplined cricket tournament out here in this most beautiful venue. All we can see that the very, very successful cricket tournament is organized by
Jax Panjimugeru under the great leadership of Aloysius D'Souza. Again, drives that one down to mid-on region, not more than a single. Chetan, this time he's looking in so composed. You know exactly the condition is not that much of easy to hit the big shot. So he's rotating the strike along with Rizwan. 11 on the board. This time, oh, that was out. Absolutely out. Rizwan tried to push the ball on the offside region, outside the line of half-time. Wide call by umpire. Tried to reach that delivery in that occasion, but Rizwan not quite able to drag his back foot right in a time when wicketkeeper behind the stump did the rest. The wicket number 2 of Torpedoes Khana are back into pavilion. That shows YFC Krishnanagar are really putting some pressure onto the batsmen of Torpedoes Khana by bowling a good line and length. 2 wickets back into pavilion, but nothing much worried about the batting department of Torpedoes Khana because the new batsman just came into middle is none other than Sharif. Sharif has got a very good tournament from the bat in the previous 2 matches. Actually, he came coming in not in the early stage of the innings when his team is required some runs on the board. He produced that runs. He's a very good striker of the ball. Especially, he is a man kind of batsman who can handle the pressure very well. Whenever his team is required some big shot, he is the one who produced that. And now once again, the situation asking him to play one more responsible innings for that side of Torpedoes Khana. Ashwin so far is good. Right arm over the wicket. Balls. Improvisation. Down to fine leg region. They're running hard. Ball is running down to deep final. Short one leg region. Coming back for the second chance of run out there. And is gone. Sharif is a short of a crease. And this is a huge wicket for YFC Krishnanagar. I don't know why Sharif is running for the second in the legation because ball is very close to that fieldsman. The fieldsman there, the square like very quickly moving towards a deep fine leg region. When Sharif completes the first run from in the non-strikers and when he starts the run, I think the fielder almost in a good position. He collects the ball, returns the ball, and Sharif not quite able to save his wicket from that run out. This is the one wicket what YFC Krishnanagar want to get. Danger man departs here of Torpedoes Khana. So 13 for the loss of 3 wickets back into pavilion. Torpedoes Khana little bit looks like they're under pressure. Oh, lovely shot. Beautifully played on that one. That was a really imperious extra cover drive towards extra coverage, and that was a glorious shot, I will tell you. The perfect, technically very sound in that occasion, and everything right behind that strokes, and that was a really one of the delightful stroke to watch. The batsman quickly, even though he's playing his first delivery, Aman, and by looking at it, that extra cover drive has been outstanding. And with that couple of runs, scoreboard moves on to 15 for the loss of 3 wicket. 2 overs completed, 7.5 runs per over, the run rate progressing here for Torpedoes Khana. Not a bad one, I will tell you. Even they lost the 3 wickets, but they just keeping an eye on the run rate. That's so important in this format of games, 4 overs format of games. Even you are losing a wicket, you need not to bother about that wicket because you have to one day bother about their run rate. And both, I think, Chetan as well as Aman, they're really not aware of that because they're playing against YFC Krishnanagar. They got some good batting department as well, so that they wanted to get at least 35 runs in 4 overs so that they can defend the total. But equal battle is on between these 2 teams. Change in bowling straight away. Jersey number 33 is been introduced. Sahil. One more very good all-rounder for the side of YFC Krishnanagar. Sahil setting a field, one at backward point, one at a deep extra cover. Long off is a little bit going back from mid off to long off on a deep straight long one at a deep mid wicket and one at the deep square leg. Chetan, what innings is playing here today? You know exactly the appearance and his presence is so important till the last over, and that's why just pushing the ball down to cow point region for a single, rotates a strike, and with that single scoreboard moves on to 16 for the loss of 3 wicket. Here is again Shahid Bows. This time lofted high and answer, but the fielder are underneath it. I don't think they will going to get, but unfortunately he will going to get only a couple of runs because that ball went in the declared area.
That's why that not that much of option at all for the batsman to get some big score on the offside region because of that declared area. But what a shot that one from the young talented Aman. All the strokes, the two strokes which is he played on the offside region shows that he is a very strong player on the offside region. Little bit making room to play the shot and then got the distance what he was looking for. But unfortunately, he will going to get only a couple of runs for that. 18 for the loss of 3 wicket. Torpedoes Khana, the team which has got a very good history and more than 30 to 35 years of history what Torpedoes Khana has got. Very disciplined team and introduced so many talented players in their team, and that was really good to see. Torpedoes Khana as giving an opportunity for the young players to showcase their talent. And Aman this time went for the off drive, one of his favorite shot, but this time is a quicker one in the negation there from Sahil. That's why that ball missed the bat of Aman. Score remains at 18 for the loss of 3 wickets. Sahil again, right arm over the wicket he bowls. This time batsman lovely shot, but protection there in the mid wicket region. Right from the mid of the bat, the Aman's intention is to get over that mid wicket region, but the line is not that much of easy for the batsman across the line to swing that one, and he got a single for that. With that single, scoreboard moves on to 19 for the loss of 3 wicket. Improvisation. Chetan this time wicket keeper behind the stump fails to collect the ball. Chance of run out in the non-strikers end, but Chetan this time completed that quick single and by call by umpire. That ball completely missed out by Chetan's bat. And wicketkeeper behind the stump fails to collect the ball and batsman cross off for a single in the form of bye. 20 for the loss of 3 wickets. So far Sahil is looking pretty good in this over. Right arm over the wicket to Aman. Aman went for the big shot. Expansive drive is looking for, but not quite getting hold up that one properly. Mistimed that one. Sahil on his follow through fields the ball. Good over. Absolutely good over there from Sahil. Just a 5 runs came from that over of Sahil. So 20 for the loss of 3 wicket. Torpedoes Khana after completion of over number 3. So 20 for the loss of 3 wicket. Now last over remaining, and wait and see how Torpedoes Khana will going to get some runs on the board. Aman, talking about, is a very young, talented, the multi-talented, I will tell you. He's not only the player, but he was a very good Kannada commentator. Aman from Mudabidri. And of course, it's really, when you are even just like each and every players, of course, that was the talent. You need to showcase in each and every time when you're getting a chance here. You have to showcase your talent. Just a nice looking drive, and a mid-on fielder fields the ball, looking for the second. Aman coming back for the second, and running between the wicket is so excellent. Just both the batsmen realizing that the fielder in the deep mid wicket is a little bit pummeled then, and then they're just grabbing the opportunity to convert that single into 2. And with that couple of runs scored, that scoreboard moves on to 22 for the loss of 3 wicket in the over number 4 in progress. Chetan again is on strike now, facing Shistan. Driven bowler's back drive, opportunity, off chance missed out. Aman running hard, looking for the second. This is a wonderful cricket from both the batsmen. Especially the Aman is running towards the dangerous end. Whenever he was completing your first run quickly, then all in sudden we can see that the outfielder started to feel the pressure. When the fielder is seeing that you're coming back for a second, automatically the fielder making a mistakes. That was a good strategy from these two batsmen. They're picking up a single very quickly. Then there is pressure for the outfielder to this time. Chetan taken an aerial route high up in there. 2 fielders is underneath it, and one of the fielder takes the catch down at mid wicket. Chetan's innings comes to an end. Look at that one high up in the air, that ball. Of course, the batsman tried to middle that one. He didn't middle it. He got a top edge, not from the mid of the bat. But a very good judgment catch taken there in the deep mid-wicket region, because that might be the chance of a mix-up between the 2 fielders. But at last, one fielder from mid-wicket region takes a wonderful catch, and Chetan's innings comes to an end. 24 for 20.
24 for the loss of 4 wickets. Over number last in progress. So far, YFC Krishnanagar are really working hard in their fielding department and little bit in the bowling department rather than the fielding department. Sustan picked up a big wicket of Chetan. So new batsman came into middle, joining Aman. Aman will go into face fourth delivery of this over of Sustan. Right arm over the wicket. Aman went for the expansive drive, missed it completely. Chance of stump out. Oh, this time Aman might be looking for some big shot. Of course, we can understand because he's dealing with the last and final over. No other option at all. Have to look for the big shot, but not to play the dot ball. That's very important. And for Tapados Khana, they need to take the advantage of each and every deliveries of the final over. Susan bowls, beautifully bowled. This time again, Aman completely beaten. What is your the strong point? He's a very good striker of the ball, especially in the offside region. But that same strong point might be little bit looking a weak point of Sustan for Aman as well. Might be that was ball is having a lot of pace. And because of that lot of pace and ball is kept low at the last moment, Aman completely missed out. The final delivery. Bowled him, cleaned him up. What a great over there from Sustan. Wonderfully bowled. The final over. YFC Krishnanagar are really bowled tidy over through Sustan. Look at that delivery. That was slightly cutter, deviating. Batsman Aman going for the big shot across the line of the delivery. Slightly cutter, deviation from bowler Sustan. And his wicket is back into pavilion. Now 24 exactly the total score of YFC Krishnanagar. 25 will going to be the target. That means just and run rate required is concerned 6.25 runs per hour. Look at in a screen, a big screen. That's 25 required from 24 deliveries. And this is what we are talking about. This match will definitely going to be a very, very interesting indeed. And just a single extra that shows the YFC Krishnanagar's discipline in their bowling performance. They bowled well and they restricted the extras. That's why they restricted the formidable batting department of Torpedoes Khana just under 25. Now 25 going to be a target for YFC Krishnanagar. Wait and see. The bowlers did the job. Now all up to the batsmen of YFC Krishnanagar to justify the effort of their bowlers. And we'll take a short break, and after that short break we are expecting some more interesting game of cricket, in particular in this match. And for that 4 hours, I would like to invite once again Ishad Kaur for the further explanation of the match in our state language, Kannada. ಧನ್ಯವಾದ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಅವರೇ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು. ಜಾಕ್ಸ್ ಪಂಚಮುಗರು ಸಾದರಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2022. ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದಂಥ ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ ಇಲ್ಲಿ 24 ಚೆಂಡನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾ 24 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದೆ. 25 ಎನ್ನುವಂಥ ಸವಾಲಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡಗಳು ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ YFC ಕೃಷ್ಣನಗರ ವಿರುದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರೋಚಕತೆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಬಲಾಢ್ಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಪಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ YFC ಆರಂಭದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿತ್ತು 24 ಓಟಕ್ಕೆ 25ರ ಸವಾಲು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ ಎನ್ನುವಂಥ ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಸೆತುಗಾರರ ಪಡೆಗಳಿದೆ. ಆ ಎಸೆತಗಾರರಂತೂ ದಾಂಡುಗಾರರನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಭದ್ರಕೋಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಏನೇ ಇರಲಿ. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರನ್ನೆಸೆಯಲು ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಹಿಲ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂತೋಷನ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ
ಸಂತೋಷವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ದಂಡನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ 25 ಎನ್ನುವಂತ ಆ ಸವಾಲಿನ ಗಂಟನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಚಾಲನೆ ನಿಶಾನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಕುಂಪಲ. ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಆರಂಭದ ಓವರ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿಗಾರನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ರೋಚಕತೆಯ ಕದನ. ಆರಂಭದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಗೆ ಸ್ವರ್ಗತಾಣ. ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತೆ ಎಸೆದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಓಟಗಳು ಬಂತು. ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ 2 ಓಟ ಹೆಚ್ಚಳತೆ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ 1+1 ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಶ್ರೀಕಾಂತನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. 24 ಚೆಂಡು ಇದೆ. 23 ಎನ್ನುವಂತ ಸವಾಲಿನ ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಹೊಡೆತ ಸಂತೋಷ್. 1+1 2 3ರ ನಿಶಾನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ತ್ರಿವಳಿ ಓಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತ್ತ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಸದ್ದುಗಳು. ಕಾರಣ ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಿಜಯದ ಸನಿಹಕ್ಕಾಗಿ ವಿಜಯದ ಪತಾಕೆಗಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 5 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 1ರ ಮುಂದೆ 5 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 23 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 20 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಇತಿಹಾಸ ಪುಟಗಳನ್ನೊಮ್ಮೆ ತೆರೆದರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ನಂಬಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂಥ ಅದೆಷ್ಟೋ ದಾಖಲೆಗಳಿರುವಂತಹ ಈ ಅದೃಷ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟಾರ್ಪೊಡೋಸ್ ಕಾಣ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಚಾನ್ಮತನೆಯನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತದೆಯೋ ಅಥವಾ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೋ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ತನ್ಕೂಟದ 2ನೇ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜಾನ್ಮತನೆಯಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸುಂದರತೆಯ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ತಂಡದ ನಾಯಕನ ಭರವಸೆಯ ಮೇಲೆ ಆರಂಭದ ಓವರ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಆ ಆರಂಭದ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಎನ್ನುವಂತ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಗೆ ಸ್ವರ್ಗತಾಣ ಎನ್ನುವಂತ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತನ್ಕೂಟದ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ. ದಂಡಿನ ಕೊನೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ತಗುಲುತ್ತಾ 1 ಓಟ ಹೆಚ್ಚಳತೆ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 6 ಎನ್ನುವಂತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವವರು ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ತನ್ಕೂಟದ 3ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಹೊಡೆತ. ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾಳಕಡ ಭದ್ರ ಬೋಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಅವಕಾಶ ಆದರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಪಡೆದದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕಾರಣ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ 2 ಜೋಡಿ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಶಾಹಿಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಅನುಭವದ ಆಟಗಾರರು. ಅದರಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಮಾದರಿ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಇರುವರು. ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ 3ನೇ ಚೆಂಡಿಗೆ 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತೃತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 3ನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಸುರೇಶ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಔಟ್ ಎನ್ನುವಂತ ನಿಶಾನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ದಾಂಡುಗಾರ ಕ್ರೀಸ್ನ ಬಲಭಾಗ ಆಗಮಿಸುವ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ ಉದ್ದರಿಗೆ ತಗುಲಿಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಯಾರಿಗೆ? ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವಿಜಯ ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೆ? ಅರ್ಥಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಳ್ಳುವಂತ ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಅದರೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿನ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವಂತ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಅದರೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನಿಯಾಗಿ ರಾರಾಜಿಸುವಂತ ಬಲಾಢ್ಯ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ 4ನೇ ಬಾರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರದೊಂದಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೋಡಿ. ಅವಕಾಶವಿತ್ತು, ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಸದಕತ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲುವಾಗ 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಶಾಹೀಲನಿಗೆ ಜೀವದಾನ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಯಾಗಿದೆ 7 ಓಟ. 25 ಎನ್ನುವಂತ ಆ ಸವಾಲಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದೃಷ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಜಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ.
ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವಂತೂ ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಗಿ ಬರಲಿದೆ. SNNC ಕಾಸರಗೋಡು, ಸಾಹಿನಮಣ ಕಾಸರಗೋಡು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ NFC ಅಂಗರಗುಡ್ಡಿ, ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಉರ್ವ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿದೆ. ಆ ಬಳಿಕದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚುಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಸರಗೋಡು ತಂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಆರಂಭದ ಓವರಿನ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 8 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಪಂಜಿಮುಗರು 20-22 ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ನವಾಜನ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡೆಣಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಸುಂದರತೆ ಆಟ, ಉಲ್ಟ ದಂಡಿನ ಮೂಲಕ 1 ಓಟವನ್ನು ಕಸಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ದಾಪುಗಾಲಿಡುವಂತ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ ಈ ನವಾಜ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಆ YFC ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೋ ಬಾಲ್. ಇದು ಅದೃಷ್ಟದ ಎಸೆತ. ಕಾರಣ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರು ನೋಡಿ, ಅತ್ತ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ನಿಯಮಗಳಿದೆ. ಆ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ 7 ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ 4 ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ನೋ ಬಾಲ್ ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಬಾಲ್. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಕಾಸರಗೋಡು ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ. SNNC ತಂಡದ ನಾಯಕ SNNC ತಂಡದ ನಾಯಕ അടുത്ത ಮ್ಯಾಚಿನೇ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿನಾಯಿ ಬಂದಪಡುಗ ನೋಡಿ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ಇನ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಕೊನೆಯ ದಾಳಿ ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. 1 ಓಟ ಎಚ್ಚಲತೆ, ಅವಳಿಯ ನಿಶಾನೆ ನವಾಸ್. ಈ ಮಧ್ಯೆ ನೋಡಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭದ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 11 ಎನ್ನುವಂತ ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ದಾಪುಗಾಲಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 25ರ ಸವಾಲು. ಆ 25ರ ಸವಾಲಿನ ಮುಂದೆ ಆರಂಭದ 6 ಚೆಂಡಿಗೆ 11 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಬಳಿಕದ 18 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. 18ರ ಮುಂದೆ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 14. 18 ಬಾಲ್ 14 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. 18 ಪಂದಿಲ್ 14 വേണം ವಿಜೇತಿ ಲಕ್ಷത്തിനായി കടക്കാൻ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಂತೂ 2ನೇ ಓವರಿಗಾಗಿ ಸಮಾಲೋಚನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ನಾಯಕ ಆ ನಾವಿಕ ಕರೆಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ತಾಹೀಫ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉಲ್ಲಾಲ ಪರಿಸರದ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಓರ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಟಗಾರ. ತಾಹೀಫನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಆ ಬಳಿಕದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಉರ್ವ ನೋಡಿ. ಆ ಬಳಿಕದ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ, ತಾವುಗಳ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ. ನೋಡಿ, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕದೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕುತ್ತಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿ ಗಲ್ಲಿಗೆ ತಾವುಗಳು ಭಾಜನರು. ತಾವುಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಾವುಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ತಾಹೀಫ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಿ ಎಸೆತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳತೆಯಾದರೆ ಖಂಡಿತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ತಾಹೀಫ್ ಆರಂಭದ ದಾಳಿ ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರ ಭದ್ರಭೋಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಶಾಹೀಲ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಪಡೆದದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಹೀಲನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ 2 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭದ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಶಾಹೀಲ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂತೋಷ್ 2 ಉದ್ದರಿ ಬಿದ್ದ ಬಳಿಕ 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ ಹೊಸ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಮನ್ಸೂರನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ನವಾಜ್, ಮನ್ಸೂರ್ ಹಿರಿಯರು ಎನ್ನುವಾಗ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು ಈ ಹಿರಿಯ ಎನ್ನುವಂತ ಪದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಹಿರಿಯರು ಈ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನುಗ್ಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚಲತೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ 11. 25ರ ಸವಾಲು ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ಎನ್ನುವಂತ ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಶಿ ಎನ್ನುವಂತ ಆ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಬುಟ್ಟಿಗೇರಿಸಿದಂತ ಈ ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡ ವಿರುದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸರದ ಬೋಂದೇಲ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ YFC ಕೃಷ್ಣನಗರ. 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಒಂದೊಮ್ಮೆ
17 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 17ರ ಮುಂದೆ 14 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ತಾಹೀಫ್. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೀಡಾಪಟು. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುಂದರತೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು ಈ ಮಧ್ಯೆ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪುರಸ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನವಾಜನ ನಿರ್ಗಮನ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವಂತ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಟಾರ್ಪೊಡೋಸ್ ಕಾಣ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಸೆತವನ್ನು ಚಿಕ್ಕಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹುರುಪನ್ನು ತರಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ 18ರ ಮುಂದೆ 14 ಬೇಕಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ 2 ಚೆಂಡಿಗೆ 2 ಉದ್ದರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಬಳಿಕದ 16ರ ಮುಂದೆ 14 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 16 ಬಾಲ್ 14 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. 14 ಬಾಲ್ಗೆ 14 ಔಟ್. ನೋಡಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು, 2 ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ತಾಹೀಫ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಈ ಕೀರ್ತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಉಲ್ಲಾಲ ಇದರ ಸದಸ್ಯ ಕೂಡ, ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಟಾರ್ಪೊಡೋಸ್ ಕಾಣಾ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯ ಕೂಡ ಈ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ತಾಹೀಫನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಡುತ್ತಾ, ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆ ನಾಯಕನ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ 16ರ ಮುಂದೆ 14 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪ್ರತಿ ಹಂತದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಮೀಡಿಯಾ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ದಿನದಿಂದ 2ನೇ ದಿನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 3ನೇ ದಿನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ, ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಹಾರ್ಮ್ ಜಗತ್ತು ಕಂಡಂಥ ಕ್ರಿಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಡರ್ ಹಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಮೀಡಿಯಾಗಳು. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಮಂಗಳೂರು ಮೀಡಿಯಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಊರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಾ, ತಾವುಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಬಲವಾದ ದಂಡನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತದೊಂದಿಗೆ 1 ಹೊಟ್ಟೆಚ್ಚಲತೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. 12 15 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 15ರ ಮುಂದೆ 13 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ 1-2 ಚಿಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳಾದರೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮತ್ತೆ ರೋಚಕತೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ 60% ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಾಗಿದೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು YFC, 40% ಟಾರ್ಪೊಡೋಸ್ ಕಾಣ. ಆದರೆ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ 60-40 ಬರಬಹುದು. ಕಾರಣ ಅದೃಷ್ಟದ ಕ್ರೀಡೆ. ನೋಡಿ 5ನೇ ಬಾರಿ ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಟಾರ್ಪೊಡೋಸ್ ಕಾಣ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಎಸೆತಗಳು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಚಿಕ್ಕಿ ಎಸೆತಗಳು ಬಂದರೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವಂತ ಈ ಒಂದು ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಪೊಡೋಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ತಾಹೀಫ್ ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5 ಚೆಂಡನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವಾಗ 1 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 14 ಬಾಲ್ 13 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ನೋಡಿ 14ರ ಮುಂದೆ 13 ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡಗಳು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 2 ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಂತ ಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವವರು ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೇರ ಮತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಇತ್ತು, ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೊನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೈ ಸುಡುವಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇದು. ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎನ್ನುವಂತ ಆಟವೇ ಹೀಗೆ. ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಬಿಡುವಾಗ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿನವರೆಗೂ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗದಂತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೊನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 1 ಓಟದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವುಗಳು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆ ರನ್ಔಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ವಿಜಯ ಕಾಣಬಹುದಿತ್ತೇನೋ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ. ಕದರೋಡೋಣ, ಕೊನೆಯ ದಾಳಿ ಬಾಕಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ಇನ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಸುಂದರತೆ ಆಟ, ಕ್ಷಣಾರ್ಧ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಅರ್ಥಾತ್ 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿಯಾಗಿದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 12 ಚೆಂಡಿಗೆ 13 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾಯಕನ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಾಹೀಫ್. ಕಾರಣ 6 ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ 2 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಿದೆ 12 ಚೆಂಡು. 12ರ ಮುಂದೆ 12 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅನುಭವದ ಎಸೆತಗಾರ ಸಿನಾನ್. ಈ ಟಾರ್ಪೊಡೋಸ್ ಕಾಣುವಂತ ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಪಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ತಂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿನಾನ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ. ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಇದರ ಕಾಯಂ ಸದಸ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿನಾನ್ ತನ್ಕೂಟದ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಿದೆ 12, ಬೇಕಾಗಿದೆ 12. ಇಲ್ಲಂತೂ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಾಗಲು ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮುಖ್ಯ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ
ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಬಂದಂತ ಅಲೋಸಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಕಾರಣ ಈ ಊರಿಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಮೀಡಿಯಾವನ್ನು ಈ ಊರಿಗೆ ಕರೆತಂದಂತ ಈ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಲೋಸಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸುಂದರವಾದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲೂ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂತ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇವರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವುಗಳು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 12 ಮುಂದೆ 12 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಿನಾನನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಆರಂಭದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್ ಇವರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ರೈಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ದಾಳಿ. ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಓಟ ನೋಡಿ, ಅದೃಷ್ಟ ಎನ್ನುವುದೇ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಆಟ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು, ಕೊನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅದೃಷ್ಟ ಯಾರಿಗೆ ಇರುತ್ತದೋ ಆ ಅದೃಷ್ಟ ಇರುವಂತ ಆಟಗಾರ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ, ಮಣ್ಣನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೂ ಚಿನ್ನ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೂ ಸುಣ್ಣ ಎನ್ನುವಂತ ಅದ್ಭುತ ಮಾತು ಇದೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿನಾನ್ ತನ್ಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ದಾಳಿ 12 ಬಾಲ್ 11 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. 12 ಮುಂದೆ 11 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟ, ಸುಂದರತೆಯ ಆಟ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕದೆ ಒಂದೊಂದು ಹೊಡೆತವನ್ನು ಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಿರುವುದು ಉಳಿದಂತ 11 ಮುಂದೆ 10. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಸಮಾಲೋಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಎಸೆತಗಾರರ ಪಡೆಗಳು ಖಂಡಿತ ಆ ಸುಂದರವಾದ ಎಸೆತವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಚಿಕ್ಕಿ ಎಸೆತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಲಾಭವನ್ನು ಕೂಡ ದಾಂಡುಗಾರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ದಾಳಿ. ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಗೂಟಪಾಲಕನ ಕೈಚಲಿತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಎಚ್ಚಲತೆ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 16 10 ಬಾಲ್ 9 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. 10 ಪಂದಿಲ್ 9 വേണം ವಿಜೇತ ಲಕ್ಷ್ಯത്തിനായി. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತಗಾರನಾಗಿ ಸಿನಾನನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚೆಂಡು ತನ್ನ ಭದ್ರಕೋಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಈ ಟಾರ್ಪೊಡೋಸ್ ಕಾಣ ತಂಡ ಖಂಡಿತ ಆ YFC ಕೃಷ್ಣನಗರ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ತುದಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿನಾನ್ ತನ್ಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿನ ಬಳಿಕ 3ನೇ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದೇ ರಾಗ ಅದೇ ತಾಳ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಅದರಾಷ್ಟ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿನಾನ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆ ಎಚ್ಚಲತೆ ಕಾಣುತ್ತಾ 18. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಆ ಬಳಿಕದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಉರುವ ವಿರುದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಸರಗೋಡು ಪರಿಸರದಿಂದ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಸಾಯಿ ನಮನ ಕಾಸರಗೋಡು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲೇಬೇಕು. ಕಾರಣ ದೂರದ ಊರಿನಿಂದ ಈ ಊರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಜಾಕ್ ಟ್ರೋಫಿ ಪಂಜಿಮುಗರು ಯಶಸ್ವಿಗೆ ತಾವುಗಳು ಭಾಜನ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಖಂಡಿತ ನಾವುಗಳು ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಸಿನಾನ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಎಸೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಓಟವನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿನಾನ್ ತೃತೀಯ ಬಾರಿ ವೇಗದ ದಾಳಿಗಾರ ಶರವೇಗವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದ್ರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ನೋಡಿ, ಅದೇ ರಾಗ ಅದೇ ಹಾಡು ಅದೇ ತಾಳ. ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚಲತೆ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಓಟ. ತಂಡದ ಖಾತೆ ಎಚ್ಚಲತೆಯಾಗುತ್ತಾ 19 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಎರಡೂ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಟಾರ್ಪೊಡೋಸ್ ಕಾಣ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡಿಗೂ ಕೂಡ ಎಸೆತಗಾರರ ಬಳಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾ ಸೂಚನೆಗೆ ತಾವುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುಂದರತೆ ಆಟ, ಜಾನ್ಮತನೆ ಆಟ, ಮುಟ್ಟಿ ತಟ್ಟಿ ಓಟ, ಒಂದು ಓಟ ಎಚ್ಚಲತೆ, ಅವಳಿಯ ನಿಶಾನೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತ ಕರೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬೇಡದಂತ ಓಟಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರು. ಕೈ ಸುಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರರು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು ಓಟ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆ 20-15 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. 9 ಚೆಂಡು ಉಳಿದಿದೆ. 9 ಮುಂದೆ 5 ಓಟ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗೆದ್ದಂತ ಇತಿಹಾಸವುಳ್ಳಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಇಂದು ಗೆಲ್ಲುವವರು ಯಾರು, ಸೋಲುವವರು ಯಾರು ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಿನಾನ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿಗಾರ. ತನ್ಕೂಟದ 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿ ಸಿನಾನ್ ರೈಟ್ ಟರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ದಾಳಿ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ನೋಡಿ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿನಾನ್ ಓರ್ವ ಅನುಭವದ ಎಸೆತಗಾರ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಲಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ YFC ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರ ಚಪ್ಪಾಲೆಯ ಸದ್ದುಗಳು ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಓಟಗಳು ಎಸೆತವಿಲ್ಲದೆ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ.
ಮತ್ತೆ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 8 ಬಾಲ್ 4 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. 8 ಚೆಂಡು ಉಳಿದಿದೆ, 4 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಿನಾನನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. 2 ಚೆಂಡು ಚಿಕ್ಕಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಅದೃಷ್ಟ ಎನ್ನುವಂತ ಪದವಿದ್ದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿನಾನ್ ರೋಚಕತೆ ಆಟ. ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನ ಜಾಣ್ಮೆ ಇದ್ದರೆ, ಚಾಣಾಕ್ಷವಿದ್ದರೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಒಂದು ಓಟ ಎಚ್ಚಲತೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 7 ಚೆಂಡಿಗೆ 3 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 7 ಬಾಲ್ 3 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸಿನಾನ್ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 7ಕ್ಕೆ 3 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ, ಒಂದು ಓಟ ಎಚ್ಚಲತೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಬಾಲ್ 2 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. 6 ಚೆಂಡಿಗೆ 2 ಓಟ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಇತಿಹಾಸ ಪುಟಗಳನ್ನು ತೆರೆದರೆ ನಾವುಗಳು ನಂಬಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಕ್ರಿಕೆಟಿನಲ್ಲಿ. ಕೃಷ್ಣಾಪುರದ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಮೈದಾನ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ನೆನಪಿಸುವೆ. ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸುವಂತ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಗೋರಿ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂಥ ನೆನಪನ್ನು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸುವುದಾದರೆ, ಕೊನೆಯ 6 ಚೆಂಡಿಗೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 4 ಓಟ ಬೇಕಿದ್ದು, 3 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ ದಾಂಡುಗಾರರ ತಂಡ ವಿಜಯ ಕಾಣಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ತಿರುವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರು. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತ ಚಿಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಬಾಲ್ 2 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. 5ಕ್ಕೆ 2 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸದಕತ್ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ. ಈ ಮಧ್ಯೆ 1 ಓಟ, 2ರ ನಿಶಾನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವಳಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ YFC ಕೃಷ್ಣನಗರ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾನಾ ಪರಿಸರದಿಂದ ಊರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಟಾರ್ ಪೊಡೋಸ್ ಕಾನಾ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ, ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ 2 ತಂಡಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಬನ್ನಿ. ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತಾ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಇಂದಿನ ಸಮಯ ಸಂಜೆಯ ಬಳಿಕ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ, ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಆಗಮನ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವುಳ್ಳಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆಯ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾಗಿ, ಅದರ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವದ ಜೋಡಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಗೋಪಿ ಸರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಅನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆಗಮಿಸಿ ಸರ್. ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರೇ, ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಿತ್ತರಿಸುತ್ತಾ, ಅದೆಷ್ಟೋ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಅನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. धन्यवाद जनाब इरशाद काउर। तो निस्संदेह एक बेहतरीन मैच हो। वन मोर गुड मैच इज नाउ कमिंग अप। SNNC कासरगोड और सर्वाग्नि उरुवा के बीच में इस वक्त मैच शुरू होने जा रहा है और सर्वाग्नि क्रिकेटर्स ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय जो कि उन्होंने लिया है और यहाँ पर
मैच की पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। ಅಲ್ಲಿ ಟೋರ್ಪೆಡೋಸ್ ಕಾನ ತಂಡದ ಮಾಲಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಶಮೀಮ್ ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಶ್ರೀಯುತ ಶಮೀಮ್ ಟೋರ್ಪೆಡೋಸ್ ಕಾನ ತಂಡದ ಇವರು ಮಾಲಕರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಜಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2022 ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಸಂಘಟಕರಿಂದ ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. So back to this game and one more good match is now going to begin. SNNC Kasaragod will takes over Savagni Urva and Savagni Urva after won the toss they elected to field first and because of that the openers of SNNC Kasaragod are the crease are Pritu and Karthik. प्रीतु और कार्तिक दोनों आरंभिक बल्लेबाज और जहां तक सवाल है ये दोनों आरंभिक बल्लेबाजों का तो पिछले मैचेस में बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन उन्होंने दिया था, न सिर्फ इस श्रृंखला में बल्कि पिछले भी कई श्रृंखलाओं में बेहतरीन आरंभिक शुरुआत ये दोनों बल्लेबाजों ने दी है और यहां पर देखना यह है कि उस सफलता के सिलसिले को इस मैच में क्या वो आगे बढ़ा पाते हैं या नहीं। जबकि गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए जीवन ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। 4 ओवर प्रति पारी खेले जाएंगे और मैच की पहली गेंद लेकर इस वक्त जीवन तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया खूबसूरती के साथ। गेंद पहुंची मिड विकेट पर और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर। अब यहां पर दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। हालांकि मैं समझता हूं मिड विकेट पर जो फील्डर थे कुछ हद तक धीमे और इस धीमेपन का फायदा उठाकर बल्लेबाज ने दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर लिया और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। 2 रन 90 लाख से नुकसान के। दोपहर के 12:10 यहां पर बच चुके हैं और दोनों संतुलित टीमों के बीच यहां पर यह मैच इस वक्त शुरू हो चुका है। SNNC कासरगोड और सर्वाग्नि उर्वा के बीच और अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिना तो ओवर द विकेट ये गेंद इस बार गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा, बल्ले का बाहरी किनारा टकराने के बाद गेंद पहुंची इस वक्त पॉइंट पर जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 3 रन 90 लाख से नुकसान के। 3 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर फॉर
SNNC कासरगोड। और अब कार्तिक यहाँ पर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। जीवन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट कार्तिक के लिए। गेंद को ड्राइव किया, इस वक्त मिड विकेट पर गेंद पहुंची काफी धीमे तरीके से, और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। आज का मैच नंबर 4 यहां पर प्रारंभ हो चुका है। और एक बार फिर से जीवन दाहिने हाथ ओवर द विकेट प्रीतु के लिए, ऑफ स्टंप से बाहर, बेहतर गेंद थी, परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद, और ये पूर्वानुमान लगाते हुए बल्लेबाज प्रीतम ने गेंद को छोड़ दिया कि शायद वाइड हो सकता है, लेकिन गेंद कुछ ज्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी। जस्ट चेंज ऑफ पेस जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, इस गेंद पर जीवन ने की थी। और एक बार फिर से ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछाला, शॉट स्क्वायर लेग पर मिसफील्ड। इस वक्त धनराज वहां पर फील्डर है, दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े, और इससे पहले की गेंद को वो दोबारा फील्ड करके थ्रो करे स्ट्राइकर एंड पर, बल्लेबाज के पास मौका 2 रन यहां पर प्राप्त करने का। तो इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 6 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 6 विदाउट लॉस, पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर यहां पर जारी। और जीवन एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद इस बार बल्ले का भीतरी किनारा, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 7 विदाउट लॉस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर फॉर SNNC Kasargod after being losing the toss and put it to bat by Savagni Urva in the match number 4 of the day. They made a steady start. In fact, they managed to score 7 runs on the board after the completion of first over. तो कुल मिलाकर 3 ओवर का खेल अभी भी बाकी, still 3 overs left in their innings. And let's see how many runs they are making in this remaining 3 overs with the help of रिमाइनिंग 10 विकेट्स। दोपहर का वक्त 12:10 यहां पर बच चुके। हवा का रुख कुछ हद तक तेज है सुबह के मुकाबले, और गर्मी की तीव्रता जो इस वक्त बढ़ रही है, उस तीव्रता से काफी हद तक राहत दिला रही है जो ठंडी हवा मैदान की दाईं से बाईं और इस वक्त गुजरते हुए। और यहां पर ऐसा कहना पड़ेगा, एक बेहतरीन माहौल, क्रिकेट के लिए पर्याप्त माहौल इस मैदान पर छा चुका है। सुंदर से कुल्लूर के मैदान में, जो कि गुरुपुर नदी, गुरुपुर झील के तट पर स्थिर है, और एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला जैक्स ट्रॉफी 2022 का शानदार प्रगति यहां पर होता हुआ, और एक बेहतरीन एक्सक्लूसिव लाइव कवरेज मैंगलोर मीडिया इस वक्त देते हुए यूट्यूब पर। और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा, एक बेहतरीन क्रिकेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए दक्षित, और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार प्रीतु। एक बेहतर गेंदबाजी की सख्त जरूरत इस वक्त सर्वाग्नि को SNNC कासरगोड के बल्लेबाजों पर अंकुश लगाने के लिए। दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद अच्छी गेंद थी, बेहतरीन गेंदबाजी, गेंद कुछ हद तक टिप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए, कुछ हद तक धीमी गेंद भी थी, और प्रीतु गेंद को समझ नहीं पाए, और आखिरकार गेंद उनके बल्ले को वंचित करती हुई सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। ये गेंद इस बार उछाला है धनराज के लिए, लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे डीप मिड विकेट पर, लेकिन बेहतरीन स्टॉप उन्होंने इस गेंद पर किया, और बेहतरीन प्रयत्न भी कहना पड़ेगा। डीप मिड विकेट पर उन्होंने किया, अपने आगे की ओर आते हुए गेंद को लपकने की जीतोड़ कोशिश उन्होंने की। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक एफर्ट मेड बाय धनराज। और इससे भी खास बात यह है कि गेंद को उन्होंने रोका, थोड़ा भी मिसजजमेंट होता तो गेंद उनको वंचित करते हुए सीमा रेखा के पार जा सकती थी, लेकिन आखिरी मौके पर कैच पर प्रयत्न करने के बावजूद बेहतरीन तरीके से गेंद को रोकने में सफल। बेहतरीन फील्डिंग, और एक बार फिर से गेंदबाज की ओर की अगली गेंद, ये गेंद इस बार हल्के सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल, फील्डर काफी पीछे, 1 रन मिलेगा। दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े, धनराज का थ्रो पहुंचा, ओह काफी वाइड, हालांकि गेंद थ्रो अंपायर को टकरा चुकी है, और इस बीच बल्लेबाज तीसरा रन दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। धनराज ने गेंद को थ्रो किया था, लेकिन अंपायर हरीश पटेल के पैरों पर गेंद टकराने के बाद सीधे निकल चुकी थी इस वक्त मिड ऑन की दिशा में, और ओवर थ्रो के रूप में तीसरा रन यहां पर बल्लेबाज पूर्ण कर चुके। तो 3 रन यहां पर मिले, और इन 3 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 11 रनों पर बिना किसी नुकसान के। इट्स 11 विदाउट लॉस इन द ओपन नंबर, सेकंड इन प्रोग्रेस।
कुछ हद तक फील्डिंग में तब्दीली इस वक्त की जा चुकी है और एक बार फिर से गेंदबाज दक्षित गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए फुल टॉस गेंद थी, गेंद को इस वक्त खेल दिया, गेंद जाते हुए लॉन्ग ऑन की दिशा में 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रन बिना किसी नुकसान के। जैक्स ट्रॉफी पंजीमुगुरु ने इस बेहतरीन श्रृंखला का आयोजन किया है श्रीमान एलोसियस डिसोजा इनके सारथ्य में और निस्संदेह ये श्रृंखला एक शानदार प्रगति यहां पर करते हुए तो दाहिने हाथ ओवर द विकेट दक्षित एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए और कार्तिक इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं। फील्डिंग में एक बार फिर से कुछ हद तक तब्दीली करते हुए कप्तान सर्वाग्नि उर्वा के और अगली गेंद को इस वक्त लेकर तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए कार्तिक सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद हल्के से सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल, एक बार फिर से गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ, फील्डर काफी पीछे और थोड़ी सी मिस फील्ड, दूसरा रन लेना चाहते हैं। कार्तिक ने 2 कदम आगे जरूर बढ़ा है लेकिन इन मौके पर देखा कि प्रीतु कुछ खास दिलचस्पी नहीं ले रहे दूसरा रन लेने के लिए और इसकी वजह से उन्होंने अपने कदमों को क्रीज पर खींच लिए और तकनीकी सेंसिबल क्रिकेटर के रूप में जाने जाते हैं। कार्तिक यहाँ पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए वो जानते हैं ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अगर प्रीतु को मिलेगा तो बेहतर होगा उनके टीम के लिए और एक बार फिर से गेंदबाज तैयार। ये गेंद प्रीतु के लिए, गेंद को उछाला इस वक्त मिड विकेट सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए, 6 रनों के लिए इस स्ट्रोक को इस वक्त उछाला था, मिडल ऑफ द बैट कनेक्टेड और गेंद को इस वक्त उछाला खूबसूरती के साथ, काफी उम्दा उछाला था। पहले ऐसा लगा था कि गेंद इस वक्त ऊंचा जब उछला था तब ऐसा लगा था कि गेंद शायद कैच कर ली जाएगी डीप मिड विकेट सीमा रेखा के अंदर, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद इस वक्त सीमा रेखा को पार कर चुकी है 6 रनों के लिए और बेहतरीन स्ट्रोक। क्यों सतीश, इस बार प्रीतु जो जिस तरीके की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं उस बल्लेबाजी का अनावरण इस गेंद पर उन्होंने किया और खासकर पहले 2-3 ओवर में वो बेहतरीन बल्लेबाजी करने में माहिर रहे, प्रेशर ऑफ करने में माहिर रहे और इस गेंद पर इस ओवर में उन्होंने अपनी काबिलियत एबिलिटी के अनुसार बल्लेबाजी की है। Exactly, Gopi. That is a two pass, Gopi. It is really good. Looks like they are very impressive. One is defensive frame of mind as a batsman, talking about Karthik, who was working a ball here and there, converting single into two into three. And on the other side, Pritham is a different kind of strategy. That was a mixing of one is a defensive frame of mind, one is offensive frame of mind. And the last delivery, if you observe me or not, observed or not, he doesn't want to take a couple of runs because Pritham wanted to take a last delivery of that over. He has got a confidence that he will going to get a big shot, and he picked a blind line so quickly. And as he's got a very good height, he's clearing that clearing any ground he can clear, and that potentially he has got. That was a fantastic opening pair for SNNC. Exactly, सतीश, निस्संदेह सेंसिबल क्रिकेट अपनाई थी पिछले ओवर के 5वें गेंद में कार्तिक ने प्रीतु को स्ट्राइक देने के बाद और इस बार वाइड का इशारा लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और इस बीच 1 रन मिलेगा एक्स्ट्रा अतिरिक्त के रूप में। स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 20 रनों पर, 20 विदाउट लॉस और इस वक्त गेंदबाजी विजय गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद कार्तिक, ओह दैट वन गुड वन, दैट वन एब्सोल्युटली गुड वन, एक्स्ट्रा क्विकर और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में और इस बीच बल्लेबाज को रन इस गेंद पर नहीं मिला। 20 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। विजय एक कसी भी गेंदबाजी यहां पर करते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद कार्तिक के लिए खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला, इस वक्त मिड ऑफ की दिशा में गेंद जाती हुई एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा इस बीच। और बिल्कुल सही बात आपने फरमाया सतीश, कार्तिक जो कि स्ट्राइक रोटेट करने में माहिर है और जैसा कि मैंने भी कुछ देर पहले फरमाया था ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक वो यहाँ पर प्रीतु को देना चाहते हैं और प्रीतु को जितना ज्यादा स्ट्राइक मिलेगा उतना रन से ज्यादा बनेंगे। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त कार्तिक स्ट्राइक यहां पर रोटेट करते हुए और प्रीतु को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक देते हुए विजय इस वक्त तैयार दाहिना हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार कार्तिक के लिए और गेंद एक बार फिर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, लेकिन मैं समझता हूं 6 रन इस वक्त घोषित होने चाहिए। गेंद पर जीतोड़ कोशिश की थी, गेंद उनके हाथों से छूटी और दूसरे फील्डर दौड़ कर आए, उन्होंने गेंद को ढकेला लेकिन सीमा रेखा के अंदर नहीं सीमा रेखा के बाहर जाकर और नियमानुसार एज फार द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ
दिस डिलीवरी इज कंसर्न, इट्स कॉल्ड अ 6। तो 6 रन, लेकिन बेहतरीन प्रयत्न, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक एफर्ट मेड बाय बोथ फील्डर्स हु स्टूड इनसाइड द फेंस एट डीप मिड विकेट। तो छक्का इस वक्त प्रीतु के खाते में, और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 27 रनों पर। एक बार फिर से गेंदबाज विजय तैयार, ये गेंद प्रीतु के लिए लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, वाइड का इशारा, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर यहां पर पहुंच चुका है 28 रनों पर। 28 फॉर द लॉस ऑफ नो विकेट। एब्सोल्युटली टेरिफिक प्रोग्रेसिंग हियर नाउ फॉर SNNC कासरगोड। विजय एक बार फिर से तैयार, दाहिना तो बढ़ता विकेट प्रीतु के लिए, उछाला और छक्का नंबर 3। 6 नंबर 3 इनटू द अकाउंट ऑफ प्रीतु, और यहां पर वो अपने बाजुओं को अब पूरी तरह खोल चुके हैं, ऐसा कहना पड़ेगा। तो 3 छक्के लगातार करीबन 5 गेंदों के अंतराल में वो लगा चुके हैं, और 3 छक्के अंतिम 3 गेंद पर लगातार वो लगा चुके हैं। ये गेंद इस बार उछाला, हेलीकॉप्टर शॉट, लेकिन मिड विकेट पर लपक ली गई है। गेंद को इस वक्त उछाला था फ्लैट वर्जन पर रहा, लेकिन इस बार प्लेसमेंट कुछ खास सही नहीं, लेकिन चिंता का कोई विषय नहीं है, वो अपना किरदार बाखूबी अदा कर चुके हैं, और एक बेहतरीन बल्लेबाजी करने के बाद 26 रनों की बल्लेबाजी करने के बाद ही इज आउट फॉर 26 इंक्लूडिंग 3 मैसिव सिक्सेस। वो पेविलियन इस वक्त वापस लौट चुके हैं। तो मैं समझता हूं सतीश, प्रीतु ने अपनी क्षमता के अनुसार, एबिलिटी के अनुसार यहां पर बल्लेबाजी की है। Exactly, Gopi. Once again, he shows his talent, and what a fantastic knock he played. Entertainment, and played some enterprising cricketing strokes, and 3 sixes. Of course, 1 sixes might be little bit opportunity for the fielder in the mid wicket. Otherwise, 2 sixes. I think it was a clinical, absolutely as clean as a whistle. That 2 strokes came from the bat of Pritham. But now it's the right time for the Sarvagni cricketers. At least that remaining delivery, they have to restrict the runs, flow of runs of SNNC. Otherwise, they have to pay the penalty for that 3 big sixes came from the bat of Pritham. बिल्कुल सतीश, अब मौका जरूर है रन के बहाव को रोकने का, लेकिन रन से काफी हद तक बन चुके हैं, और जितने ज्यादा कम बचे हुए गेंदों में प्रदान करेंगे उतना उनके लिए बेहतर होगा। गेंद को ड्राइव कर दिया स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन की दिशा में। एकमात्र रन बल्लेबाज को इस बीच मिलेगा, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 26 प्रीतु आउट फॉर 26, और यहां पर एक मजबूत स्थिति में नजर आता हुआ SNNC कासरगोड 35 रन जोड़ चुका है, जबकि 3 ओवर की समाप्ति उनकी पारी की यहां पर हो चुकी है। 3 गेंदें अब तक इस्तेमाल किए गए। जीवन ने 1 ओवर में 7 रन दिए थे, जबकि दक्षित ने 1 ओवर में 12 रन दिए, और सबसे महंगे रहे विजय इस ओवर में, जिन्होंने 1 ओवर में 16 रन दिए। हालांकि एक विकेट उन्हें जरूर प्राप्त हुआ, लेकिन काफी महंगे साबित हुए इस ओवर में। 2 छक्के उन्होंने प्रदान किए, और यहां पर अंतिम ओवर का खेल बाकी, और स्कोर है इस वक्त 35 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर्स। अंतिम ओवर शुरू होता हुआ, और देखते हैं ये अंतिम ओवर कौन यहां पर फेंकता है। तो रक्षक इस वक्त अंतिम ओवर लेकर तैयार, और स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार कार्तिक। 35 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर्स, और फील्डिंग में जमावट यहां पर चलते हुए, और देखना यह है कि इस बचे हुए अंतिम ओवर में SNNC कासरगोड के बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार रक्षक, दाहिना हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए कार्तिक का सामना करते हुए विकेट कीपर यतिन इस वक्त फील्डिंग में जमावट करते हुए। मिड विकेट फील्डर को थोड़ा सा स्क्वायर इस वक्त तैनात किया गया है, बैकवर्ड स्क्वायर लेकर पर एक फील्डर मौजूद ठीक सीमा रेखा के पास। ओवर की पहली गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, गेंद पहुंची सिली पॉइंट पर, 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है, लेग बाई का इशारा, और लेग बाई के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 36 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 36 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। दोपहर का वक्त 12:25 बज चुके, धूप अपना कहर मैदान पर ढा चुका है, और इस बढ़ते हुए गर्मी की तीव्रता के साथ संघर्ष की तीव्रता भी बढ़ती नजर आती हुई दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच में। एक हाथ से खेला गया वह स्ट्रोक गिरी का, लेकिन न गेंद को न पकड़ने में सफल, लॉन्ग ऑन पर बेहतरीन तरीके से, ऐसा कहना पड़ेगा। ही जस्ट वांटेड टू लीनिंग फॉर दैट। अंतिम क्षण में गेंद तक पहुंचना चाहता गिरी ने, और गेंद तक पहुंचे जरूर, लेकिन स्ट्रोक को खेलते समय उनका एक हाथ बल्ले से फिसल गया। स्ट्रोक तो जरूर खेला उन्होंने, लेकिन काफी उम्दा, काफी ऊंचा, और लॉन्ग ऑन पर एक बेहतरीन जजमेंट के साथ इस कैच को
लॉन्ग ऑन के फील्डर ने लपका और इसी के साथ ये दूसरा विकेट यहां पर गिर चुका है। हालांकि गिरी शून्य पर आउट जरूर हो चुके हैं, लेकिन रन्स इस वक्त SNNC कासरगोड बना चुका है जितना उनको जरूरी था। तो 5 गेंदे, माफ कीजिए 4 गेंदे अब बाकी है उनकी पारी में और कार्तिक इस वक्त स्ट्राइक पर वापस आ चुके हैं। सूरज उर्फ जोजो इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर मौजूद है और रक्षक इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज कार्तिक के लिए। ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त वो तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज कार्तिक के लिए यह गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, सफल होते हुए गेंद बैक टू द बॉलर की दिशा में गई, लेकिन मैं समझता हूं इट्स ऑफ द पैड, इट्स ऑफ द लेग इन फैक्ट। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 36 रनों पर, 36 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। फाइन प्रोग्रेसिंग ईयर फॉर साई नमना कासरगोड और कुल मिलाकर अब 3 गेंदे उनकी पारी में बाकी। रक्षक नए बल्लेबाज सूरज जोजो के लिए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाहा, गेंद ऑफ साइड पर आई। कार्तिक स्ट्राइक खुद अपने पास रखना चाहते हैं, दौड़ कर आए स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन इससे पहले कि सूरज नॉन स्ट्राइकर एंड पर दौड़े सीधा थ्रो पहुंचता हुआ शॉट थर्ड मैन फील्डर का गेंदबाज के हाथों में और गेंदबाज ने तेजी के साथ विकेट चटका दिया और इस बीच वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 38 रनों पर, 38 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, in fact 3 wickets down and now it's 3 deliveries now remaining in their innings. दर्शकों की तादाद यहां पर इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ बढ़ती हुई और निस्संदेह आज इस श्रृंखला का जैक्स ट्रॉफी 2022 इस मेगा श्रृंखला का तीसरा और अंतिम दिन यहां पर प्रगति पर और चौथा मैच आज का यहां पर खेला जाता हुआ। रक्षक दाहिना हाथ ओवर द विकेट, यह गेंद अब इस बार कार्तिक के लिए सफल होते हुए ऑन साइड पर उछालना चाहा, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई केप्ट ओवर आफ्टर पिचिंग जिसे अंग्रेजी में कहते हैं और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन बल्लेबाज को इस बीच नहीं मिला। डॉट गेंद बेहतर गेंद थी, बेहतर ओवर साबित होता हुआ रक्षक का और एक बार फिर से वो तैयार। 5 से 6 कदम उनका रन अप, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इलेक्शन से बाहर की ओर और शॉर्ट फाइन लेग पर बड़ी मुश्किल के साथ गेंद को रोका सीमा रेखा के अंदर फील्डर ने, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज वहीं पर मौजूद थे जबकि अंपायर ने इसे वाइड घोषित किया और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 39 रनों पर, 39 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 4 एंड लास्ट इन प्रोग्रेस। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, हल्के से गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ, सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए कार्तिक फील्डर काफी पीछे, 1 रन 2 रन के लिए दौड़ पड़े, नजदीकी मामला और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है विदाउट फेसिंग एनी डिलीवरी। अज्जू इस वक्त पेविलियन वापस लौटते हुए और सेंसिबल क्रिकेट अपनाई थी इस वक्त, हल्के से गेंद को पुश किया था इस वक्त, ये भागते हुए वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर जो फील्डर है काफी पीछे, लेकिन दूसरा रन जो लेना चाहा कार्तिक स्ट्राइक को खुद अपने पास रखना चाहते थे, दूसरे रन के लिए दौड़े, लेकिन स्ट्राइकर एंड पर के बल्लेबाज पहला रन पूरा करने के बाद जब दूसरे रन के लिए बढ़े नॉन स्ट्राइकर एंड पर अज्जू इससे पहले कि वो पहुंचे सीधा थ्रो पहुंचता हुआ लॉन्ग ऑफ फील्डर का गेंदबाज के हाथों में और गेंदबाज ने तेजी के साथ विकेट चटका दिया थ्रो को रिसीव करने के बाद। नए बल्लेबाज अश्वित नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद, कार्तिक इस वक्त स्ट्राइक लेते हुए, सिर्फ 2 गेंदे बाकी उनकी पारी में। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, मिड विकेट पर एकमात्र रन मिलेगा, शायद जीवन वहां पर फील्डर थे और 1 रन दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पर है और इस बीच ये विकेट यहां पर गिर चुका है और इसी के साथ द इनिंग्स इज अप फॉर SNNC कासरगोड and they finished well with 41 for the loss of 4 wicket after their completion of stipulated 4 overs with the run rate of exactly 10.25 runs per over and they set a victory target of 42 now for Sarvagni Urva. So 42 they have to score in the stipulated 4 overs with a required run rate of exactly 10.5 runs per over. With the help of 10 wicket they have to score. The present equation shows for them and let's see can they read the target or not. 42 रनों का लक्ष्य, 42 द टारगेट और
उनकी पारी यहाँ पर शुरू होगी और इससे पहले कि उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर हो, माइक्रोफोन पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश को। और सतीश, 42 रन अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइन आप इस वक्त सर्वाग्नि क्रिकेटर्स को बनाने हैं 42 और मैं समझता हूँ सर्वाग्नि क्रिकेटर्स के बल्लेबाजों में वो क्षमता, एबिलिटी मौजूद है। राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर अगर वो एक आक्रामक बल्लेबाजी अपनाते हैं तो निस्संदेह यहाँ पर वो लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइन आप उन्हें रन्स बनाने हैं और इसके लिए उन्हें इस वक्त कुछ विशेष रणनीति अपनानी होगी, डिफरेंट टैक्टिक्स जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। और मैं समझता हूँ पहले 2 ओवर में कम से कम 20 से 25 रन अगर वो बटोरते हैं तो उनके लिए रास्ता आसान हो सकता है, लेकिन पहले 2 ओवर में 20 से 25 रन बटोरने के लिए अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप ऑफ SNNC कासरगोड उन्हें बल्लेबाज सर्वाग्नि उर्वा के बल्लेबाजों को कड़ी मेहनत मुशक्कत यहां पर करनी होगी। Exactly, Gopi. You're mentioning about the 42 from 24 deliveries. Always is going to be a tough target. But you're just mentioning about the batting department of Sarvagni cricketers. They got some good batting department aside. Especially the Pradeep is a key player in this particular match. He has to play some responsible knock. Of course, he played 2 very good knocks for his team in the previous 2 matches. And just to go mentioning about that, the difference between run and ball exactly at 20. If you wanted to bring that gap immediately, have to take the advantage of the power play overs. At least 1 or 2 sixes definitely will going to bring that gap between run and ball immediately. Then it will going to be so easy for Sarvagni cricketers to chase the total. So it's going to be very interesting to see. And next match is the first semi-final of this prestigious cricket tournament. YFC Krishnanagar takes on NFC Angaraguddi. So that I request both the teams' players please report here in the commentary box immediately to sign the official chart. So Dharma will go into starts the proceedings, and Pradeep facing his first delivery. Starts with the wide delivery. The gifted run he comes up here for Sarvagni cricketers. They need to capitalize all these extra deliveries and extra runs, and then only they can win the match here. And 1 without loss of any wicket. Dharma again bowling right arm round the wicket. This is a power play is on. 1 at short fine leg, 1 at square leg, 1 at short mid wicket, 1 at mid on, 1 at short mid off, short extra cover, short cover point, deep long on, and wideish mid wicket if the fielders are in the deep. Here is a Dharma right arm over the wicket. Pradeep across the line of the red, swinging his bat. Appeal for leg before wicket. Whenever you're coming round the wicket, then all we can see that difficult to get some decision in favor of bowler, because the ball little bit pitched outside the line of leg stump. Once the ball pitched outside the line of leg stump, even the batsman shuffled across the line of the delivery, and the opportunity is less for the bowler to get leg before wicket. The first run, 1 run is added to 2 extra, then 2 without loss of any wicket. This time lovely looking drive there from Dhanraj. Dhanraj is just like Karthik of NNC, the same strategy also implementing. There's these 2 pairs also is knowing for one is a defensive, one is an offensive frame of mind. And Dharma right arm over the wicket to Pradeep. Pradeep going for the big shot, chance of run out in that squall aggression. Pritham in that occasion little bit shows urgency as he couldn't manage to collect the ball neatly, so that batsman completed a single run here. Runs are coming in the form of singles, 2 extras and 2 from the bat. Altogether 4 runs on the board without loss of any wicket. 42 is a target. That means 38 more runs required for the victory, and they got 21 deliveries. Dharma right arm round the wicket to Dhanraj. Dhanraj, the bowler's back. Chance of run out there. Now Dhanraj will go into sacrifice his wicket, because Pradeep is a batsman who can change the complexion of the match with 1 or 2 wickets. That's why Dhanraj, after played that one back to bowler, no placement at all, and bowler Dhanraj completes his job very quickly in the non-striker's end. And unfortunately Dhanraj sacrificing his wicket for his partner Pradeep, and first wicket is back into pavilion of Sarvagni cricketers Urva. 4 for the loss of 1 wicket. Just my friend Gopi is mentioning about 42 to get against a strong bowling department. Absolutely, there is no doubt at all. Yes, and has got some strong bowling department,
But in small formidable games, you can't say anything in cricket. One big over can change the complexion of the match. Here is Dhanraj, right arm, round the wicket. This time Pradeep drives that and powerfully down to divide long on and good piece of collection there from the fielder. Excellent. That's what we are talking about. The fielding unit even better of SNNC. Look at the way the fielder from deep mid wicket, how quickly he managed to cover that area and denying the second from the batsman. So new batsman Sujit will go into face a final delivery of the over number first. Dhanraj bowling right arm round the wicket, going for the big shot to deflect it from a bat or leg. Wait for the umpire saying it's a leg, and the leg by call by umpire. First over completed, tidy over indeed. And Gopi, always we are talking about this man Dharma, how good he has been throughout the tournament. Not an easy job to come and bowl in the power play over, especially when the condition like this, Gopi. First two matches, there is no wind at all in the ground. Now there is a wind in the ground, and batsman can hit some big shot. Under this, all that condition is against the bowler and suitable for the batsman. I think bowler did a good job once again. Dharma, just a 6 runs in the first over. बिल्कुल सुबह से कंडीशन बेहतर है बल्लेबाजों के लिए. हवा का रुख काफी तेज हो चुका है. बल्लेबाज खुलकर स्ट्रोक्स खेल सकते हैं और इन हालातों में गेंदबाजी करना गेंदबाज के लिए चुनौती साबित होता है. और यहाँ पर धर्मा ने एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन जो कि दिया है और 6 रन सिर्फ पहले ओवर में प्रदान किए. और खासकर पावर प्ले ओवर्स में 6 रन प्रदान करना किसी भी गेंदबाज के लिए बेहतर गेंदबाजी यहाँ पर कहलाती है. और जो शुरुआत की उम्मीद थी एसएनएनसी कासरगोड के लिए, वो शुरुआत धर्मा दे चुके हैं सतीश. Exactly, Gopi. Now the 36 more runs required for the victory in remaining 18 balls, and that means each and every ball required 2 runs. Here is the ball is in the air and misfielded. Oh, what a stop there from a fielder. That's Dharma once again. He's been outstanding. Not an easy job, I will tell you. What could be a certain boundary because of that valiant effort from the fielder. Look at that one in the replay, and look at that. The field ball is looks like going over the rough, and look at that one. His body is in the air. This is a really fantastic effort there from Dharma, saving couple of runs for his team, and scoreboard moves on to 8 on the board for the loss of 1 wicket. Samshed, little bit correction, will go into ball second delivery of this one. Left arm around the wicket. Ball him, cleaned him up. That was a beauty of the delivery there from Shamshed. He's a little bit coming wide of the crease, angling in to the batsman. Look at that delivery, is how wide he's coming. That shows his bowling incoming delivery, and Sujit left a huge gap between bat and pad. Ball hits the middle stump. The wicket number 2 of Sarvagni cricketers are back into pavilion. See 8 for the loss of 2. That's all happening when you are chasing a big total like 42 to win the match. Is that there is no other option at all, because Sujit has been promoted up in the order to take the advantage of that one. But now the man is just coming into bat is none other than Rakshak. He is a baseball player. Rakshak is representing Mangalore region. Only one player who representing from Mangalore, and Rakshak is a very good striker of the ball, multi-talented personality, and wait and see how Rakshak will go into save his team from the defeat, and of course he's got the potential of hitting a big shots, Rakshak, and wait and see how Rakshak will go into face Shamshed. So far I think yes, and NCR it looks like they're in upper hand. But this is small formidable games. You can't say anything in cricket. 1 or 2 big shots can change the complexion of the match as well. Samsher again with the short run up. Successful bowler. Left arm. Round the wicket. Rakshak drives that and powerfully down to mid-wicket region. Once again, look at the collection. The neat collection. There is no pumble at all from all the fielders of SNNC. That's why it's very difficult to get some runs against their strong fielding and bowling department. 9 for the loss of 2 wicket. Pradeep back on strike. Pradeep, get ready to face Shamshed. This time, oh my goodness, this is a short pitch delivery, I will tell you. Ball almost coming in the right position for Pradeep to hit that one down to deep backward square again mid-wicket region. But because of that ball might be taken a little bit extra bounce, and he's not expecting that bounce by the batsman. That's why he completely missed out that delivery, and there is no possibility of any run. Samshit again right arm over the wicket. Pradeep went for the big shot, takes it outside edge of the bat. Shot that man fielder, not making any mistake at all. Once again the neat collection from that short third man fielder,
and there's no possibility of any run. Score stationed at 9 for the loss of 2 wickets. So far, it's one more good over from Shamshed. Just 3 runs and a wicket in that over, and he bowling final time. Left arm coming down the track using his feet, but not quite getting coming to the pitch of the delivery. Not able to get the timing behind the shot. 2 overs completed after completion of over number 2, chasing 42 to win the match. Still, Sarvagni cricketers are searching for the right track. They're struggling in the middle. 10 for the loss of 2 wicket. And Gopi now remaining 2 overs, 12 balls remaining. They have to get 32 more runs to win this match, and 16 runs per over, Gopi. Will it going to be a possible? But condition, I think it might be the possible if Rakshak and Pradeep, one of the 2 batsmen, have to take the initial risk of hitting some 2 to 3 big shots straight away. Otherwise, TINANCE will definitely going to win the match easily. बिल्कुल इस वक्त रिस्क लेना जरूरी है। क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाजों को सतीश और चौके छक्के ही अब कहना पड़ेगा सहवाग ने उर्वा को इस मैच में वापस ला सकते हैं। और क्रिकेट में नामुमकिन नाम की कोई चीज ही नहीं है, कुछ भी मुमकिन है। और यहाँ पर एक दिलेर भरी बल्लेबाजी, ब्रेवरी बैटिंग उन्हें अपनी मंजिल तक इस वक्त पहुंचा सकती है। Exactly, Gomi. Brave and gutsy batting required here for the Plum in front of wicket. What we are talking about, brave and gutsy batting, but it was a fantastic bowling coming continues here from TINANCE. Ashwit picks off his wicket. He is a wicket-taking bowler. He is a magical and a magician for TINANCE. Every time when he's coming into attack, he is doing the damages every time. And now he picked up a very valuable wicket of Pradeep, finding him plumb in front of wicket. The wicket number 3 is back into pavilion. Ali Daimadi declared area dalli kutkonda 4 jana ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಹೊರಗೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ಪ್ಲೀಸ್. ಬೌಂಡ್ರಿ ಅದು ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸೊ Ashwit will going to bowl a second delivery of over number 3. And experienced batsman Jayant, very good striker of the ball. And next ball, which is down the leg stump, going further away. Quicker one, which is tried by Ashwit, so that couldn't manage to control is the line, going down the leg stump. One more addition to total, 11 for the loss of 3 wicket. And here is again Ashwit bowling from the far end, right arm over the wicket. And this time Jayant went for the big shot. And intentionally to play the big shot on the mid-wicket region, but the line is not that much of easy for him to take any lofted drive, but he picked up a single down to mid-wicket. With that single, scoreboard moves on to 12 for the loss of 3 wicket. 30 more runs required for the victory. Huge mountain of runs in front of the batsmen of Sarvagni cricketers. But this kind of excess will definitely go into some kind of opportunity for them to bounce back, and wait and see how Rakshak and Jayant will going to produce a very important knock here for the team. But so far Ashwat bowling the right arm over the wicket. This time drives that one upishly down to long off region. One bounce collected by Jojo at deep long off. So with that single, scoreboard moves on to 14 for the loss of 3 wicket in the over number 3 in progress. We can see that there is no boundaries. Sixes, every big shots are dried up, and that's why they're really struggling. If you fail to get the big shots in this limited over matches, then very difficult to win the match. This time again, a lofted chance here, but the ball is landed safely between mid off and long off, and before that long off fielder will go into collect the ball, returns the ball. The batsman got ample time to complete that couple of runs. With that couple of runs, scoreboard moves on to 16 for the loss of 3 wicket in the over number 3 in progress. Yes, TINANCE, I've already mentioned, they made an impression in UCG cricket ground 2 months back when they came to play in Sridevi Cricketers STC Trophy 2021. They made an impression of coming into the final in their first appearance. They become the runners-off. And afterwards, there onwards, I think they are really galvanizing their level of confidence. And they are really looking like this is the one team came from a long way from our neighboring state, Kerala, Kasaragod district. They are definitely will going to give some kind of impression here in the South Kendra district also. Now Ashwit bowling, right arm over the wicket he bowls. This time Rakshak touch breaking the shackle with a huge six. This is a huge one, I will tell you. Just like I'm talking about, he is only one baseball player, and this is a baseball hit, I will tell you, Gopi.
This is a baseball hit because if you look at the where the ball is went, that was a desperately wanted, isn't it, in this situation? And what do you think about that? A six. This is a huge and monumental one. बिल्कुल सतीश, निस्संदेह बेसबॉल हिट जैसा कि आपने कहा, और थोड़े से सफल होते हुए गेंद की लाइन को पहचाना था उन्होंने, और गेंद की लाइन पर बल्ले को लाते हुए गेंद को उछाला। एक लंबा छक्का इस वक्त गिर चुका है और ऐसे करारे स्ट्रोक्स की इस वक्त जरूरत है, और इस छक्के की बदौलत वो अपने टीम की उम्मीदों को इस वक्त बरकरार रख चुके हैं। अब अंतिम ओवर में चाहिए 19 runs they have to score in the last over, और मैं समझता हूं एक या दो करारे ऐसे स्ट्रोक सर्वाग्नि उर्वा को लगभग इस मैच में वापस ला सकते हैं। Exactly, Gopid, and that six definitely will going to open the gate here for Sarvagni cricketers. The hope of winning this match is still alive for Sarvagni cricketers. Meanwhile, last over remaining, 19 runs required for Sarvagni cricketers to win this match. So from the far end, last over, right arm, round the wicket, down the leg stamp, good collection. Oh my god! Now want to see which batsman is going to be out. Will it going to be a Giant? Will it going to be a Rakshit? That's what really we need to see. If it is a Rakshit, if it is a Giant, but umpire have to decide which batsman is out when the bowler wicketkeeper behind the stump did the job. Very interesting, Gopi, and but a disappointment, isn't it? The first ball down the leg stump, that was a wide, but non-striker. Now umpire asking for third umpire to decide which batsman is going to be out. Will it going to be a Giant? Will it going to be a Rakshit? Because after seeing the hit of Gopi, Rakshit, and I think Sarvagni doesn't want to see Rakshit back into pavilion. They desperately wanted a Giant to go to the back into pavilion. But this is not their decision. This is umpire's decision. Which batsman is going to be out, isn't it? बिल्कुल सतीश, और रक्षित का छक्का लगने के बाद निस्संदेह सर्वाग्नि उर्वा के खिलाड़ी चाहेंगे कि रक्षित इस वक्त क्रीज पर रहे, जयंत को आउट होना पड़े, लेकिन यहाँ पर निर्धार अंपायर के ऊपर है जैसा कि आपने कहा। और देखना यह है कि जब विकेटें चटकाए गए थे तब बल्लेबाज क्रॉस कर चुके थे या नहीं, और यहाँ पर थर्ड अंपायर जो कि यहाँ पर परीक्षा करते हुए देखते हैं अंतिम होकर वो क्या निर्धार लेते हैं। 19 रन इस वक्त चाहिए, तो जयंत इस वक्त आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए, और अब वाइड का रन जुड़ चुका है, यानी 18 रन चाहिए, 18 टू गेट फ्रॉम लास्ट ओवर। एक वाइड का रन जुड़ चुका है और जयंत ऑफ द स्ट्राइक है। यतीन यहाँ पर उतरते हुए सतीश स्ट्राइकर हेड पर, और देखते हैं यतीन किस तरीके की बल्लेबाजी अब यहाँ पर वो अपनाते हैं। क्या वो सिंगल लेकर स्ट्राइक रक्षित को देंगे या फिर वो करारे स्ट्रोक यहाँ पर खेलेंगे। देखते हैं इन बचे हुए 6 गेंदों में क्या होता है। 18 रन चाहिए 6 गेंदों पर। Exactly, Gopi. It's very interesting to see that wow, Yatin will go into play here. You're just mentioning about will Yatin going to take the single and give the strikes to Rakshit. Of course, he need to be, because seeing the stroke from Rakshit might be the opportunity. But you cannot underestimate Yatin also. He's got a very good potential of hitting a big shots as well. And wait and see how Yatin will go into face remaining deliveries. 18 runs required for the victory. 6 ball remaining because first ball is a wide. So meanwhile, I request two teams captain, please report here for the toss. The teams which is playing semi-final. Here is next one. Right arm over the wicket. Lovely drive. Beautifully driven there by Yatin, but not more than a single. Rakshit doesn't want to couple. He want to keep the strike. Now 17 to get. 17 to get from 5 balls. What a great match is going on here. The one hit, you can see that the electrifying atmosphere out here in this beautiful cricket ground. Everybody knows that one hit can change the complexion of this match. And here is Aju. Bowling with the short run up. Pass umpire Arish Patel. Right arm round the wicket to Rakshit. Rakshit lofted, gone, and it's gone. It's gone into the fence for a 6. Can you believe this? And Gopi, just like what we're talking about, how dangerous it's going to be. And Yatin did a great job to pick the single and gives a strike to danger man Rakshit. He picked up a 6 now. Now Gopi, 11 to get. 4 balls remaining, and what outstanding batting display there from Rakshit.
बिल्कुल सतीश, जैसा कि हमने फरमाया था, क्या यतीन सिंगल लेकर देंगे या फिर कर्नर स्ट्रोक लगाएंगे? यतीन ने बिल्कुल सही काम किया और रक्षित का यह छक्का निस्संदेह मैं समझता कुछ हद तक सर्वाग्नि उर्वा को इस मैच में वापस ला चुका है। एक और छक्का और सर्वाग्नि उर्वा की गाड़ी सही पटरी पर आ सकती है अगर एक और छक्का यहां पर लगता है अगली गेंद पर। Absolutely, Rakshak, the savior. Here is the next one. Right arm over the wicket, he balls, but he doesn't want to take any single at all. Now 3 balls remaining, 11 runs required for the victory. What a good game of cricket he was having here. Absolutely, this is a one match. The crowd out here in this most beautiful cricket ground is enjoying the game of cricket. Not only crowd here, but even the viewers, those who are watching in the YouTube channel through Bangalore Media, really enjoying the game of cricket here. Now 3 balls remaining. They have to get another 11 runs to win the match. Rakshak is on strike now. Ajju, right arm. Over the wicket, Rakshak drives it on powerfully on to deep long range, and they're looking for the second. Yatin doesn't want. No, my goodness. Rakshak, what is doing there? What Yatin is doing there? Rakshak is back into pavilion. Altogether, we can see that absence of mind there from Yatin and Rakshak, costing a big wicket. And I'm really doesn't want to see that kind of scenario, Gopi. Rakshak coming back to pavilion. What really happening in this particular run out, Gopi? The Rakshak drives the ball hits the tree. There's opportunity of a couple of runs, but as the fact that Yatin has got a huge body, couldn't run quickly for the second run. But what Yatin has to do is that he has to stay there in the strikers end till Rakshak coming to his side. But because of some absence of mind between these two players, costing a big wicket. बिल्कुल, और मैं समझता हूँ 2 रन वहां पर निश्चित रूप से था, लेकिन मोटे कद के खिलाड़ी यतीन, जैसा कि आपने कहा, दूसरा रन दौड़ने में कुछ हद तक देरी की और मेरे ख्याल से उनके दिमाग में यह बात चल रही थी कि स्ट्राइक रक्षित को दिया जाए, तो इसकी वजह से वो दौड़ कर आए। और खासकर यतीन भी अगर खुद स्ट्राइक लेते तो भी ऐसे ही कुछ करारे स्ट्रोक्स खेलने की क्षमता रखता है, और यहाँ पर रक्षित का विकेट गिर जाना काफी महंगा साबित होता हुआ। Exactly, Gopit. Still the hope is there to win the match because 10 runs required in 2 balls. This is a decider delivery. Right arm over the wicket, he balls back this time. I think Vijay couldn't manage to get the big shot in the occasion, just a single. Now, last delivery remaining and 9 runs required, Gopi, excluding wides and no balls. I think yes, NNC, they're almost 99.9% there on the match. Now, last ball remaining, 9 runs required for the victory. Yatin left the ball, misjudgment, that's it. Yes, NNC are winning the match. What a thrilling match. And they won the match by 8 runs, and they're entering into the next round of this most prestigious Jacks Trophy 2022, but and winning and losing is part of cricket, but I must say, and Sarvagni cricketers, they won the heart of cricket lovers, especially the Rakshak, the way he is fought back with a brave and gutsy batting, hitting 2 sixes and opened the gate for his team to win the match, but unfortunately they are ended in the losing side, but they won the heart of cricket lovers here in this most beautiful cricket tournament, Jacks Trophy 2022. Congratulations, yes, NNC, because they are holding the nerve till the last moment. That's very important in cricket. They're not really, even the batsmen are hitting a big shots, but they're not releasing their nerve. They kept going, keep going, and the bowlers are doing a good job, especially the Ajju in the final over, handling the pressure, and takes his team there safely into the victory mark. Now it's going to be a first semi-final of this most prestigious Jacks Trophy 2022. YFC Krishnanagar takes on NFC Angaragundi, and before that match will go into comments, I would like to invite Ishad Kaur for the further explanation of the match in our Kannada language, state language. Thank you. ಧನ್ಯವಾದ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಅವರೇ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಕೊನೆಯ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬಂತು.
ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ನೋಡಿ, ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ 5 ಓವರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 5 ಓವರ್ ಮ್ಯಾಚ್. 4 ಎಸೆತಗಾರರು ಎಸೆಯುವಂತ ಅವಕಾಶ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ. 4 ಬಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಪ್ರಥಮಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ 5 ಓವರಿಗೆ ಸೀಮಿತ. ಬಳಿಕದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ 4 ಓವರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ನಿರ್ಣಯದ ವೇಳೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ 2 ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡಗಳು, ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಪ್ರಶ್ನಾಕೂಟಗಳು, 4 ಎಸೆತಗಾರರು ಎಸೆಯುವಂಥ ಅವಕಾಶ, 5 ಓವರಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಪ್ರಥಮ 1 ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. NFC ಅಂಗರಗುಂಡಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ YFC ಕೃಷ್ಣನಗರ. 2 ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡಗಳು. ಜಾತಿಹೀನನ ಮನೆಯ ಜ್ಯೋತಿತಾಹೀನವೇ, ಜಾತಿ ವಿಜಾತಿಯನ ಬೇಡ, ದೇವರನ್ನೊಳಿಸಿದ ಆತನೇ ಉತ್ತಮ ಜಾತಿ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ವರ್ಣ ಪಂಗಡ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಬದಿಗಿಡುತ್ತಾ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ, ಸೌಹಾರ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ಏಕತೆಗಾಗಿ, ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ, ಐಕ್ಯತೆಗಾಗಿ, ಸಹಬಾಳ್ವೆಗಾಗಿ ಎನ್ನುವಂಥ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ಜಾಕ್ಸ್ ಪಂಚಮಗೆರು ಸಾದರಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2022. ಕೊನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ 2 ಸುಂದರವಾದ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಮವಸ್ತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಕಂಗೊಳಿಸುವಂಥ 2 ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡಗಳು. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ YFC ಕೃಷ್ಣನಗರ ವಿರುದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದೆ NFC ಅಂಗರಗುಂಡಿ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಶುಭ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫೈಬ್ರೋಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರು ತೌಫೀಕ್. ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಮೂಲಕ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಖಾತೆ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂತೋಷ್. ಈ ಮಧ್ಯೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಮನ್ಸೂರ್ ಶಫೀಕ್ ರವರ ಜೋಡಿ, ಶಾಫೀರ್ ಅವರ ಜೋಡಿ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭದ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ 1 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಬಳಿಕದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಚಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂತೋಷನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತನ್ಕೂಟದ 2ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಡಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಂಡನೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಮುಸ್ತಫಾರ್ ಅವರ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು 1 ಓಟ ಹೆಚ್ಚಳತೆ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 2 ಓಟ ಬಂದಾಗಿದೆ. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ಮೈದಾನದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾದರಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2022. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸಂತೋಷ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ತನ್ಕೂಟದ 3ನೇ ದಾಳಿಯನ್ನು. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಫಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ, ದಾಂಡುಗಾರರ ಸ್ವರ್ಗತಾಣ ಎನ್ನುವಂತ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ, ಆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇನ ಲಾಭದಾಯಕವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಸೆತಗಾರರ ಪಡೆ. ಕಾರಣ 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವಾಗ 2 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ 1 ಉದ್ದರೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂತೋಷ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಸಾಲೀರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 9ರ ಸಮವಸ್ತ್ರದ ಬನಿಯಾನುದಾರಿ ಸಾಲೀರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಥಮಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಇಂದು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಕೂಡ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಶಾಫಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ. 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸಾಫೀರ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಮನ್ಸೂರ್ ರವರನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಜಾವೇದ್ ರವರನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಮನವಾಗಿದೆ ಜಾವೇದ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೋರಾಟಗಾರ ಸಂತೋಷ್. 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ
ಬಹುಶಃ 40 ಗಜಗಳ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅವಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. 4ನೇ ದಾಳಿ ಬಲವಾದ ದಂಡನೆ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ, ಚೆಂಡು ಬೌಂಡರಿ ಗೆರೆದಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟಗಳು ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದಂತ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲಿ 4 ಓಟವನ್ನು ಬಾರಿಸುತ್ತಾ ತಂಡದ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮಯ 5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 6. ಬಹುಶಃ 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 6 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಉದ್ದನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ NFC ಅಂಗರಗುಂಡಿ. ನೋಡಿ 5ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಪಂಚಮ ಬಾರಿ. ಬಲವಾದ ದಂಡನೆ, ಸಾಲಿರವರ ಆರ್ಭಟ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಟ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದಂಡನ್ನು ಗರ್ಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಪಾಯದ ಕರೆಗಂಟೆಯನ್ನು ಬೀರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಲಿ. ನೋಡಿ, ಎದುರಿಸಿದ್ದು 2 ಚೆಂಡು, ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಗಳಿಸಿದ್ದು 2 ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ 10 ಓಟವನ್ನು, ಬಳಿಕ 5 ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಎಚ್ಚರಿತೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ 12 ಎನ್ನುವಂತ ಸಂಕೇತ ದಾಪುಗಾಲಿಡ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ, ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ಇನ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಆರಂಭದ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ, ಆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇನ ಲಾಭದಾಯಕವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಆರಂಭದ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 12 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾದ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸುವಂತ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ NFC ಅಂಗರಗುಂಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂತ ಎಲ್ಲ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡರೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲದೆ ಈ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು, ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತ ಈ ಒಂದು ಮಂಗಳೂರು ಮೀಡಿಯಾ ಎನ್ನುವಂತ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಹುಶಃ ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂತ ಡಾಲ್ಪಿ ಪೆರೇರೋ, ಸ್ಟಾರ್ ಪಂಚುಮುಗರು ಇದರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಡಾಲ್ಪಿ ಪೆರೇರೋ ಇವರನ್ನು ನಾವೀಗಲೂ ನೆನಪಿಸಲೇಬೇಕು. ಕಾರಣ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ಮನರಂಜಿಸಲು, ಓರ್ವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಖಂಡಿತ ಈ ಮೀಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆ ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದಂತ ಡಾಲ್ಪಿ ಪೆರೇರೋ ಇವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಾವುಗಳು ನೆನಪಿಸುತ್ತಾ, ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸಂಜೆಯ ಬಳಿಕ ಈ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಅವರಿಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಬಹುದು. ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 12 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿಗಾಗಿ YFC ತಂಡದ ನಾಯಕನ ಕರೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನ್ ರಾಜ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ. YFC ಕೃಷ್ಣನಗರ ಇದರ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಶ್ವಿನ್ ರಾಜ್ ರವರ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಆರಂಭದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಜಾವೇದ್, ಓರ್ವ ಅಪಾಯದ ಆಟಗಾರ ಜಾವೇದ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ನಾಯಕನ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಆರಂಭದ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 12 ಓಟ ಬಂದಾಗಿದೆ. 12 ಓಟವನ್ನು ಕಸಿತಾ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ NFC ಅಂಗರಗುಂಡಿ. ಸಾಲಿರವರ ದಂಡು ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಯತ್ನ, ಆದರೆ 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 13 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ತನ್ಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅಶ್ವಿನ್ ರಾಜ್ 3ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಅಪಾಯದ ಆಟಗಾರ ಸಾಲಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತಾ ದಂಡಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶನ ಇಲ್ಲದೆ ನೇರ ಗೂಟಪಾಲಕನ ಕೈ ಸೇರಿದಂತಹ ಚೆಂಡು ಡಾಟೆಡ್ ಆಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 13 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ನೇರ ಎಸೆತಗಾರನ ಕೈ ಸೇರಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 12 ಓಟವನ್ನು ಕಸಿದಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ 4 ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ 1 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಶ್ವಿನ್ ರಾಜ್. ನಾವಿಕನ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಉರಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನ್ ಬಲವಾದ ದಂಡನೆಗೆ ಯತ್ನ. ಬಾಣಂಗಳದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ತೇಲಾಡುತ್ತಾ ಕೆಲಕಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಆ ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಜೀವದಾನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಅಪಾಯದ ಆಟಗಾರನ ನಿರ್ಗಮನದ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. 2 ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರು ಇದ್ರು. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮನ್ಸೂರ್ ಇದ್ರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು ದಾಂಡುಗಾರರಿಗೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1.5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಗುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 15 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ NFC ಅಂಗರಗುಂಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 2 ವಾರಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ
ಅಂಗರಗುಂಡಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದಂಥ NFC ಅಂಗರಗುಂಡಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಈ ಊರಿಗೆ ತಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ತಾವುಗಳು ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದ NFC ಅಂಗರಗುಂಡಿ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ 12 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 15 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 18 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ, 18 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 18 ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟರ ಸವಾಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ YFC ಕೃಷ್ಣನಗರ ಇದರ ಓರ್ವ ಅನುಭವದ ಆಟಗಾರರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನಿಸಾರ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 12 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿಯಾಗಿದೆ. 15 ಓಟವನ್ನು YFC ಕೃಷ್ಣನಗರ ತಂಡ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತ YFC ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜಾವೀದ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಲಿರ್ ಅವರು ಖಂಡಿತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಇದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಒಂದು ಮೆಟ್ಟಿಲು, ಆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಫೈನಲ್ ಲಗ್ಗೆ ಇಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಸುಂದರವಾದ ಕಲರಿನೊಂದಿಗೆ ರಾರಾಜಿಸುವಂತ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಟ್ರೋಫಿಗಳು, ಅದರೊಂದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು. ಅದೆಷ್ಟೋ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ವೀರರು ಯಾರು, ಪ್ರಥಮ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ ತಂಡ ಯಾವುದು, ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ಓವರಿಗೆ ಚಾಲನೆಯಾಗುವಾಗ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಎನ್ನುವಂತ ನಿಶಾನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆ ಎಚ್ಚಲತೆಯಾಗುವಾಗ 16 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಹಿಲ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಓರ್ವ ಕ್ರೀಡಾಪಟು. ವಾಲಿಬಾಲ್ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಕಬಡ್ಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಡುವಂತ ಓರ್ವ ಅನುಭವದ ಆಟಗಾರ ಈ ಶಾಹಿಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತನ್ನ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮೆರೆಯುತ್ತಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಕೂಡ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲೂ, ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕೆಯಲ್ಲೂ, ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಅನುಭವದ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಶಾಹಿಲ್. ದ್ವಿತೀಯ ದಾಳಿಯನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಗೂಟಪಾಲಕ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ನೋಡಿ, ಬೇಡ ಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತ ಗುರಿ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಎನ್ನುವಂತ ನಿಶಾನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2.1 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 18 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ NFC ಅಂಗರಗುಂಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಇತಿಹಾಸದ ಕಾಲವನ್ನು ತೆರೆಯುವಾಗ ಈ NFC ಅಂಗರಗುಂಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ತಂಡ ಇಂದು ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಆಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುವಂತ ತಂಡ ಯಾವುದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟವೇ ಹೀಗೆ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದವರೆಗೂ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗದಂತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವೆಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಹುಚ್ಚು ಕ್ರೀಡೆ ಖಂಡಿತ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಎಚ್ಚಲತೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 18 ಓಟ ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. 2.2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ 14 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 18 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಲಿ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ 2 ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ 10 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂತ ಸಾಲಿ ಆ ಬಳಿಕ ಆ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಟಗಾರನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂತ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಹಿಲ್ ಎಸೆತಗಾರರ ಪಡೆಗಳು 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 18 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಹಾಕಿದೆ. ಆ ಬಳಿಕದ 3ನೇ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಸುರೇಶ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪುಗಾರ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಕುಂಪಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂಡಂತ ಅದ್ಭುತ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೂಡ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ. ಸುಂದರತೆಯ ಆಟ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕನ ಭದ್ರಭೋಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ಈ ಮಧ್ಯೆ 1 ಓಟ ಎಚ್ಚಲತೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆ 19ಕ್ಕೆ ದಾಪುಗಾಲಿಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನೋಡಿ, ಆರಂಭದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅನುಭವದ ಆಟ. ಆದರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಎನ್ನುವುದೇ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ಆಟ. ಕಾರಣ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೆ ಫೈನಲಿಗೆ, ಆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸೋತರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಷ್ಟರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂಥ ಅನುಭವ, ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಆಡಿದಂಥ ಅನುಭವ ಬುಧವಾರದ ದಿನ ಕಳೆದು ಗುರುವಾರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮನೆಗಳ ಬೈಗುಳ, ಆ ಬೈಗುಳದೊಂದಿಗೆ ಬರೀ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಇಂದು ಫೈನಲ್ಗೆ ರಾರಾಜಿಸುವಂತ ತಂಡ ಯಾವುದು, ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತಾ ಅನುಭವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ ತಂಡ ಯಾವುದು, ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 1 ಓಟ ಎಚ್ಚಲತೆ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 2.4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 20.
ಬಹುಶಃ 2.5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 21 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಓವರಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಶಾಹಿಲ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಲೆಗ್ ಬೈ ನಿಶಾನೆಯಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಹೆಚ್ಚಳತೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 22 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 18 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಖಂಡಿತ ಮತ್ತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಈ YFC ಕೃಷ್ಣನಗರ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಈ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ರಿಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಮಾತು. ಈ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಆ ತಂಡದ ನಾಯಕ, ಆ ನಾವಿಕ ಯಾರನ್ನು ಕರೆತರುತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ಜಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2022 ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಸುಂದರತೆಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ, ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿದೆ. ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ವೀರ ಯಾರು? ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಈ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಆಟಗಾರ ಯಾರು? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾಧಿಸುವ ತನಕ ಕಿವುಡನಾಗು, ಸಾಧಿಸುವ ತನಕ ಕಿವುಡನಾಗು, ಸಾಧಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮೂಕನಾಗು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಾಧಿಸುವಂಥ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾ ಫೈನಲಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುವಂಥ ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡ ಯಾವುದು? 18 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. ಆ ಬಳಿಕದ 12 ಚೆಂಡು ಇದೆ. ಸುಸ್ತನ್ ಓರ್ವ ಅನುಭವದ ಎಸೆತಗಾರ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ YFC ತಂಡದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಈ ಸುಸ್ತನ್ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಯಕ. ಆ ನಾಯಕನ, ಆ ನಾವಿಕನ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 2 ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡಗಳು, ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು 2 ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಥಮಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೆದ್ದವರು ಫೈನಲಿಗೆ, ಸೋತವರು ಈ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ, ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದಂತ ಅನುಭವ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗಳ ಬೈಗುಲ, ಆ ಬೈಗುಲದೊಂದಿಗೆ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಂಡನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದರಿ ನಂಬರ್ 2 ಬಹುಶಃ ಶಾಲೀರವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, 2ನೇ ಉದ್ದರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ ಸಾಲಿ. ಆರಂಭದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡರಿ, ಆ ಬಳಿಕದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುತ್ತಾ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಪಾಯದ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ರು. ಆ ಬಳಿಕ ಎಸೆತಗಾರರು ದಾಂಡುಗಾರರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂತ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ದಾಂಡುಗಾರರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುತ್ತಾ 19 ಚೆಂಡನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವಾಗ 22 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ 2 ಉದ್ದರೆಯನ್ನು ಪಡೆದುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 77 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಂಡುಗಾರ ಮಾಝೀನ್ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓರ್ವ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಮಾಝೀನ್. ಇಲ್ಲಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಇದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಸುಂದರತೆಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದು 5 ಓವರಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಸುಸ್ತನ್ ದ್ವಿತೀಯ ದಾಳಿಯನ್ನೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ದಂಡನೆ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ನಂಬರ್ 2 ಜಾವೇದ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಓರ್ವ ಅಪಾಯದ ಆಟಗಾರ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಜಾವೇದ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ. ಕಾರಣ ಈ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಎನ್ನುವಂತ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಮೈದಾನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳಿಗೆ ಹೊರೆತಂತ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ ಈ ಜಾವೇದ್. ಖಂಡಿತ ಈ ಜಾವೇದ್ ಓರ್ವ ಅನುಭವದ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೋ. 5 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದವರೆಗೆ ಜಾವೇದ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಬರಗಾರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತ ಓಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಬಹುದು. 28 ಸುಸ್ತನ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ 3ನೇ ದಾಳಿಯನ್ನೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುಂದರವಾದ ಮೈದಾನ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೈದಾನ, ಬಲವಾದ ದಂಡನೆಗೆ ಯತ್ನ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಸಂತೋಷನ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿದ್ರು, ನೇರವಾಗಿ ಎಸೆತಗಾರನ ಕೈಗೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಓವರಿನ 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆ 29ರಲ್ಲಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಕುಂಪಲ ಇವರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಓರ್ವ ಕ್ರೀಡಾಪಟು, ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಆಟಗಾರ. ಬಲವಾದ ದಂಡನೆ. ಮತ್ತೆ ಮನ್ಸೂರ್ ಚೆಂಡನ್ನು ತನ್ನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. 3ನೇ ನಿರ್ಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಮಾಝೀನ್ ರವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ, ಅದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಲೀರವರ ನಿರ್ಗಮನವಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಮಾಝೀನ್ ರವರ ಉದ್ದರಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ತನ್ನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ನಿರ್ಗಮನದ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಾಗ 3 ಹುದ್ದರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 11 11ರ ಬಣಿಯಾನುದಾರಿ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ.
ಅಫ್ರೀದ್ ಯಾನೆ ಅಪ್ಪೀರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದೊಮ್ಮೆ 5 ಓವರಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ, ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನೋಡಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೈದಾನ. ಕಾರಣ ಗಾಳಿಯ ಲಾಭವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರರು ಪಡೆಯುವಂತ ಸಮಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 29 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಲೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3.4 ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧನಗಳ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ಓಡಿಸಿ ನೋಡಿ. ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಾ ಸಂದೀಪ್ ಸ್ಯಾಂಡಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವರನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಸಲೇಬೇಕು. ಕಾರಣ ಆರಂಭದ ದಿನದಿಂದ 2ನೇ ದಿನವಾಗಿ 3ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆತರುತ್ತಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮುಕ್ತಾಯದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ತಂಡಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಸಂದೀಪ್ ಸ್ಯಾಂಡಿ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಅಲೋಸಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಖಂಡಿತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಓರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಲೋಸಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಡಿ. ಕಾರಣ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವುಗಳು ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೋಡಿ 3.5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 35 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ಇನ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ಇನ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ನೋಡಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಂದು ಗುರುವಾರದ ದಿನವಾದರೂ ಆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ನೇರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತ ಅದೆಷ್ಟೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ರಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಇದರ ಓರ್ವ ಮಾಲಕರು ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸುವಂತ ಮೆಹರೂಫ್ ಕುಲಾಯ್ ಇವರು ಕೂಡ NFC ಅಂಗರಗುಂಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶುಭ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೆಹರೂಫ್ ಕುಲಾಯ್ ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಖಂಡಿತ ಅದೆಷ್ಟೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭ ಕೋರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಾವುಗಳು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4 ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 31 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ YFC ಕೃಷ್ಣನಗರ. ನೋಡಿ ಸಮಾಲೋಚನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೌಹಾರ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ಶಾಂತಿಗಾಗಿ, ಏಕತೆಗಾಗಿ, ಐಕ್ಯತೆಗಾಗಿ ಎನ್ನುವಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಪದಗಳು ಬರುವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಮಾತುಗಳು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಹಿಂದುವಿನ ರಕ್ತ, ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನಿನ ರಕ್ತ, ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿನ ರಕ್ತ, ನನ್ನೊಳಗೆ ಇರುವುದು ಒಂದೇ ರಕ್ತ, ಅದುವೇ ಮಾನವ ರಕ್ತ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಾಯಂದಿರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆತ್ತರು ಹೊತ್ತರು, ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಹರಿದಾಡುವುದು ಒಂದೇ ಬಣ್ಣದ ನೆತ್ತರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಖಂಡಿತ ಆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ ಆ ಪದಗಳು ಬರಲೇಬೇಕು. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ, ಮತ, ಭೇದ, ವರ್ಣ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬದಿಗೆ ಇಡುತ್ತಾ ಒಂದೇ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಆಡುವುದು ಈ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಅನುಗುಣ. ನೋಡಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4 ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ 31 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಮತ್ತೆ ಕರೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಫ್ಸೀರ್ ಅವರು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಫ್ಸೀರ್ ಅವರು 2 ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಶುಭ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಫ್ಸೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಲವಾದ ದಂಡನೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ 1 ಓಟಗಳು ಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾವೇದ್ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಸೂಸೈಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 31 ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4.2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ 1 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 31 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ 5 ಓವರಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. NFC ಅಂಗರಗುಂಡಿ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ 40 ಓಟವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಬುದು ಖಂಡಿತ ರೋಚಕತೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದರೆ
40 ಓಟಗಳಾದರೂ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಕಾರಣ ಈ YFC ಕೃಷ್ಣನಗರ ಎನ್ನುವಂತ ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರರ ಪಡೆಗಳಿದೆ. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನ್, ಸಾಹಿಲ್, ಅದಲ್ಲದೆ ಬಹುಶಃ ಸಂತೋಷ್ ಮತ್ತೆ ನವಾಜ್, ಮನ್ಸೂರ್ ಎನ್ನುವಂತ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರನ ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ YFC ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಂದು ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡಬಹುದೇ ಅಥವಾ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಾಡುತ್ತಾ ವಿಜಯದ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಇಂದು NFC ಅಂಗರಗುಂಡಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ, 5 ಬಾಲ್ ಇನ್ ಲೆಫ್ಟ್. 5ರ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾ ಎಷ್ಟರ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬಹುದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಈ ಲೈನ್ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಆಟಗಾರ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಾಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲೇಬೇಕು. ಕಾರಣ ಬಿಸಿಲನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಲೈನ್ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತ ಜಾಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು. ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ. 5 ಬಾಲ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಕಿಗೆ ಸಂದೀಪ್ ಸ್ಯಾಂಡಿರ್ ಅವರ ಕರೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಕಿಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ 2 ತಂಡಗಳು ಈ ಮಧ್ಯೆ ಉದ್ದರಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬರುಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ NFC ಕುಪ್ಪೆಪದವು ಅದೇ ರೀತಿ KFC ಕೊಂಚಾಡಿ ಎರಡೂ ತಂಡದ ನಾಯಕರುಗಳು, ನಾವಿಕರುಗಳು ಪ್ರಥಮಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಈ ಕರೆಗಳು ಕೇಳುವುದಾದರೆ ಆಗಮಿಸಿ ಬನ್ನಿ. ಖಂಡಿತ ಯಾವುದೇ ಸಮಯವನ್ನು ವೃತ್ಯ ಮಾಡದೆ ತಾವುಗಳಿಗೆ ಕರೆಗಳು ಕೇಳುವುದಾದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಹಕರಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ NFC ಕುಪ್ಪೆಪದವು ಅದೇ ರೀತಿ KFC ಕೊಂಚಾಡಿ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ದಯಮಾಡಿ ಕಪ್ತಾನರು ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗಾಗಿ ಧಾವಿಸಿ ಬನ್ನಿ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆರಂಭದ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ಶಾಹಿಲ್ ಕೊನೆಯ ಓವರಿನ 3ನೇ ಚೆಂಡನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಫ್ತಾಬ್. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟ. 1 ಓಟ ಎಚ್ಚಲತೆ, 2ರ ನಿಶಾನೆ, 2 ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 3ರ ನಿಶಾನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಅನುವನ್ನು ಮಾಡದೆ 2 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 33 ಎನ್ನುವಂತ ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ಗೆ ದಾಪುಗಾಲಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮೂರು ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. 1+1 ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. 1 ಓಟ ಎಚ್ಚಲತೆ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 36. ನೋಡಿ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವಂತ ಎಲ್ಲ ಯತ್ನವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ 40 ಓಟಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಈ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಖಂಡಿತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರಬಹುದಾಗಿದೆ. ಶಾಹಿಲ್ 5ನೇ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಡಿತ ಕೆತ್ತಿಸಿದ್ರು. 1 ಓಟ ಎಚ್ಚಲತೆ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 37 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಹೀಲನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಜರ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಪರಿಸರದ ಓರ್ವ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಅಜರ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದೊಮ್ಮೆ 1-2 ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ದಾಳಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟ. 1 ಓಟ ಪೂರ್ತಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2ರ ನಿಶಾನೆಯೊಂದಿಗೆ ಶರವೇಗವಾಗಿ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2ಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗುವಾಗ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 5 ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 39 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾ 40ರ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಈ 5 ಓವರಿಗೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 40 ಓಟ ಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತ ಪ್ರಥಮಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು ಆ 40 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಆ 40 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡಬಹುದೇ ಇಂದು YFC ಅಥವಾ ಆ ತಂಡವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು
ಎನ್ಎಫ್ಸಿ ತಂಡ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಾಡುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಬಲ್ಲಂತ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರು ಹಿರಿಯ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ಕೂಡ ಗೋಪಿ ಸರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಇವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಾವುಗಳು ಮೈಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಇವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆಗಮಿಸಿ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸತೀಶ್ ಸರ್. ಹೊಲ್ 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 धन्यवाद. हेलो धन्यवाद जनाब इरशाद काऊर. बेहतरीन आंखों देखा हाल राज्य भाषा कन्नड़ में आपने दिया. और जहां तक सवाल है इस मैच का, तो 40 रन ठीक 5 ओवर्स में बनाने इस वक्त YFC कृष्णनगर को इस श्रृंखला के में मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के लिए. जहां तक जैक्स ट्रॉफी जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया है जैक्स फ्रेंड्स पंजीमुगर ने, और 39 वर्षों का इतिहास जैक्स पंजीमुगेरू इनका है. 39 years of experience. 39 years of experience. History of 39 years in fact for Jack Friends who. और जहां तक श्रृंखलाओं का सवाल तो ये सातवां वर्ष का जो क्रिकेट श्रृंखला उन्होंने इस वक्त आयोजन किया. और इन 7 वर्षों में 3 वर्ष ओवरआर्म स्टिच बॉल का श्रृंखला उन्होंने आयोजन किया है. निस्संदेह एक बेहतरीन अचीवमेंट कहा जाएगा. They are celebrating their 39th year and they organizing a cricket tournament for the 7th year, and out of 7 years they organized stitch ball cricket tournament 3 years, and this is an absolutely big achievement for them under the great leadership of Mr. Aloysius D'Souza, जो कि हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर इस मैदान पर मौजूद मैच का मुआयना इस वक्त करते हुए इस श्रृंखला के मुख्य सूत्रधार. और जहां तक सवाल है इस मैच का, तो देखते हैं 40 रन यहां पर बनाने हैं. और पहली गेंद लेकर तैयार, उछाला इस वक्त, गेंद जाती हुई मिड ऑफ पर, और पहली गेंद पर यहां पर विकेट गिर चुका है. संतोष की पारी समाप्त. तो गेंद को उछाला था जरूर, लेकिन नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट, और गेंद को इस वक्त मिड ऑफ पर लपक लिया गया. और इसी के साथ ये पहला विकेट यहां पर गिर चुका है. 0 पर 1 विकेट गिर चुका है. और पहली गेंद पर ये विकेट प्राप्त कर चुके हैं गेंदबाज NFC अंगरगुंडी के. इट्स नॉट फॉर 1 इन द फर्स्ट ओवर. और YFC कृष्णनगर को निस्संदेह पहले गेंद पर विकेट गिर जाने के बाद अब दबाव उनके ऊपर दिखाई देता हुआ. और जहां तक सवाल है 0 पर पहला विकेट यहां पर गिर चुका है. और जहां तक नए बल्लेबाज का सवाल है तो शफीक का आगमन यहां पर होता हुआ. और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी करते हुए शाकिर दाहिने हाथों पर विकेट. गेंद को इस वक्त खेल दिया, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन की दिशा में. एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा, इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता. और इस 1 रन के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू होता हुआ. YFC कृष्णनगर के लिए 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर साहिल इस वक्त खाता खोल चुके हैं. और शफीक इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, जबकि गेंदबाज शाकिर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए. पहला सेमीफाइनल मैच इस जैक्स ट्रॉफी 2022 इस मेगा श्रृंखला के अंतर्गत यहां पर खेला जाता हुआ. दाहिना तो ऊपर विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद इस वक्त ड्राइव कर दिया, गेंद जाते हुए मिड ऑन की दिशा में रन के लिए दौड़ पड़े. इस बार निशाना चूक चुका है अंतिम क्षणों में. और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ यहां पर बदल चुके हैं. और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर. निस्संदेह एक बेहतरीन आरंभिक शुरुआत की इस वक्त जरूरत है YFC कृष्णनगर के बल्लेबाजों को. अगर उन्हें 40 रनों के लक्ष्य तक पहुंचना है तो जो NFC
अंगरगुंडी ने इस वक्त तय किया है। और दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव करना चाहा, पैरों पर टकराई। आई थिंक इस गोड़ा इनसाइड एज ऑन दैट, बल्ले का भीतरी किनारा टकराया था, सही निर्णय अंपायर का। और इस बीच 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। और पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर्स जो कि इस वक्त जारी। और इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए शाकिर, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। पावर प्ले का ओवर इस वक्त प्रगति पर। ये गेंद इस बार गेंद को उछाला है लॉन्ग ऑन पर, ये कैच छूट चुका है, ये कैच छूट चुका है, ऐसा कहना पड़ेगा। गेंद तक पहुंच गए थे लेकिन आखिरी मौके पर गेंद को अपने दोनों हाथों से दबोचने में असफल। He's got a hand on that, but at the last moment the ball was flicked out of his hands and the batsman gets an alive and a single. Straightforward chance gone in vain. और 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका, 4 रनों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका, 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, पैरों पर टकराई, प्लम इन फ्रंट, और इसी के साथ यहाँ पर पहला विकेट गिर चुका है। मत स्ट्रेट लाइन, बल्लेबाज ने गेंद को उछालना चाहा था, गेंद उनके बैक लेग पर टकराई, लाइन पर टिप्पा खाते हुए। देखिए, और यहाँ पर अंपायर सीरत को कोई दिक्कत ही महसूस नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में। तो एक बेहतरीन ओवर की समाप्ति यहाँ पर शाकिर कर चुके हैं। सिर्फ 4 रन पहले ओवर में उन्होंने प्रदान किया है। और जहाँ तक सवाल है, 2 विकेट गिर चुके हैं और 36 रन बनाने बचे हुए 4 ओवर में। और निस्संदेह सतीश, एब्सोल्युटली शैकलिंग स्टार्ट मेड बाय द बैट्समैन ऑफ YFC कृष्णनगर। और शाकिर ने पहले ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी उन्होंने की, और जो गेंदबाजी की उम्मीद अपेक्षा यहां पर की गई थी, उन उम्मीद अपेक्षाओं को शाकिर 100% इस ओवर में साकार कर चुके हैं। Excellent, Gobi. It was a good start given there by Shakir in the first over, because 40 runs is a target for the opposition. They need to have some kind of good start from the opening bowler, especially the power play overs. I think he picked up 2 valuable wickets, especially the last wicket, the wicket of Shail. Is a very good striker of the ball, very good cricketer who can who got a potential of playing a long innings as well. And because of that good over, I think now YFC Krishnanagar remaining batsmen, especially the Ashwin just came into middle, is so experienced batsman in their side, and the partnership is so important, Gopi, in this situation. Not only the partnership, at the same time they need to look for some acceleration of run rate. Exactly, Satish. और यहाँ पर पहली गेंद उछाला, इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर गेंद दिया, एक बार फिर से द सेम फील्डर एंड once again the opportunity gone in vain. इस बार काफी ऊंचा उछाला था और एक बार फिर से बल्लेबाज का भाग्य यहां पर साथ देता हुआ। लॉन्ग ऑफ के फील्डर यहां पर इस कैच को छोड़ चुके हैं, तो शायद वहां पर झाड़ का उस पेड़ का डाल वहां पर टकराया होगा गेंद को, और गेंद उस डाल पर टकराने के बाद सीधे फील्डर के हाथों से छूट चुकी है इस वक्त। और NFC अंगरगुंडी, जिनको शुभकामनाएं इस वक्त भेजे जनाब अली अंगरगुंडी ने इस श्रृंखला के लिए, और हम उनका अभिवादन यहां पर करते हैं। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त, ये गेंद इस वक्त गेंद को खेल दिया, इस वक्त गेंद जाते हुए लॉन्ग ऑफ की दिशा में 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरा रन मिलेगा जरूर, मुड़े दूसरे रन के लिए, और दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं और 2 रन चाहिए। और इस वक्त जैसा कि मेरे काबिल दोस्त सतीश ने फरमाया था, ना सिर्फ विकेटों की सुरक्षितता पर उन्हें ध्यान देना होगा, बल्कि रनों के एक्सेलरेशन पर भी उन्हें ध्यान देना होगा। और YFC कृष्णनगर के बल्लेबाज ये दोनों बातों से वाकिफ इस वक्त, ये दोनों बातों, ये इन दोनों कमियों को पूरा करने की पूरी कोशिश यहाँ पर करते हुए। ये गेंद इस वक्त गेंद को उछालना चाहा था, गेंद पहुंची मिड ऑफ पर, एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 9 रनों पर, 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 9 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। कुछ करारे स्ट्रोक्स इस वक्त चाहिए माफ कीजिए YFC कृष्णनगर के बल्लेबाजों को। यह गेंद इस वक्त गेंद को खेल दिया, मिड ऑफ की दिशा में गेंद जाती हुई, फील्डर आते हुए लॉन्ग ऑफ से एकमात्र रन फिर से मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 10 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 10 for the loss of 2 wicket in the over number 2 in progress. The first semi-final match of Jacks Trophy 2022 is now progressing here under the great leadership of Mr. Aloysius D'Souza। और जहां तक सवाल है इस वक्त अगली गेंद का, ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर आते हुए गेंद को शफल होते हुए ऑन साइड पर उछालना चाहता, चूंकि पूरी तरह गेंद कुछ ज्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, बल्लेबाज को वंचित करने के बाद 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 10 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। और एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए
सलमान दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार बेहतरीन गेंद, एक्स्ट्रा क्विकर एंड द बॉल वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर। वन मोर गुड ओवर केम टू एन एंड, 6 runs came from this over। और जहां तक सवाल है सतीश, मैं कहूंगा द फर्स्ट 2 overs belongs to the bowlers of NFC अंगरगुंडी। अब let's straight away coming back to the equation, 40 minus 10, that means 30 more runs required and the asking run rate is now gone up to exactly 10 runs per over। अब मैं समझता हूं कुछ करारे स्ट्रोक्स जरूर लगाने होंगे वही अब कृष्णनगर के बल्लेबाजों को, अगर उन्हें इस मैच में वापसी करनी है तो। Exactly, Gopi. Certainly the first 2 overs belongs to NFC Angaragundi, and YFC Krishnanagar might be there. Lost their first wicket in the first ball of their innings. That might be takes them into the back foot. But afterwards, they never looks like they are bounce back quickly. But 2 overs still there, Gopi. 15 runs per hour is achievable, particularly in this cricket ground. 1 or 2 big shots can change the complexion of the match, just like what we saw in the previous match. The match between Sarvagni cricketers versus SNNC. The one stroke came from Rakshak, and all the complexion of the match is changed here. But still, the opportunity is still there for chasing team YFC Krishna to back into this game. And for that, I think they needed some extraordinary batting performance. Exactly, Satish. Extraordinary. असामान्य बल्लेबाजी का प्रदर्शन इस वक्त दिखाना होगा। और जैसा कि आपने कहा, 1 या 2 करारा स्ट्रोक जो चौके और छक्के के रूप में अगर परिवर्तित होता है तो निस्संदेह इस मैच में YFC कृष्णनगर वापस आ सकता है। ये गेंद पहले गेंद इलेक्शन से बाहर और इस बीच वाइड का इशारा। अगर YFC कृष्णनगर के बल्लेबाजों पर अंकुश लगाना है तो इस डिपार्टमेंट पर अंकुश यहां पर लगाना होगा गेंदबाजों को, NFC अंगरगुंडी के गेंदबाजों को। और लेग स्टंप से बाहर की ओर इस वक्त गेंद को फेंकी थी और इस बीच वाइड का इशारा अंपायर का। 11 रनों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका। 29 टू गेट नाउ फ्रॉम रिमेनिंग 18 डिलीवरीज। एक बार फिर से गेंदबाज की गेंद, इस बार बेहतर गेंद, एब्सोल्युटली गुड वन फ्रॉम शैलेश, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ। और रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। हर डॉट गेंद के साथ NFC अंगरगुंडी के समर्थक अपने टीम का मनोबल बढ़ाते हुए तालियों के जरिए, सीटियों के जरिए, और हर रन के साथ YFC कृष्णनगर के समर्थक सपोर्टर्स खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हुए तालियों के साथ, सीटियों के साथ, दोनों कुल मिलाकर दोनों टीमों के बीच एक कड़ा संघर्ष जारी है इस पहले सेमीफाइनल मैच में जैक्स ट्रॉफी 2022 के अंतर्गत। बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार एक बार फिर से बेहतरीन गेंद, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक पीस ऑफ बॉलिंग परफॉर्मेंस, कंसेक्यूटिव डॉट बॉल्स। अब स्ट्राइट अवे द प्रेशर ऑन द बैट्समैन। तो 2 डॉट गेंदे इस वक्त खेल चुके अश्विन। अब रन से चाहिए 29 जबकि गेंदे बाकी है 16। 29 to get now from 16 deliveries। अब टीम के अन्य खिलाड़ी गेंदबाज शैलेश की ओर आते हुए उनको कुछ समझाते हुए कि किस सही लेंथ और लाइन के साथ उन्हें इस वक्त गेंदबाजी करनी चाहिए। और एक बार फिर से शैलेश गेंदबाजी पर आते हुए और अश्विन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। बाएं हाथ राउंड द विकेट क्रीज के कोने से इस वक्त गेंदबाजी करते हुए शैलेश, दाहिने हाथ के बल्लेबाज अश्विन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। शैलेश की ये गेंद इस बार अश्विन के लिए, गेंद को इस वक्त खेलना चाहा, मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, स्लिप पॉइंट की दिशा में गेंद पहुंची, स्वयं विकेट कीपर गेंद तक पहुंचे लेकिन 1 रन लेने से बल्लेबाज को नहीं रोक पाए और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 12 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। और कुल मिलाकर उनकी पारी का तीसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर। 15 गेंदे उनके पारी के अब तक फेंके जा चुके हैं, 15 गेंदे और अब फेंके जाने बाकी। 15 balls gone in their innings, 15 balls still have to come और 28 to get now in remaining 15 deliveries। ये गेंद इस बार एक बार फिर से चूके। So this is turning out to be a fantastic over in NFC अंगरगुंडी's point of view। और सिर्फ 2 रन इस ओवर में प्रदान कर चुके अब तक शैलेश और बल्लेबाजों पर अंकुश प्राप्त करने में, नियंत्रण प्राप्त करने में 100% अब तक वो यश प्राप्त कर चुके हैं। एक बार फिर से गेंदबाज तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार हो गया, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। लगातार डॉट गेंदे खेलने के बाद जो दबाव बढ़ता जा रहा था बल्लेबाज के ऊपर, उस दबाव को उन्होंने हटाना चाहा, गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से उछालना चाहा करारे स्ट्रोक्स के जरिए, लेकिन गेंद को उछालने के प्रयास में क्रीज से बाहर निकल चुके थे। और जैसे ही गेंद उनके बल्ले को वंचित की, गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। विकेट कीपर ने अपना काम तमाम बेहतरीन तरीके से विकेटों के पीछे किया स्टंपिंग के तौर पर। अली
ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂತ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಘನ ವಾಹನ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. और इस बीच द प्रेशर इज नाउ बिल्डिंग अप ऑन YFC कृष्णनगर और इस वक्त स्कोर रुक चुका है 12 रनों पर. 12 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट. बिग स्ट्रोक्स in the face of boundary and six is badly required for YFC Krishnanagar to get back into this match. और गेंदबाज इस वक्त तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट. इस वक्त गेंदबाजी करते हुए शैलेश. ये गेंद इस बार, oh that is an absolutely terrific one. One more dot delivery and a fantastic over came to an end. 3 overs completed, 12 runs at the board, 3 wickets lost. This is a really testing time continuing here for the batsmen of YFC Krishnanagar. पहले ओवर में 4 रन बने, दूसरे ओवर में 6 रन बने और तीसरा ओवर इवन बेटर, सिर्फ 2 रन इस ओवर में बना और 12 रन. अब 28 रन चाहिए, 28 टू गेट फ्रॉम 2 ओवर्स. और सतीश निस्संदेह यहाँ पर कुछ 2 ओवर में 28 रन चाहिए और अब ऐसा कहना पड़ेगा कुछ चमत्कारी गेंद बल्लेबाजी ही YFC कृष्णनगर को इस मैच में वापस ला सकती है. सतीश. Exactly, Gopi. Now the required run rate is really climbing up, isn't it? Into 14 runs per over. And what a great over that from Sailesh. Absolutely magnificent over. That's just a couple of runs and he picked up a wicket off Shafiq. And Shafiq and Ashwin a little bit struggling in the middle so far. And that's why they lost the wicket, lost the patience in that occasion because Shailesh has bowled too many dotted deliveries in that over. And at last Shafiq is back into pavilion. Now 28 to get from 2 overs. Now no other option at all for the batsman. Now the situation stands here is a do or die. And certainly these 2 batsmen are in the middle, especially the Mansoor, the so experienced campaigner for the side of YFC Krishnanagar. I watched him so many times. He's saved his team from his experienced batting performance. Now, Gopi, do or die is the old slogan. Now, I think these 2 batsmen have to do before they die. बिल्कुल करो या मरो, लेकिन ये बेहतर रहेगा मरने से पहले कुछ करो. और यहाँ पर दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, पहली गेंद लेकर तैयार, एक्स्ट्रा कवर, आउट ड्रॉप, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट अटेम्प्ट. गेंद फ्लैटर वर्जन पर निकले थे, गेंद पर लपकने का प्रयास किया, जी तोड़ कोशिश है, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को यहाँ पर लपक नहीं पाए. देखिए किस तरीके से यहाँ पर हुआ था और मैं समझता हूँ एक बेहतरीन प्रयत्न यहाँ पर कर चुके हैं मिड ऑफ के फील्डर. 1 रन मिल चुका है. 27 टू गेट, 11 बॉल्स रिमाइनिंग और अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट, सलमान गेंदबाजी करते हुए. 11 गेंदें बाकी हैं, रन से चाहिए इस वक्त 27. 27 टू गेट फ्रॉम 11 डिलीवरी से. चौके और छक्कों के सख्त दरकार YFC कृष्णनगर के बल्लेबाजों को इस वक्त. दाहिने हाथ ओवर द विकेट, सलमान की गेंद, ये गेंद उछालना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त डीप मिड विकेट पर. फील्डर काफी पीछे मौजूद, थोड़ी से फिसल गए फील्डर, लेकिन आखिरी मौके पर गेंद को वो ठीक तरह से फील्ड करने में सफल हुए. बल्लेबाजी भी 2 रन के लिए दौड़ पड़े और दूसरा रन यहाँ पर पूर्ण नहीं कर पाएंगे और इसी के साथ रनआउट यहाँ पर हो चुका है. तो दूसरा रन पूर्ण करने का प्रयास किया था, ये देखते हुए कि फील्डर डीप मिड विकेट के गेंद को उन्होंने थ्रो नहीं किया है, लेकिन इससे पहले कि अश्विन नॉन स्ट्राइक रन पर पहुंचे दूसरा रन पूर्ण करने के लिए सीधा थ्रो पहुंचता हुआ गेंदबाज के हाथों में मिड विकेट फील्डर का और मिड विकेट फील्डर ने तेजी के साथ विकेट यहां पर चटका दिया. तो 1 रन इस गेंद पर मिलेगा. 14 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स एंड 10 balls now remaining and still they have to score 26 more runs for victory. The asking run rate is now creeping up for them. They badly required a couple of big strokes at the to get back into this match. What I told you before. नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है. माजिद मंसूर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार. सलमान की गेंद उछाला है मंसूर ने, लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन यहां पर मैं समझता हूं वृक्ष के डाल पर गेंद टकराने के बाद यहां पर लपक ली गई थी और यहां पर बल्लेबाज बाल बच चुके हैं. अगर वृक्ष के डाल पर गेंद नहीं टकराती तो निस्संदेह यहां पर बल्लेबाज की पारी समाप्त हो सकती थी. 1 रन यहां पर मिला और एक बार फिर से गेंदबाज तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बिहाइंड द स्टंप्स. 1 more wicket fall on wicket number 6 और विकेटों के ऊपर विकेटें गिरते हुए और ऐसा कहना पड़ेगा NFC
माफ कीजिए, वाईएफसी कृष्णनगर की पारी की नैया इस वक्त बीच मझधार में जूझती नजर आती हुई। अब चाहिए 25 रन और गेंदे इस वक्त बाकी हैं 8। 25 टू गेट नाउ फ्रॉम 8 डिलीवरीज। और एनएफसी अंगरगुंडी का तख्ता हर गेंद के साथ इस वक्त भारी लगता हुआ, भारी होता हुआ कहना पड़ेगा। एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद। नवाज इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर मौजूद। गेंदबाज की ओर की अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। यह गेंद एक बार फिर से बेहतरीन गेंदबाजी, एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस। डॉट बॉल। 25 टू गेट नाउ, 7 बॉल्स रिमाइनिंग। और हर गेंद के साथ अपनी पकड़ यहां पर मजबूत करता हुआ एनएफसी अंगरगुंडी। यह गेंद लेग से बाहर की और आगे निकले थे जरूर विकेट कीपर चूके, और इस बीच 22 का इशारा सिर्फ, और 16 रन बन चुके हैं। 4 ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। 4 ओवर्स कंप्लीटेड, 16 रन एट द बोर्ड फॉर लूजिंग 6 विकेट्स। 24 टू गेट फ्रॉम लास्ट ओवर। और सतीश, अब क्या समझते हैं, अंतिम ओवर में 24 रन चाहिए, और किस तरीके की बल्लेबाजी की इस वक्त जरूरत है एनएफसी, माफ कीजिए वाईएफसी कृष्णनगर के बल्लेबाजों को? And no other option at all, Gopi. The Mansoor, I think he will going to keep the strike in the last over. 6 ball, 24 runs. That means 2 sixes, no, 3 sixes badly required in the earlier stage of this over, because otherwise it's definitely very difficult to save this match. But so far, NFC Angaragundi are really defeating in every department, whether it's a bowling and batting or a fielding department. Everything we can see that NFC Angaragundi, looking at the body language of that players, they desperately wanted to they wanted to be in the final of this prestigious tournament, and that's what's really required when you're playing a big knockout matches like a semi-final. That kind of body language is must required, and that's why NFC Angaragundi, they are in looking in uppers, they are looking in driver's seat, and last option for the batsmen of YFC Krishnagar. They can try, because there is no word called can't in cricket. Just knock the teeth on can't, then you can. That one is the slogan they wanted to बिल्कुल build up. सतीश, और पहली गेंद पर इस वक्त गेंद को ड्राइव कर दिया। 1 रन सिर्फ चाहिए। क्रिकेट में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, और यहाँ पर चौके या छक्के ही ऐसा कहना पड़ेगा वाईएफसी कृष्णनगर का भविष्य अब बदल सकते हैं। और अब चाहिए 23 रन चाहिए, 5 गेंदें बाकी। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। ये गेंद बोल्ड आउट, एक और विकेट गिर चुका है। सर्वांगीण प्रदर्शन इस वक्त देते हुए एनएफसी अंगरगुंडी के खिलाड़ी, और यहां पर फलस्वरूप अब ऐसा कहना पड़ेगा उनकी टीम विजय के द्वार पर आकर खड़ा हो चुका है। अब अंतिम अवकाश, द लास्ट चांस इन फ्रंट ऑफ वाईएफसी कृष्णनगर। ऑलमोस्ट 4 sixes required in the last 4 deliveries. 23 to get now from last 4 deliveries. तो अब देखते हैं नंबर 9 बल्लेबाज का आगमन यहां पर होता हुआ, और अंतिम 4 गेंदों में उनके बल्लेबाज यहां पर क्या करते हैं। सिर्फ छक्के और छक्के ही इस वक्त उन्हें इस मैच में बचा सकते हैं। चिप किया, हेलीकॉप्टर शॉट, लेकिन मिसफील्ड, और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। आसान सा कैच, लेकिन मैं समझता हूं काफी आगे निकल आए थे फील्डर। आखिरी मौके पर आगे आने के बाद उन्होंने भापा गेंद उनके सिर के ऊपर से निकलने वाली है, और अपना हाथ उन्होंने जरूर अड़ाए थे गेंद पर, लेकिन गेंद उनके हाथों से छिटकती हुई सीधे सीमा रेखा को पार कर गई। 4 रनों के लिए हेलीकॉप्टर शॉट के जरिए चौका प्राप्त कर चुके हैं बल्लेबाज। इट्स 20 नाउ, 20 रन टू स्कोर फ्रॉम 3 डिलीवरीज। इस बार एक बार फिर से हेलीकॉप्टर शॉट, सिर्फ 1 रन मिलेगा। इट्स 21 and now just 2 balls remaining, 19 to get. और ऐसा लग रहा है केवल औपचारिकताएं ही अब इस मैच में बाकी रह गए। अगर गेंदबाज कोई नो बॉल या वाइड ना फेंके तो एक और विकेट यहां पर गिर चुका है, और इसी के साथ विजय के अति निकट इस वक्त आकर खड़ा हो चुका है एनएफसी अंगरगुंडी। 19 to get from last ball.
So it's 21 for the loss of 8 wickets. And now last ball remaining in their innings. 19 to get from last ball. तो निस्संदेह बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग इन तीनों डिपार्टमेंट में इस मैच में एनएफसी अंगर गुंडी ने सर्वांगीण प्रदर्शन यहां पर दिया है. दाहिने हाथों पर द विकेट. ये गेंद इस बार उछाला लॉन्ग ऑफ पर. दैट्स इट. 18 रन्स कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री फॉर एनएफसी अंगर गुंडी अगेंस्ट वाईएफसी कृष्णनगर. और इस विजय के साथ एनएफसी अंगरगुंडी आर थ्रू टू दी मेगा फाइनल ऑफ दिस कंपटीशन. अब इस श्रृंखला का अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच यहां पर खेला जाएगा. एनएफसी कुप्पे पदव और केएफसी कुंचाड़ी के बीच में इस श्रृंखला का अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच खेला जाएगा. और इस मैच की विजेता टीम एसएनएनसी कासरगोड का मुकाबला करेगी इस श्रृंखला के द्वितीय सेमीफाइनल मैच में. देखते हैं द्वितीय सेमीफाइनलिस्ट के रूप में, माफ कीजिए, चौथे सेमीफाइनलिस्ट के रूप में इस श्रृंखला में कौन प्रवेश करता है. एनएफसी कुप्पे पदव या फिर केएफसी कुंचाड़ी. द लास्ट क्वार्टर फाइनल मैच इज नाउ गोइंग टू स्टार्ट विद just short while. And the match starts with just short while. Till then, we are taking a short break, and we'll be back right after the short break with my friend Mr. Satish in English, when the next match will be the last quarter-final match. We're going to begin right after the short break. And now it's time for break. Thank you. Dhanyavad. ಹಲೋ ಬಹುಶಃ ಆರಂಭದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ನಾವುಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಈ ಊರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದುರಾದೃಷ್ಟಕರವಾಗಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಿಂದ ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ವೈಎಫ್ಸಿ ಕೃಷ್ಣನಗರ ತಂಡದ ಯಾವುದೇ ಓರ್ವ ಸದಸ್ಯ, ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯಮಾಡಿ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಬರಬೇಕು. ನೆನಪಿನ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ದಯಮಾಡಿ ವೈಎಫ್ಸಿ ಕೃಷ್ಣನಗರ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಥವಾ ಮಾಲಕ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಇವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಿರು ನೆನಪಿನ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಲೋಸಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಲೋಸಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜ ಇವರು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಈ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. So welcome back for the last and final quarter final of this prestigious Jacks Trophy 2022, and NFC Kuppe Padav takes on KFC Friends Konchadi. After winning the toss, captain of Friends Konchadi, they elected to field first, and so that opening batsman of Kuppe Padav, they came into middle. So first over, 4 overs match. This is the quarter final. So first over will going to start from the far end. Right arm over the wickety ball. So starts with a good delivery. Appeal for something behind the stumps. I don't know why the wicketkeeper asking squalog umpire, because he can ask squalog umpire for only the stump out, but for the caught behind, have to ask his main umpire, because he knows whether the ball is nicked or not. If main umpire has got any doubt, then he can clarify from squalog umpire. But excitement behind the stump from wicketkeeper behind the stump. Very good collection, and there's no chance of any run. A right arm over the wicket. Bowls. Swept that one. Down to fine leg division for an easy single. With that single, first run comes up here for Kuppe Padav. And they're off the mark with a single. One without loss of any wicket. What a fantastic cricket tournament out here in the most beautiful venue. Kuluru. Riverside cricket ground here in Kuluru. And under the great leadership of Aloysius D'Souza, this wonderful cricket tournament. That's the 7th year cricket tournament organized, and just like
we are mentioned about out of that 7, 3 season ball cricket organized by Jags Panjimugeru. Really, it was a great achievement. They got a long history of 39 years. And once again, right arm over the wicket. Batsman going for the drive, missed it completely. 2 dotted balls already in this over. Good start from the opening bowler, Mazin. Mazin done a great job here to control the first over of the power play. This is very important. Mazin, right arm over the wicket balls. This time batsman going for the drive. Chance of run out in the striker's end, but wicket keeper is not there to try to collect the throw. He's going in other end, but fielder in the short third man region tried to hit the stump by a underarm throw. Ball missed the stumps and batsman survived from the run out. So very hard to combine runs here for the batters of Kupe Padau, as not really getting the ball because of some great line and length from young talented bowler Mazim. So far he is great. Jitesh Lit is a bowler, not Mazim. Jitesh is bowled bowling that first over. Leg by call by umpire. One more addition to total, and with that addition of that single, scoreboard moves on to 3 on the board. This time Plum in front of wicket. At last, Jitesh has got a very good wicket because he deserved this wicket. Whether he bowled in this first over, he's really tested the temperament of the batsman in this first over, bowling that good line and length. At last the batsman lost his patience. You know exactly that didn't got enough runs in this first over, so he little bit shuffled across the line of the delivery, tried to hit that ball into the mid wicket region. Once he missed the ball, when the ball pitched on the middle stump, then of course the easy decision for umpire to raise the finger. The first wicket of Kupe Padau is back into paper, and they're a little bit in trouble now. 3 for the loss of 1 wicket. So 3 overs remaining 4 overs match. First over belongs to friends KFC Konchadi. They bowled very good line and length, tidy line and length. Jitesh produced that very important over for his team. They won the toss, elected to field first, and they have to justify why they elected to field first. They wanted to restrict their opposition for a little score. And so far the first half they won, but they have to bowl another 3 good overs. And as far as Kupe Padau, if they wanted to get some big score, they need to bat very well. Harris is the batsman. Lofted, helicopter shot, what a shot! That will go into long way, into the fence for a 6. What a great shot. I want to see that in the replay because it was effortlessly played. Nothing wrong with the line of the delivery on the middle stump, off the toes. Just wrist work comes into play, and lofted that one quite beautifully over mid-wicket boundary for a maximum. Terrific shot, absolutely terrific shot indeed. So and score jumped into 9 now. So what a shot there from Harris. Oh, that was really a good one indeed. A good comeback. A ball is nipped back from long way, jagging back into the batsman in the legation. Luckily that ball just missed the off stump. Wicketkeeper also missed a little bit off stop by the wicketkeeper behind the stump, and there's no chance of any run. Outside the line of off stump, too far. So that wide call by umpires. Pressure now is building up for the bowler after that. 6 came from the blade of batsman Harris. Bowler started to feel the pressure now in the second over. Item over the wicket. This time again, helicopter shot. He trying for a chance here for the mid-fielder to take the catch, and that's the end of Harris. Once again, he tried to repeat that helicopter shot, but this time the ball is not enough for him to play the flick shot. Ball is almost moving from the good length spot, coming into the batsman, and again he tried to play against the turn of the delivery. And we got a top edge unfortunately. Then ball is ballooning up in the air, and mid-off fielder making no mistake at all. And the NFC Kupe Padau lost their wicket number 2 at the score of 10, and this is the over number 2. 2 in progress.
The new batsman walking towards the middle. Asif. So Upesh strikes after that he concedes six for the batsman Harris, and he back strongly with the wicket. Upesh right arm over the wicket to Taufik going for the off drive, missed it completely. There is no chance of any run at all. So 10 is the total score, and out of 10 deliveries they scored 10 runs. Again, Upesh bowls this time. Batsman drives one beautifully right in the gap towards the deep extra coverage, and they're running hard, looking for the second before the fielder from the deep long off to run across and field the ball. Returns the ball. The batsman got ample time to complete that couple of runs. With that couple of runs, scoreboard moves on to 12 on the board. 12 for the loss of 2 wicket. NFC. Kupipadova have to get some good score here as a Upesha. Right arm over wicket. Taufik for a full toss delivery, but didn't got that much of good placement in the negation. That ball went straight to the hands of a deep extra cover region, and batsmen have to settle for the single. One more over completed after completion of over number 2. Kupipadova has managed to score just a 13 by losing 2 wickets. Wonderful cricket tournament organized by Jax Panjimugeru, friends Jax Panjimugeru in this most beautiful venue under the great leadership of Aloysius D'Souza, and of course some support coming from Sandeep, Sandy, Prasad, Pachu. Everyone done a great hard work to make this possible, and all we can see that after the 2 successful day of cricket, we are into the final and decider day of cricket. Already NFC Angaragunda entering into the finals of this prestigious cricket tournament, and this is you are watching the last quarter final of Jack's Trophy 2022. Third over is going to start from the far end. Right arm over the wicket. Start with the afternoon warm-up delivery from the new bowler, far away outside line of off stump. Nothing much to do with the delivery as the batsman Taufik left the ball, and Sriraj umpire, no hesitation in his mind. He signals as a wide. One more addition. Scoreboard moves on to 14 now for the loss of 3 wickets. Kushal. Right arm over the wicket. This time batsman almost dragged the ball outside the line of off time. Tried to hit the ball towards the mid-wicket region, but didn't got that much of timing he looking for. Mistimed it, and batsman picked up a single before the Kushal run across and fields the ball on his follow-through. So with that single, scoreboard moves on to 15 for the loss of 3 wicket. Kushal with the short run up past the umpire Sriraj. Right arm over the wicket to Asif. Asif went for the big shot, missed it completely. Optimistic appeal coming from behind the stump. Appeal for run out, but umpire says it's not out. Leg by call by umpire. One more addition to total. Scoreboard moves on to 16. Very hard to combine some big shot of only one big shot which is came from the bat of Harris. Otherwise, all you can see that runs are coming in the form of single here for Kupipadov. Again. This time he lofted that. Hello. Lofted that one down to deep mid wicket boundary for a maximum. At last, he's breaking the shackle. Asif waiting and waiting. Little bit correction. Taufik waiting and waiting, and then he got that one little bit short pitch delivery, and just grabbing the opportunity with the 2 hand. Lofted that one. A mighty cricketing stroke coming from the blade of the batsman Taufik, and score jumped into 22 again outside line of off time, going to be a wide. One more extra is added to total with the addition of that extra. 23 on the board. This time lofted
Fielder fails to collect the ball, but the ball is went towards a declared area. That couple of runs here, and with that couple of runs, scoreboard moves on to 25 on the board. The runs have started to flow here for Kuppe Padau. These two batsmen are really batting brilliantly. They know exactly dealing with some last few deliveries of their innings. They have to look for some big shot. Again, he coming down drag. This time he missed the line completely. Wicketkeeper fails to collect the ball, trying for the run out, appeal for run out. This time overthrow coming up here. No one there is to back up. They're going for the third as well this time, but they're going against that run. By call by umpire. And what could be a certain chance of run out because of overthrow. They got some extra runs. With that extra run, scoreboard moves on to 27 on the board for the loss of 3 wickets. So good comeback, good recovery from the batsmen of Kuppe Padau. One stage they're struggling to get the runs on the board with the first 2 overs, but after that they really back strongly with some big shots, some excellent placement of the placing cricketing strokes and rotating the strikes and getting some runs. This time again went for the big shot, not quite getting hold of that one properly. Just a single for the batsman before that square leg fielder fields the ball. With that single, scoreboard moves on to 28 now for the loss of 3 wicket. So over number 3 completed. It's a very good score now. Unbelievable recovery, I will tell you. This is the beauty of cricket, isn't it? The small format of the games, you can't say anything. The one stage it looks like it's the very low scoring game, but the previous over becomes a very productive over for Kuppe Padau. They are really back into this game because of these 2 batsmen are in the middle. Experienced campaigner for the side, Asif and Taufik, are done a great job to lay the foundation to get some runs on the board. Last over is in progress. Starts with a wide. One more extra. Each and every one. That was a big cheer coming from the dugout of Kuppe Padau. They know exactly each and every extra run definitely going to be a bonus when they're going to depend that total against friends KFC Konchadi. Last 6 deliveries still remaining. If using his feet, not really having a big connection, but here is a good presence of mind there from bowler. On his follow throw, fields the ball, underarm throw, hits the stumps and batsman shot of his crease, but I think he's played his innings. The very good innings comes to an end of Taufik, but he is not happy. He knows that his presence is very important in the till the last ball of their innings, but he's quite unfortunately is back into pavilion in the form of run out. But look at that, he will get a standing ovation and a big applause, a round of applause coming from their teammates for his the brave and gutsy innings he played for his team. .29 on the board. Went for the big shot, mistimed it, no chance of any run at all. Good bowling there from the last bowler, Sangamesh. So far he bowled 2 very good deliveries in this over as a batsman trying for the big shot, but not the bowler is not settling the batsman for the big shots. Asif this time drives and powerfully down to deep long on misfield there by the fielder. They're looking for the second and they made it quite easily in the end. The good running bit of the wicket, positive running bit of the wicket. And with that couple of runs, scoreboard moves on to 31 now. 31 for the loss of 4 wicket now. 3 balls remaining in their innings. Sangamesh bowled 3 balls, considered 2 runs. 4 time in this over. This time, wow, what a delivery. Very confident that bowler. He's just asking a wicket keeper, you just keep the ball, I will bowl that line. That was excellent.
He's using our local language. E ball patte and ball padwe. Here is long off. Fielder takes a comfortable catch. One more wicket. Sangamesh picking up a wickets here. One more wicket is back into pavilion. See, and so far Sangamesh bowled a fantastic final over. So over number final in progress. Scoreboard 31 on the board. 31 for the loss of 5 wickets. Last deliveries remaining in this over. And so far it's a very good over from Sangamesh. Just 3 runs and 2 valuable wickets. Oh, that will be one more wicket. One more wicket, but here is umpire can't give 2 runouts because there is a 1 runout taken already place. Stump out taken place in the striker's end. Even bowler also done run out in the non-striker's end. And which is done first, that will going to be a result. And the batsman is stump out. Very good over there from Sangamesh. After completion of over number 4, then NFC Kuppe Padav, the managed to score 31 and they set a target of 32 to win the match. What a fantastic last over from Sangamesh. Just 3 runs he conceded and picked up 2 valuable wickets. Now 32 going to be a target for friends KFC Konchadi, and the run rate required exactly 8 runs per over for friends KFC to win the match. And wait and see the kind of reply coming from batting reply coming from Konchadi, and wait and see the kind of restriction coming from the bowling department of Kuppe Padav. It's going to be a very interesting game of cricket, and before the innings will going to commence, it's time to ask once again Ishad Kavuru to take over the microphone in our state language, sweet language, Kannada. Thank you. ಧನ್ಯವಾದ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಅವರೇ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಜಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಪಂಚಮುಗರು ಸಾದರಪಡಿಸುವಂತ ಜಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2022 ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈನಲ್ ದಿನದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಈ ಫೈನಲ್ ದಿನದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ 2 ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡಗಳ ಸೆಣಸಾಟ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ KFC ಕೊಂಚಾಡಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. KFC NFC ಕುಪ್ಪೆ ಪದವು 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದಂತ NFC ಕುಪ್ಪೆ ಪದವು ತಂಡ 24 ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ 32 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕುತ್ತಾ 33ರ ಸವಾಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾದ್ರೋಡನ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಕುಂಪಲ. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಕುಂಪಲ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್. ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 32ರ ಸವಾಲು, ಕ್ಷಮಿಸಿ 32ರ ಸವಾಲನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಗೀತೇಶ್, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ಎಸೆತಗಾರ ಅಫ್ತಾಲ್. ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ 32 ಎನ್ನುವಂತಹ ಸವಾಲಿನ ಆ ಒಂದು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆನ್ನಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಫ್ತಾಲ್. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರ ಭದ್ರ ಭೋಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ 1 ಓಟಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2, ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 3 ಓಟ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಆಟಗಾರರು, ಕಾರಣ ತಪ್ಪು ನಡೆಯೋದು ಸಹಜ.
ತಪ್ಪು ನಡೆಯೋದು ಸಹಜ, ತಿದ್ದಿ ನಡೆಯೋಣೆ ಮನುಜ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಧಾವಿಸುವಾಗ ದ್ವಿತೀಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಫ್ತಾಲ್. ತನ್ಕೂಟದ ಎರಡನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸಿರಿರಾಜ್ ಕುಂಪಲ ಇವರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ. ರೈಟಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಮಾದರಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಬಲವಾದ ದಂಡನೆ, 1+1 ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆ ಎಚ್ಚಲತೆ ಕಾಣುತ್ತಾ 5. 2 ಚೆಂಡಿಗೆ 5 ಓಟ ಗಳಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. 32ರ ಸವಾಲು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಂತ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ KFC ಕೊಂಚಾಡಿ ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡನ್ನು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಗೆ ಸ್ವರ್ಗತಾನ ಎನ್ನುವಂತ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ದಂಡನೆ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ, ಸುಂದರತೆಯ ದಂಡನೆ. ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ಬೌಂಡರಿಗೆ ಎರೆದಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ KFC ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರ ಚಪ್ಪಾಲೆಯ ಸದ್ದುಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಮಾತು, ಕ್ರಿಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲವಾದಂತ ಮಾತು ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಅತ್ತೆಗೊಂದು ಕಾಲವಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೊಸೆಗೂ ಒಂದು ಕಾಲ ಬರಲಿದೆ. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಅತ್ತೆಯ ಕಾಲವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದಂತ NFC ಕುಪ್ಪೆ ಪದವು ಬಳಿಕ ಸೊಸೆಯ ಕಾಲ ಆರಂಭಗೊಂಡಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಆರಂಭದ 4 ಚೆಂಡು, ಆರಂಭದ 5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವಾಗ 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 9 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ 5ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುದೇ ಅದೃಷ್ಟದ ಕ್ರೀಡೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿನವರೆಗೂ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗದಂತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವೆಂದರೆ ಅದು ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಬಲವಾದ ದಾಳಿ, ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ, ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಆರಂಭದ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ, ಕೊನೆಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ, ಕಾಲಿಗೆ ಬಡಿತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಲೆಗ್ ಬೈ ನಿಶಾನೆಯಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಎಚ್ಚಲತೆ ಕಾಣುವ ಸಮಯ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1. ಆರಂಭದ 6 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸುತ್ತಾ 2 ಅಂಕೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 10 ಎನ್ನುವಂತ ಗಟ್ಟಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ KFC ಕೊಂಚಾಡಿ ಇರುವಾಗ ಆ ಗತ್ತನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ NFC ಕುಪ್ಪೆ ಪದವು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 18 ಚೆಂಡು ಉಳಿದಿದೆ. 18ರ ಮುಂದೆ 22 ಎನ್ನುವಂತಹ ಸವಾಲನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುತ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲಿ NFC. ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ, ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಕ್ರೀಡೆ ಇದಾಗಿದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚು ಕ್ರೀಡೆ ಎನ್ನುವುದು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಾರಣ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಪುಟಾಣಿ ಯುವಕರು, ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು, ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಆ ಪುಟಾಣಿ ಯುವಕರು ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನಾವುಗಳು ನೋಡುವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪುಟಾಣಿ ಯುವಕರನ್ನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಕಳಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಚಲಿಸದೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಗುವಾಗ ಆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪುಟಾಣಿ ಯುವಕರು ಕೂಡ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದಾದರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ಕ್ರಿಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವಂತ ಸಾಧ್ಯದ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿಗಾಗಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ ಆಸಿಫ್ 18 ಇದೆ. 22 ಚಿಕ್ಕಿ ಎಸೆತಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸುಂದರತೆಯ ಹೊಡೆತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಂಡನೆ. 1 ಓಟ ಎಚ್ಚಲತೆ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ 11ಕ್ಕೆ ದಾಪುಗಾಲಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್, ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂಡಂತ ಅನುಭವದ ತೀರ್ಪುಗಾರ. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಕುಂಪಲ, 2 ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮಧ್ಯೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ, ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ, ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ. ಚಿಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳು ಬರುವಾಗ ಇತ್ತ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಲೆ, ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಅತ್ತ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಂತ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಸದ್ದುಗಳು ಈ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಅನುಗುಣದ ಮಾತು. 3ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಮಯ, ಸಂದರ್ಭ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಹರಿತು ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಇದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಇಂದು ಗುರುವಾರ. ಈ ಗುರುವಾರದ ದಿನ ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬದಿಗೆ ಇಡುತ್ತಾ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಡುತ್ತಾ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತ ಛಲದೊಂದಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಂಚಾಡಿ ಪರಿಸರದಿಂದ ಒಂದು ತಂಡ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕುಪ್ಪೆ ಪದವು ಪರಿಸರದ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಆಗಮಿಸಿದಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಇದು
ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಸೆಣಸಾಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ದಂಡನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದಿತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರಿಗೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೋದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಬೌಂಡರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳತೆಯಾಗುತ್ತಾ 16. 1.4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳತೆಯಾಗುತ್ತಾ 16 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ಓವರಿನ 5ನೇ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಆಸೀಫ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎನ್ನುವಂತ ಆಟವೇ ಹೀಗೆ. ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ. ಕಾರಣ ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎನ್ನುವ ಅದೃಷ್ಟದ ಕ್ರೀಡೆ. ಜಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಸಾದರಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಆಸೀಫ್. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ. ಆಫ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಕೈಗಲಗಲವಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಖಾತೆಗೆ 1 ಓಟ ಹೆಚ್ಚಳತೆ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 17 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಇಂದು ಹಿಡಿಯುವವರು ಯಾರು, ಗೆಲ್ಲುವವರು ಯಾರು, ಸೋಲುವವರು ಯಾರು? ಬಲವಾದ ದಂಡನೆ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಹೊಡೆತ. ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 1+1 ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಅರ್ಥಾತ್ 12 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣುವಾಗ 19 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ 32ರ ಸವಾಲು. ಆರಂಭದ 12 ಚೆಂಡಿಗೆ 19 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಬಳಿಕದ 12 ಚೆಂಡಿಗೆ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 13 ಓಟ. 12 ಬಾಲ್ 13 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕಾರಣ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ದಾಖಲೆಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಪುಟಗಳನ್ನೊಮ್ಮೆ ತೆರೆದು ನೋಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮಿಂದ ನಂಬಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂಥ ಅದೆಷ್ಟೋ ದಾಖಲೆಗಳು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಂದು ಆ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ 12 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. 12ರ ಮುಂದೆ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 13. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು. ಬಹುಶಃ 3ನೇ ಓವರಿಗಾಗಿ ತಂಡದ ನಾಯಕನ ಭರವಸೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಾತೀಶ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾಯಕನ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕಾರಣ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತಾ ಚೆಂಡು ನೇರ ಗೂಟಪಾಲಕನ ಕೈ ಸೇರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನಾವುಗಳು ನೆನಪಿಸಲೇಬೇಕು. ಕಾರಣ ಈ ಜಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2022 ಸಾದರಪಡಿಸುವಂತ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅಲೋಸಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಈ ಜಾಕ್ಸ್ ಎನ್ನುವಂತ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಇತಿಹಾಸದ 39 ವರ್ಷಗಳ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇತಿಹಾಸವುಳ್ಳಂತ ಈ ತಂಡವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಓರ್ವ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಎನ್ನುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ದಂಡನೆ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೊಡೆತ, ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ, ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 25. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಲೋಸಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎನ್ನುವಂತ ಆಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಾ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಲೋಸಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. ತಾವುಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 3 ಚೆಂಡು 3ನೇ ಬಾರಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಾಸಿತ್ 3ನೇ ಬಾರಿ. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಂಡನೆ, ತಂಡದ ಖಾತೆ ಹೆಚ್ಚಳತೆಯಾಗುತ್ತಾ 26ರಲ್ಲಿ ಈ ಮಧ್ಯೆ ತನ್ಕೂಟದ 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿ. ಬಾಸಿತ್ 32ರ ಸವಾಲು, 9 ಚೆಂಡು ಇದೆ, 6 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಯತ್ನ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ, ಸುಂದರತೆಯ ತಡೆತ, 1 ಓಟ ಹೆಚ್ಚಳತೆ, ತಂಡದ ಖಾತೆ ಹೆಚ್ಚಳತೆಯಾಗುತ್ತಾ 27 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಬಹುಶಃ 8 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ, 8ರ ಮುಂದೆ 5 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 8 ಪಂದಿಲ್ 5 വേണം ವಿಜಯത്തിൽ ಲಕ್ಷത്തിനായി കടക്കാൻ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಂಡನೆ, ಸುಂದರತೆಯ ಹೊಡೆತ, 1 ಓಟ ಹೆಚ್ಚಳತೆ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆ ಹೆಚ್ಚಳತೆಯಾಗುತ್ತಾ 28. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. 28ರಲ್ಲಿದೆ KFC ಕೊಂಚಾಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ಇನ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಬಳಿಕದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ
ತೇರ್ಗಡೆಗೊಳ್ಳುವಂತ ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡ ಯಾವುದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿರಿಸಿ. ಇಲ್ಲಂತೂ ವೇಗದ ಹೊಡೆತ, ವೇಗದ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1+1 ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ವೇಳೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4 ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 30. 6 ಚೆಂಡಿಗೆ 2 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. SNNC ಕಾಸರಗೋಡು ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಹಸ್ತಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಧಾವಿಸಿ ಬರಬೇಕು. ನೋಡಿ, SNNC ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಹಸ್ತಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಬಳಿಕದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ತಾವುಗಳು ಸಜ್ಜಾಗಿರಿ. 6 ಚೆಂಡು 2 ಓಟ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಚಿಕ್ಕಿ ಎಸೆತಗಳು ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೌಹಾರ್ದ ಕ್ರೀಡೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಂದು ಪಂಚಮುಗರಿನ ಸುಸುಂದರವಾದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಈ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಈ ಊರಿನ ಯುವಕರಲ್ಲದೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಅಂಡರ್ ಹರಂ ಜಗತ್ತಿನ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಈ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತ ಅನುವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮಂಗಳೂರು ಮೀಡಿಯಾ. ಈ ಮಂಗಳೂರು ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಲಾಂ, ಅದೇ ರೀತಿ ಉದಯಿಸ್ ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಾವುಗಳು ನೆನಪಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರಿನೊಂದಿಗೆ KFC ಕೊಂಚಾಡಿ ತಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಲೇಬೇಕು NFC ಕುಪ್ಪೆಪದವು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಕಾರಣ ಕೈಕಂಬ ಪರಿಸರದ 5-6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಅಂತರದಿಂದ ಈ ಊರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದಂತ NFC ಕುಪ್ಪೆಪದವು ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಕಾರಣ ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಾರಿ NFC ಕುಪ್ಪೆಪದವು ಎನ್ನುವಂತ ತಂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡ ಎನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ NFC ಕುಪ್ಪೆಪದವು ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಧಾವಿಸಿ ಬರಬೇಕು. NFC ಕುಪ್ಪೆಪದವು ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಥವಾ ಮಾಲಕ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಧಾವಿಸಿ ಬನ್ನಿ. ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಆಟಗಾರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಡುತ್ತಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದಾಗಿದೆ. ತಾವುಗಳು ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ದಯಮಾಡಿ NFC ಕುಪ್ಪೆಪದವು ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆಗಮಿಸಿ ಬರಬೇಕು. ಇವರಿಗೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಲೋಸಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಈ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಕಣ್ಣನ್ನು ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಡಿ. ಕಾರಣ ಈ ಅಲೋಸಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಎನ್ನುವಂತ ಆ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಮುಖವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಚಯಿಸಲೇಬೇಕು. ಕಾರಣ ಈ ಜಾಕ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು 39 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಅಲೋಸಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರ ಮುಖ ಪರಿಚಯ ಖಂಡಿತ ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬಿನ ಮೂಲಕ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನೋಡಲೇಬೇಕು. ಕಾರಣ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಮುಖವಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೋಡಿರಲು ಅಸಾಧ್ಯ ಕೆಲವು ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡಿ. NFC ಕುಪ್ಪೆಪದವು ತಂಡದ ನಾಯಕ ಬಂದಾಗಿದೆ, ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ KFC ಕೊಂಚಾಡಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ SNNC ಕಾಸರಗೋಡು ತಂಡಗಳು ಮುಂದಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಾಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ 2 ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡಗಳು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಂತ ತಂಡವಾಗಿದೆ NFC ಅಂಗರಗುಂಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುವಂತ ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡ ಯಾವುದು? 2 ಗಂಟೆ 45 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಈ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿದೆ. 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ KFC ಕೊಂಚಾಡಿ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ಆಗಮಿಸಿ ಬರಬೇಕು. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿರಾಮವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶದ ಬಳಿಕ ನಾವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ.
పార్టీ అంటే ఇండమే గానే చూడటం ఇదే మొదలుతురే ఒక స్మగ్లర్లేందే పోలీసులు పొలిటీషియన్లు అందరూ
Hello. Right, the second semi-final match is going to start, and SNNC Kasargod will meet Friends KFC Konchadi. Friends KFC Konchadi after won the toss. The news is here from the center that the skipper of Friends Konchadi after won the toss, he elected to field first, and because of that, SNNC Kasargod are batting first, and the first match of the first ball of the second semi-final match is now coming up. And जहाँ तक का सवाल है लाइव टेलीकास्ट का, तो मैंगलोर मीडिया जो कि इन दिनों में काफ़ी उभरती हुई चैनल के रूप में वो जानी जाती है, मंगलूर के सर्व टॉप टीम में उनका सपोर्ट करते हैं, और आजकल उनके काफ़ी बोलबाले चल रहे हैं। एक बेहतरीन चैनल के रूप में उभरती हुई मैंगलोर मीडिया चैनल, और हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि आने वाले दिनों में भी उनका भविष्य उज्जवल हो। तो जहां तक सवाल है, पहली गेंद इस वक्त फेंकी जा चुकी है, और दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, आखिरी मौके पर गेंद को इस वक्त ड्राइव करना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। और जहां तक सवाल है रनों का, तो रन्स मिले 1, और 1 रन के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। और एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए गीतेश, जबकि स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार कार्तिक, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए निस्संदेह यहाँ पर जहाँ तक एक अच्छा स्कोर खड़ा करने का सवाल है, इस द्वितीय सेमीफाइनल मैच में SNNC कासरगोड को एक बेहतर शुरुआत की यहाँ पर जरूरत है, और खासकर प्रीतू और कार्तिक ने पिछले मैचेस में, इस श्रृंखला के पिछले मैचेस में बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिया। यहाँ पर देखते हैं द्वितीय सेमीफाइनल मैच में वो क्या करते हैं। गेंद को ड्राइव किया इस वक्त, रन के लिए दौड़ पड़े, कुछ देरी से जरूर, लेकिन अंतिम क्षण में रन से पूरा करने में सफल कार्तिक। और जहाँ तक सवाल है, इस वक्त कार्तिक ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं, और स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार प्रीतू। तो फील्डिंग इस वक्त फील्डिंग में जमावट करते हुए 5 ओवर प्रति पारी खेले जाएंगे, 1 ओवर का जो पावर प्ले और एकमात्र ओवर का पावर प्ले इस वक्त प्रगति पर। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी इस वक्त गेंदबाजी करते हुए गीतेश, दाहिने हाथ के बल्लेबाज प्रीतु के लिए गेंद को उछालना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट मिड विकेट पर आफ्टर फर्स्ट बाउंस, लेकिन और इस बीच रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। तो स्कोर रुक चुका है 2 रन बिना किसी नुकसान के, एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए इस वक्त गीतेश, और अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज प्रीतु के लिए गेंद को उछाला इस वक्त डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। और प्रीतु ऐसा कहना पड़ेगा अपने बाजुओं को खोलते हुए पहले ही ओवर में और ऑफ द टोज गेंद को फ्लिक करने में माहिर जाने जाते हैं प्रीतु। और यहां पर इस स्ट्रोक को अगर आपने देखा होगा, देखिए किस तरीके से इस स्ट्रोक को लगाया था, ऑफ द टोज, मिडल ऑफ द बैट कनेक्टेड, मिडल लेग स्टंप पर गेंद थी, और गेंद को खूबसूरती के साथ उछाला विद एक्सक्विजिट टाइमिंग्स, गेंद डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए, और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर। और जो सेमीफाइनल जो क्वार्टर फाइनल मैच में प्रीतु ने जो बल्लेबाजी दिखाई थी, उस बल्लेबाजी के सफलता के सिलसिले को यहाँ भी वो आगे बढ़ाते नजर आते हुए। तो स्कोर यहाँ पर रुक चुका है। पिछले मैच में 26 रन उन्होंने बनाए थे सर्वाग्नि उर्वा के खिलाफ 3 छक्कों की मदद से, और यहाँ पर उस बल्लेबाजी के सिलसिले को आगे बढ़ाते नजर आते हुए दाहिने हाथों पर विकेट, एक बार फिर से इस बार लॉन्ग ऑफ पर 6 नंबर 2 इन दिस ओवर, दिस वन अ मच बिगर वन। तो यहां पर कंसेक्यूटिव सक्सेस फॉर प्रीतु, और इन 2 छक्कों की बदौलत अब ऐसा कहना पड़ेगा दे मेड अ टेरिफिक स्टार्ट, 14 विदाउट लॉस आफ्टर फर्स्ट ओवर। और सतीश, जहां तक सवाल है 14 रन पहले ओवर में, और निस्संदेह क्रिकेट के किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए 5 ओवर के फॉर्मेट में ये एक बेहतरीन शुरुआत कहलाएगी। और प्रीतु जिनका सवाल है पहले ही ओवर में 2 छक्के झड़कर वो एक लंबे स्कोर, अपने टीम को लंबे स्कोर की ओर ले जाने की सूचना यहां पर दे चुके हैं। Exactly, Gopi. What a stroke that was. Absolutely mesmerized cricketing stroke, isn't it? The effortlessly played. He's just using his wrist, nothing else. The timing is exquisite, isn't it? And with the direction of the wind, you know exactly he's got a physique.
He got well built personality has got. He wanted to just stand and deliver. And two fantastic cricketing stroke, Gopi, absolutely delightful. And because of that, once again, yes, and Sai Naman cricketers got a very good start, flying start in the first over itself, and a lot of hard work now required for friends KFC Konchadi to stop these two batsmen from the big runs. एग्जैक्टली सतीश। और देखते हैं बचे हुए 4 ओवर में क्या होता है। दाहिने हाथों पर द विकेट, गेंदबाजी करते हुए गेंद इस बार चिप किया है खूबसूरती के साथ, लेकिन गेंद पहुंची इस वक्त डीप मिड विकेट पर, और इसी के साथ यहां पर विकेट गिर चुका है कार्तिक का। इस बार ऑफ द टॉस गेंद को उछाला था जरूर, लेकिन 2 गलतियां कर बैठे। पहले गेंद को जमीन पर रखने में असफल, दूसरा प्लेसमेंट बिल्कुल गलत है, और गेंद को इस वक्त लपक लिया गया वाइड स्लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के अंदर, और कार्तिक का विकेट जरूर गिर चुका है, लेकिन प्रीतु अभी भी क्रीज पर मौजूद है। और जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है SNNC कासरगोड का, तो प्रीतु की उपस्थिति उनके लिए इस वक्त बेहद जरूरी है। और यहां पर नए बल्लेबाज के रूप में एक और प्रमुख बल्लेबाज गिरी का आगमन यहां पर होता हुआ, और अपने पहले ही गेंद पर उपेश जो गेंदबाज थे, विकेट प्राप्त करने के बाद कुछ हद तक आत्मविश्वास वो प्राप्त करते हुए, अब देखना यह है कि वो प्रीतु को बांध कर रखने के लिए कौन सा अस्त्र यहां पर प्रयोग करते हैं। तो फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए, दोपहर का वक्त लगभग 3 बजते हुए 2:55 अगर सही तरह से कहा जाए तो, और धूप का प्रकोप मैदान पर कायम, सूरज आसमान की बुलंदियों को इस वक्त छू चुका है, अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैलाता हुआ, और यहां पर धूप की तीव्रता बढ़ती हुई, और इस बढ़ते हुए धूप की तीव्रता के साथ संघर्ष की तीव्रता भी बढ़ती हुई दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच में। यह गेंद प्रीतु के लिए ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा, और यहां पर एक कड़ा संघर्ष जारी है इस श्रृंखला के ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के लिए। और एक बार फिर से उपेश गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर विकेट प्रीतु के लिए उछालना चाहा, और इस बार ऑफ सिलेक्शन से बाहर क्यों निकाला। मिसअंडरस्टैंडिंग कॉस्ट हिम वन ऑफ देम बैक इनटू द पेविलियन। गेंद को बिना देखे प्रीतु दौड़ा है नॉन स्ट्राइक करंट पर, गिरी वहां पर गेंद को देखते रह गए, और आखिरकार दुर्भाग्यवशात प्रीतु का विकेट गिर चुका है। तो प्रीतु का विकेट यहां पर गिर चुका है, और मैं समझता हूं विकेट जैसा भी गिरे, लेकिन यह विकेट का पतन निस्संदेह फ्रेंड्स KFC कोंचाडी के कप्तान को राहत भरी सांस लेने पर मजबूर कर चुका है। तो प्रीतु 2 छक्का लगातार लगाने के बाद यहां पर आक्रामक होने की मुंसूचना दे चुके थे, और उनका विकेट यहां पर गिर चुका है, और निस्संदेह मैं कहूंगा उनका विकेट का पतन एक बिग बूस्ट इस मोड पर कहलाएगा फ्रेंड्स KFC कोंचाडी के खिलाड़ियों के लिए। और नए बल्लेबाज सूरज जोजो इस वक्त क्रीज पर मौजूद, 15 रनों पर स्कोर बोर्ड इस वक्त रुक चुका है, और जो इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद इस वक्त गेंद को एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एफर्ट, दिस इज एन आउटस्टैंडिंग एफर्ट ऑन द फॉलो थ्रू मेड बाय द बॉलर, लेकिन दुर्भाग्यवशात गेंद को वो लपक नहीं पाया। आप अपने मॉनिटर पर जो कि देख सकते हैं कि किस तरीके का प्रयत्न इस वक्त किया था गेंदबाज ने अपने आगे की ओर डाइविंग लगाते हुए गेंद को लपकने की, लेकिन दुर्भाग्यवशात गेंद को वो लपक नहीं पाया, और बल्लेबाज इस गेंद पर बाल बचते हुए स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 16 रनों पर। उपेश एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए, नए बल्लेबाज का आगमन पिछले गेंद पर हो चुका है। सूरज जोजो का उनका खाता भी खुल चुका है, स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार गिरी, और गेंदबाज इस वक्त तैयार उपेश, दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद हल्के से गेंद को पैडल स्वीप किया, गेंद जाती हुई स्क्वायर की दिशा में, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज यहां पर संतुष्ट हो चुके हैं, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस वक्त 17 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 17 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला जैक्स ट्रॉफी 2022 जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया है जैक्स फ्रेंड्स पंजीमुगेर ने, और इस बार स्टीयर किया खूबसूरती के साथ, और 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। और इस श्रृंखला के मुख्य सूत्रधार जो कि श्रीमान एलोशियस डिसोजा, जो कि हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर स्टेज पर आसीन है, और उनके टीम के अन्य
सदस्यों की बदौलत ये श्रृंखला एक शानदार प्रगति करते हुए, खासकर संदीप जिनका नाम लेना यहाँ पर जरूर गया, और कुछ अन्य खिलाड़ी, अन्य सदस्य जो कि जी तोड़ मेहनत यहाँ पर कर चुके हैं इस श्रृंखला के सफलता के लिए। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए ऑफ द टोज गेंद को इस वक्त फ्लिक करना चाहता चूके, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। एक बेहतरीन ओवर की समाप्ति। सो 18 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर्स। और सतीश, ये ओवर बेहतर रहा, और मैं समझता हूँ इस ओवर में 4 रन बने, और सिर्फ 4 रन बने का नतीजा मैं कहूँगा प्रीतु का विकेट का पतन। प्रीतु का विकेट इस ओवर में गिर चुका, अगर प्रीतु होते तो कम से कम 10 से 12 रन इस ओवर में और बन सकते थे। Exactly, Gopi. It was a big difference, isn't it? Why this over is going to be economical? Because of course, early stage of that over, Pritham back into pavilion. The total misunderstanding between the wicket, and definitely it's going to be a big breakthrough. And that's why friends came. So look at the body language immediately when they got the wicket of Pritesh. Looks like they knows that this is a perfect time for them to tighten up the screws here, and they tightened very well through Upesh, and Upesh bowled really very well. Now 3 overs remaining, Gopi, and in that 3 overs, still I will tell you the friends KFC Conchetta have to bowl very well, because the opposition team has got a fantastic batting department. बिल्कुल, इस वक्त एक कसी हुई गेंदबाजी की जरूरत है, क्योंकि प्रीतु का विकेट जरूर गिर चुका है, लेकिन उनके पास अभी भी सशक्त बल्लेबाजी का लाइनअप मौजूद है। एसएनसी कासरगोड के पास गेंद को उछालने का प्रयास इस वक्त नॉट क्वाइट मिडलिंग इट। 1 रन इस बीच बल्लेबाज को मिलेगा, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 19 रनों पर, और स्कोर 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। तीसरा ओवर यहां पर प्रारंभ हो चुका है। गितेश अपना दूसरा ओवर प्रारंभ करते हैं, अपने दूसरे ओवर की दूसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज गिरी, और गिरी के लिए जहां तक सवाल है, 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, शॉर्ट मिड विकेट और शॉर्ट थर्ड मैन, और हवे का रुख इतना तेज है कि विकेट के ऊपर तैनात गिल्लियां बिल्स इस वक्त गिरते हुए, तो ये बात ये दर्शाता है कि हवे का रुख कितनी तेज है इस वक्त इस मैदान पर। यह गेंद एब्सोल्युटली गुड वन, पिचिंग राइट ऑन द ब्लॉक होल, और गेंदबाज गीतेश ने सिर पर अपने दोनों हाथ धर लिए कि गेंद क्यों स्टंप्सों पर नहीं टकराई है, और इस गेंद पर बल्लेबाज बाल बचते हुए। बेहतरीन गेंदबाजी, एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। हालांकि 14 रन पहले ओवर में गीतेश ने जरूर प्रदान किए थे, लेकिन इस ओवर में बेहतर गेंदबाजी करते हैं। फुल टॉस जस्ट ओवर द एक्स्ट्रा कवर, फील्डर सेट इनटू द गैप, और गेंद इस वक्त जब तक फील्ड की जाए बल्लेबाज के पास मौका 2 रन यहां पर प्राप्त करने का। ऐसा कहना पड़ेगा, अपने फुल स्ट्रोक्स को चेक कर लिया था फुल टॉस गेंद पर, स्क्वायर ऑफ द विकेट, और गेंद निकली थी इस वक्त एक्स्ट्रा कवर फील्डर के सिर के ऊपर से। और जहां तक सवाल है रनों का, तो रन्स मिलेंगे इस गेंद पर 2। इट्स 21 फॉर द लॉस ऑफ 2 wickets now in the over number 3 in progress. The equal battle is now continuing here. गितेश एक बार फिर से तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद उछाला इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर, गेंद जाती हुई फील्डर काफी पीछे मौजूद, इस वक्त एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा, फ्लैट वर्जन पर थ्रो पहुंचता हुआ, और इस बार बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन यहां पर विकेट गिर चुका है, और दिस इज गोइंग टू बी अ सो डिजास्टर फॉर बैट्समैन। पहले प्रयत्न में वो विकेटों को ठीक तरह से उनके गिल्ली को नहीं उड़ा सके, हालांकि मैं समझता हूं तो गिल्लियां गिरने के बावजूद उन्होंने विकेट उठाया था, और जब तक बल्लेबाज नहीं पहुंचे थे, लेकिन दूसरे प्रयत्न में उन्होंने विकेटों को गेंद के साथ उठा दिया, और आखिरकार ये विकेट यहां पर गिर चुका है। तो सूरज जो का विकेट यहां पर गिर चुका है, 22 रनों पर तीसरा विकेट गिर चुका है। और अब मैं कहूंगा इस श्रृंखला में पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम कुछ हद तक दबाव एसएनसी कासरगोड के बल्लेबाजों के ऊपर नजर आता हुआ, और यही एक सही वक्त है इस वक्त फ्रेंड्स केएफसी कुंचाड़ी के गेंदबाजों को शिकंजा कसने का। यहां पर चंद और विकेटें वो उखाड़ते हैं, एक 2 बेहतर ओवर, किफायती ओवर वो फेंकते, तो निस्संदेह कम से कम स्कोर में वो बल्लेबाजों को रोक कर रख सकते हैं कासरगोड के। ये गेंद स्वीप किया इस वक्त खूबसूरती के साथ, गेंद जाती हुई डेलिकेटली प्लेड, गेंद जाती हुई इस वक्त स्क्वायर की दिशा में, दूसरा रन लेना पड़ेगा, लेकिन पिछले गेंद पर जो रन आउट हो चुका है इसे मद्देनजर रखते हुए इस गेंद पर दूसरा रन लेने की जोखिम यहां पर बल्लेबाजों ने नहीं उठाई, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 23 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 23 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। एक बेहतरीन क्रिकेट, एक बेहतरीन माहौल तले हमें यहाँ पर
देखने को इस वक्त मिल रहा है एक बेहतरीन श्रृंखला के अंतर्गत जैक्स ट्रॉफी 2022 2022 के अंतर्गत। और एक बार फिर से गेंदबाज की गेंद उछाला, दिस इज अ बिग वन, इट्स अ बिग। अगर इस स्ट्रोक को अगर आपने देखा होगा तो तकनीकी तौर पर एफर्टलेस स्ट्रोक, गेंद जैसे ही टिप्पा खाने के बाद उछाल ली, इस उछाल को पहले ही पढ़ लिया था बल्लेबाज ने, गेंद की लाइन पर बल्ले को लाते हुए एक्सक्विजिटली गेंद को उछाल दिया विद एक्सक्विजिट टाइमिंग्स डीप मिड विकेट के बाहर 6 रनों के लिए गिरी ने। और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 29 रनों पर। तो निस्संदेह सतीश यह बेहतरीन स्ट्रोक था गिरी का तकनीकी तौर पर। Exactly, Gopi. Giri is already shown his talent in the previous, the first match, I think. So he's got ability of hitting a big shot. That was a fantastic stroke, Gopi. Picking up the line and length very quickly. It's so easy to pick the line and length of the bowlers who are bowling with a great deal of pace. And he just timed the ball perfection, and that's why the ball is went too far from the boundary line. And one more excellent cricketing stroke, Gopi. बिल्कुल सतीश, चौथे ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद स्वीप करना चाहा अश्वित ने, लेकिन गेंद काफी बाहर की ओर निकलती हुई स्टंप से, और इस बीच वाइड का इशारा अंपायर का। 30 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है 3 विकेट के नुकसान पर। और जहां तक सवाल है अगली गेंद का, तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए टॉप एज मौका फील्डर के लिए, और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। अश्वित हालांकि स्ट्रोक को खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, लेकिन आखिरी मौके पर थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस लेती हुई गेंद टॉप एज पर टकराई, गेंद गई ऑफ साइड पर मिड ऑफ पर, और मिड ऑफ फील्डर ने आगे की ओर दौड़ते हुए इस कैच को लपका एक बेहतर जजमेंट के साथ। चौथा विकेट यहां पर गिर चुका है अश्वित के रूप में, और स्कोर है इस वक्त 30 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और हालांकि 4 विकेटें जरूर गिर चुके हैं, लेकिन इस वक्त रन की रफ्तार बेहतर SNNC कासरगोड के लिए, और मैं समझता हूँ कम से कम 45 से 50 रन SNNC कासरगोड यहाँ पर बनाने में सफल रहता है। तो निस्संदेह दबाव के फ्रेंड्स के FC कोंचाड़ी के ऊपर बल्लेबाजों के ऊपर आ सकता है जब वो बल्लेबाजी पर उतरेंगे। लेकिन सबसे पहले उनके सामने ये मुद्दा ठहरता है कि अपनी टीम को कम से कम 50 के आंकड़े तक पहुंचाएं। देखते हैं वो अपने इस मकसद में किस हद तक कामयाब होते हैं। और इस वक्त गेंदबाज तैयार था, इन्हें तो बढ़ता विकेट गेंदबाजी करते हुए संगमेश, ये गेंद इस बार उछाला गेंद को, और 6 रनों के लिए गिरी इस वक्त गरज कर बरसना उन्होंने शुरू कर दिया है। और इस तरह से गेंद को इस वक्त विद एक्सक्विजिट टाइमिंग उछाला था गिरी ने। और जैसा कि मैं फरमा रहा था, गिरी पहले छक्के के साथ गरजे थे, अब दूसरे छक्के के साथ बरस रहे हैं, और यहां पर स्कोर बोर्ड छलांग लगाकर 36 रनों पर पहुंच चुका है 4 विकेट के नुकसान पर। इट्स 36 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद, एब्सोल्युटली गुड कमबैक। परिवर्तन के तौर पर कुछ हद तक धीमी गेंद, और गेंद को उछालना चाहा था, रन्स चुके और रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला। एक बार फिर से गेंदबाज संगमेश गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट, गिरी के लिए ऑफ स्टंप से काफी बाहर, गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। रन्स बल्लेबाज को तो नहीं मिला, लेकिन टीम को मिला 1, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 37 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। रन्स आसानी के साथ इस वक्त बनते हुए SNNC कासरगोड के लिए दाहिना तो ओवर द विकेट, गिरी के लिए इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, लेकिन मैं समझता हूं विकेट कीपर के कंधों पर गेंद टकराने के बाद निकल चुकी है शॉर्ट थर्ड मैन पर। और इस मौके पर बल्लेबाज गिरी यहां पर बच चुके हैं इस गेंद पर। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 38 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 38 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। दिस इज एन एब्सोल्युटली टेरिफिक प्रोग्रेसिंग ईयर फॉर SNNC कासरगोड। दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, स्ट्राइट अवे, द प्रेशर ऑन द बॉलर, दबाव गेंदबाज के ऊपर, और ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद फेंक दी थी। 39 रन बन चुके हैं। इस द्वितीय सेमीफाइनल की विजेता टीम फाइनल में NFC अंगरगुंडी का मुकाबला करेगी इस श्रृंखला के मेगा फाइनल मैच में। इस मैच के बाद
और इस श्रृंखला के मेगा फाइनल मैच में प्रवेश प्राप्त करने के लिए यहाँ पर संघर्ष जारी है ये दोनों टीमों के बीच। ये गेंद इस वक्त गेंद को उछालना चाहा, चूंकि बेहतर गेंद थी, लॉन्ग द कार्पेट, लगभग जमीन के सहारे गेंद आई थी और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, बल्लेबाज को वंचित करने के बाद। और संगमेश एक बार फिर से गेंदबाजी के मार्क पर जाते हुए स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार। अज्जू संगमेश की गेंदों का दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद उछाला इस वक्त, लेकिन फील्डर गेंद के नीचे आते हुए 3 फील्डर कोलिशन और यहां पर यह कैच छूट चुका है। अगर सिर्फ लॉन्ग ऑफ के फील्डर दौड़ कर आते तो निस्संदेह इस कैच को लपक सकते थे, लेकिन मिड ऑन से फील्डर दौड़ कर आए, एक्स्ट्रा कवर से फील्डर दौड़ कर आए और जैसे ही फील्डर लॉन्ग ऑफ के गेंद को लपकने वाले थे, एक्स्ट्रा कवर फील्डर ने आकर उनको टक्कर मारा और इसकी बदौलत गेंद उनके हाथ से गिर चुका है। और यहां पर रन से मिल चुके हैं बल्लेबाज को, कितने? 2 रन मिल चुके हैं और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 41 रन। और मैं समझता हूं लॉन्ग ऑन और एक्स्ट्रा कवर फील्डर को कैच लपकते समय कुछ एक पल के लिए देखना चाहिए था कि वहां पर लॉन्ग ऑफ फील्डर दौड़ कर आ रहे हैं या नहीं। तो तीनों फील्डर ने गेंद पर नजरें गड़ाए रखी और आखिरकार एक दूसरे को उन्होंने देखा नहीं, तो इस वजह से ये कैच दोनों फील्डर के टकराने की वजह से वहां पर गिर चुका है। तो ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति। और सतीश नाउ स्टिल दिस देन एब्सोल्युटली गुड प्रोग्रेसिंग। अंतिम ओवर बाकी और मैं समझता हूँ 50 का आंकड़ा अगर पार करता है कासरगोड तो निस्संदेह दबाव फ्रेंड्स कुंचाडी के बल्लेबाजों पर आ सकता है जब वो बल्लेबाजी पर उतरेंगे। Exactly, Gopi. Until Giri is there in the middle, I think the Giri in the sense mountain, they have wanted to build a mountain of runs against friends KFC Konchadi. So that's so important here for KFC Konchadi. They have to pick this man, and of course the one more wicket is back into pavilion. Just like what we are talking about, Gopi, and Giri wanted to build a mountain of runs here, but KFC Konchadi knows that he is a danger man. They wanted to send him back very quickly, and first ball itself, I think the right on the money, the bowler bowled a very good delivery to receive the wicket of Giri, but I think he did all the damages what he wanted to do for the against team Konchadi. बिल्कुल, पहले गेंद पर गिरी का विकेट गिर चुका है। 19 रन उन्होंने बनाया, 19 रन्स ही स्कोर्ड इनटू हिज क्रेडिट इंक्लूडिंग 2 मैसिव सिक्सर्स एंड ही इज बैक टू पेविलियन नाउ। और यहां पर विकेट प्राप्त कर चुके पहली गेंद पर कुशल। और अब कुल मिलाकर कासरगोड क्रिकेटर्स की पारी में सिर्फ 5 गेंदें बाकी, तो स्कोरबोर्ड इस वक्त रुक चुका है 41 रन 41 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। और कुशल इस वक्त गेंदबाजी करेंगे नए बल्लेबाज चम्मी, जिनका आगमन यहां पर हो चुका है। तो विकेटें हालांकि होते गए एसएनएनसी कासरगोड के बल्लेबाज है, लेकिन रनों की रफ्तार को वो बरकरार रखने में सफल रहे पहले 4 ओवर में। फलस्वरूप एक बेहतर स्कोर 5 विकेट खोने के बावजूद वो बना चुके हैं। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर गेंद लगाते हुए और मिसफील्ड, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, सेकंड रन पर थ्रो पहुंचा नजदीकी मामला, लेकिन नहीं, काफी वाइड थ्रो और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। स्ट्रेट अवे दबाव इस वक्त फील्डर के ऊपर, गेंद से अपनी नजरें हटा ली थी अंतिम क्षण में और गेंद उनके हाथों से छिटकती हुई और इस छिटकपन का फायदा उठाकर बल्लेबाज ने दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर लिया। नाउ इट्स 43 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। एक बार फिर से ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, स्ट्रेट अवे द प्रेशर ऑन द बॉलर, 2 फॉर आउटसाइड द ऑफ स्टंप। 44 नाउ, 44 रन बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर। रन्स इस वक्त आसानी के साथ बनते हुए, यह गेंद इस वक्त गेंद को खेल दिया इस वक्त लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर थोड़ी से पीछे, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, नॉन स्ट्राइक रन पर थ्रो पहुंचा और यहां पर विकेट यहां गिर चुका है। हालांकि आउट होने वाले बल्लेबाज कुछ कहते हुए स्ट्राइक रन बल्लेबाज के पास कि भैया आपने दूसरा रन दौड़ने की जोखिम क्यों उठाई, जबकि वहां पर दूसरा रन का सवाल ही नहीं था, लेकिन विकेट उनका गिर चुका है, 6ठा विकेट यहां पर गिर चुका है, जबकि स्कोर है इस वक्त 45। इट्स 45 for 6 with how many balls left? 3 balls left in their innings. आशिक इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद, चम्मी स्ट्राइक लेने के लिए तैयार और कुशल गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इस बार एक बार फिर से लेग स्टंप पर आते हुए गेंद रनों के लिए दौड़ पड़े, निशाना चूका और वाइड का इशारा।
1 plus 1, 2 runs now added to the total. 27. In fact, it's a 47. 27 plus 20. In fact, 47 the total score is now moving up to. और जहां तक सवाल है अगली गेंद का तो ये गेंद absolutely perfect one. Absolutely perfect one this time. And went into the hands of wicketkeeper after beating the batsman, and there is no possibility of any run. A couple of balls left in their innings. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा विकेटकीपर के हाथों में. इस बार नॉट स्ट्राइकर एंड पर रन आउट हो सकता है, हो चुका है. गिल्ली अब बेल्स ऑफ हो चुके हैं. निशाना टकराता हुआ विकेटकीपर का नॉन स्ट्राइकर एंड स्टंप्स पर और बेल्स डिस्टर्ब होते हुए. तो इस बार अंतिम गेंद बाकी और स्कोर है इस वक्त 47. 47 for 7 now. तो यहां पर स्कोर है 47 और विकेट गिर चुके हैं 7. अंतिम गेंद द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप. राइट आर्म ओवर द विकेट. कुशल बाउल्स. ये गेंद ड्राइव किया, गेंद को इस वक्त डीप विकेट पर सीधे गेंद पहुंची. 1 रन मिलेगा. दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े. हवे के रुख के खिलाफ गेंद आती हुई गेंद पहुंची स्टंप्स पर. विकेट कीपर चूक चुके हैं. तीसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन यहां पर तीसरा रन नहीं मिलेगा. विकेट गिर चुका है. 8वां विकेट एंड द इनिंग्स इज अप फॉर SNNC Kasaragod. They finished well with 49 for the loss of 8 wickets in the stipulated 5 overs against Friends KFC Konchadi, and they set a victory target of exactly 50 for Friends KFC Konchadi, and Friends KFC Konchadi have to score exactly 50 runs in the stipulated exactly 5 overs with the required run rate of exactly 10 runs per over, and let's see can they reach the target or not. और 50 रनों का लक्ष्य सतीश, और मैं कहूँगा इस वक्त लक्ष्य थोड़ा सा कठिन जरूर लेकिन नामुमकिन नहीं. और मैं समझता हूँ फ्रेंड्स कोंचाडी के बल्लेबाज एक बेहतर शुरुआत यहाँ पर करते हैं तो निश्चित रूप से अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो सकते हैं. और लेकिन जो भी हो जहाँ तक मैच के विजय का सवाल है मैं कहूँगा इट्स गोइंग टू बी 50-50 एट दिस सिचुएशन. Well, exactly, Gopi. The 50 is definitely going to be a very good score to depend, especially in the semi-final. It's a semi-final. And the 50 runs is always going to be a difficult task, especially when you're playing the semi-final matches, Gopi. And one thing is one thing noticeable in this particular match is the bowling department of SNNC. They got fantastic bowling department, but you cannot underestimate the batting department of KFC Friends Konchadi as well. Because the previous match I observed, they got some talented young players in the side. The way they batted in the previous match, absolutely, they will definitely not going to give this match very cheaply. That's why this match is going to be more interesting, and wait and see. We'll take a short break, the music break. So thank you very much, Gopi. So coming back to the second, the innings of the semi-final, and the 50 is going to be a target for Konchadi to win the match, and wait and see how well they manage to get this on. Of course, each and every team wanted to, especially these two teams, wanted to be in the final of this prestigious Jags Trophy 2022, wonderfully organized by Jags Panjimugeru in this most beautiful venue. What a great tournament, and Mangalore media having a live telecast of this wonderful cricket tournament. Once again, I would like to give special thanks to Salam and Udev, the owner of this cricket tournament, having such a good telecast of this cricket tournament. A lovely shot, beautifully played on up and over towards the deep extra cover region. Before the fielder from inside the ring to run back, the batsman got ample time to complete the couple of runs. That's what I'm talking about, Gopi, that they got some talent in the side, and they're the young guns, the hot-blooded youngsters of the Friends Konchadi. They will definitely not going to give this match quite cheaply. So 2 without loss of any wicket. The batsmen are in the middle. Now striker
Shrikant now is watching the ball till the last moment. This is going to be a delivery where he doesn't want to make any contact. He knows that that was a wide outside line of off temp and wide signal by umpire. With that extra scoreboard moves on to 3 on the board without loss of any wicket here in over number first in progress. Right arm over the wicket. Shrikant going for the big shot this time, not really coming into the line of the delivery. He wanted to play that one towards the mid wicket region. Shrikant knows that this is a power play and Gitesh knows that he wanted to get some big shot in the first over of the power play so that they can bounce back immediately in this match. Dharma bowling right arm around the wicket to Jitesh. Jitesh using his feet and appeal for stump out. Umpire Arish Padil says not out. I think Karthik behind the stump might be he's not having a ball in his hand. He just touched the stumps from his hand. That's why umpire not interested. That was a really good umpiring from Arish Padil. He's got experience of more than 25 years, so he know exactly what happened in this. Now they wanted to see the third umpire. They wanted to get the help from third umpire to see whether the ball is hits the stumps or it's a ball hits the stump or his hand hits the stump. That's what really going to see, and it's fantastic, isn't it? And now Sriraj will going to examine whether it's out or not out in this situation. And we are coming back to the Mangalore media. Salam and Uday have done a great job here, and all we can see that the technician is the most experienced technician we have. Mr. Arshil has been outstanding throughout the tournament, and because of Arshil is being the most experienced technician for the Mangalore media, they were having such a good and quality coverage of this cricket tournament. And at the same time, we have a young talented scorer here, computer scorer, Mr. Tushar is having a job as a computer scorer, and cameraman are done a great job. The youngsters of Mangalore media, Mr. Unesh and then Ishak, are two cameramans did a great job. So it's our duty as well as all organizers have to give some chances here for Mangalore media as well, because they're the one, of course, new to this business, and they're new to this business, and they're slowly winning the heart of cricket lovers with their excellent and quality coverage of live telecast of cricket tournaments. So now there was a lot of angles has been given for the third umpire, whether what really happened in this previous delivery. We want to see. That was, I think, umpire. You should appreciate umpire Arish Padil. The big hand for Arish Padil. He knows that the batsman didn't got ball in his hand, but still that wicketkeeper challenging the experience of square leg umpire. And now umpire has to see that, of course, if you want to see the third umpire, I will give you the third umpire decision. And the third umpire, we can see that the ball is missing the hands of Karthik, and wicketkeeper not having a ball in his hand, and ball missed the hands of Karthik, and the ball hands of Karthik hits the stumps. That's why it's not out. Right, I'm over the wicket. Some lofted that one. Long off fielder takes a catch, but batsman survives. Ball is just hitting the branches of that tree. And Jojo there in the deep long off thought that it might be the straightforward catch for me. But unfortunately, that ball hits branches of the tree. That's saving the batsman from that catch. And Jitesh just survive. So all kind of the battle we are expecting from these two teams for the victory. This time lovely shot, beautifully played the run off the toss towards the deep mid-wicket region. Good piece of fielding there by the fielder, stopping some runs for the team. This is so good. This is the one area, the unit what we are talking about, the fielding unit of SNNC are really brilliant in the field. Once again, they're putting their 100% in the field, saving some runs for the team, and the scoreboard now moves on to 6 on the board without loss of any wicket. Again, Dharma, right arm. Right arm around the wicket. Strong breeze is passing out here in this beautiful cricket ground. The atmosphere looks to be very electrifying out here, because this is a semi-final of this most prestigious cricket tournament, Jags Trophy 2022. Ballers back drive, each and every dot ball. Then, of course, a little bit pressure situation for the batsmen of KFC.
friends Conchadi to get that 50 to win the match. 10 runs per over is the required 100. 6 already on the board as Dharma bows. Soul toss delivery. Batsman lofted that one right in the gap. And that was clearing the banks with the direction of the wind. That's the one thing they wanted is desperately in this particular hour because they're chasing a 50 Gopi. They wanted to get 10 runs per hour. They got only 6 in until the last delivery. And last delivery, the bowler Dharma did a wrong job. That is bowled a full toss delivery and batsman capitalizing that one, picking that one right from the middle of the bat, picked up a 6 and because of that 6, I think now match is evenly poised. एग्जैक्टली सतीश, छक्का जो फुल टॉस गेंद थी वो फुल टॉस गेंद पर उन्हें जो करना चाहिए था वही उन्होंने किया और उस गेंद को खूबसूरती के साथ डिस्पैच कर दिया। इस वक्त डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए श्रीकांत बल्लेबाज थे और इस छक्के की बदौलत 12 रन पहले ओवर में जोड़ चुका है और मैं समझता हूं अब 38 रन चाहिए बचे हुए 4 ओवर में। आस्किंग रन रेट कुछ हद तक उतर चुका है। आस्किंग रन रेट इज नाउ कमिंग डाउन टू exactly 9.5 runs per over from 10 runs per over at the start of their innings और एक या दो बेहतर ओवर और जिसमें कम से कम 20 या 25 रन अगर बनते हैं फ्रेंड्स केएफसी कोंचाड़ी के लिए अगले 2 ओवर में तो निस्संदेह मैं समझता हूं केएफसी कोंचाड़ी इस मैच में अपना पकड़ यहां पर मजबूत कर सकता है। Umpire, please report here. Umpires. Well on the board. So a little bit confusion has last over has got 7 balls, so that this over is definitely going to be a 5 overs, 5 deliveries over, and Shamshid will going to bowl 5 deliveries for this second over. So thank you very much for the cooperation. That was a really, I love the spirit of SNNC, that immediately they agreed for that. That's what really cricket did. That was the cricket is lifting the spirit, and once again thanks to the all the players both from both the teams for giving your support for the success of this cricket tournament. Meanwhile again one more single has been taken. They're coming back for the second. In time comes the throw, but batsman completed that couple of runs. All kind of the battle here for the place in the finals of the prestigious Jacks Trophy 2022. Of course, already there one team is entering into the final. This is none other than
Angaragundi, NFC Angaragundi are entering into the final. They're waiting for the winners of these two teams. Shamshed left arm round the wicket. He bowls. Chance of run out there this time as once again Karthik showing a little bit of urgency. There is such opportunity of run out is created, but in the hurry of collecting the ball, he's just not quite able to see the ball, and he missed the ball completely from his hand, and the batsman got opportunity to cross off for a single. I'm really like the brave, the gutsy chasing from these two youngsters of Konchadi. They're really not given up this match. They're fighting hard for the victory. Shamshed again right arm over the wicket, going for the cut shot, but not quite getting that one right from the middle of the bat. Got a mistime that one, but able to get a single for that. With that single, scoreboard moves on to 16 now without loss of any wicket. What a great opening partnership is going on here between these two young star of Konchadi, and Geetesh and then Shrikant are the two batsmen. They try to lay the foundation, and left arm over the wicket is ball lofted that one again. Chance! Oh, what attempt! That was a really great attempt from the fielder. He drops the catch. I think Preetu is there in the deep wideish long off. He's got a valiant effort to take the catch. Ball is just missing his trying hands, and but certainly we can get some round of applause from the crowds for that great effort from the fielder Preetu there in the deep long off. Excellent effort. Never looks like look at that one replay. Never looks like he is in the picture. And how quickly he's coming from the deep long off, and once he realizing that he couldn't manage to reach the catch, he full length drive towards the front, tried to take the catch. Look at that one, and the roll is a gymnastic work, I will tell you, but might be if he able to take the catch. This is one of the best catch of the tournament. Here is a Shamshed again, left arm on the wicket he bows. Nice looking drive, good piece of fielding there by the fielder. Oh, directed. Now I think is a time for the third umpire. What a great piece of fielding there by the fielder. Outstanding, I must say that. If it is out or not out, Gopi, I'm not really bothered about that decision. But I want to appreciate that effort of that fielder. What a pick up and throw, Gopi. And direct into the stumps. It has been outstanding effort from that fielder. एग्जैक्टली सतीश, जिस तरीके से उन्होंने गेंद को फील्ड किया था, तुरंत ही अपने हाथों से उस गेंद को रिलीज किया और निशाना सही बैठता हुआ। और यहाँ पर निस्संदेह ये कहना मुश्किल है कि बल्लेबाज आउट है या नॉट आउट है, लेकिन बहुत ही नजदीकी मामला मैं कहूंगा सतीश। देखते हैं यहाँ पर तीसरे अंपायर क्या निर्धार लेते हैं। Just look at that fielder, Gopi. He's standing at mid-off. I think Giri. He's standing at mid-off. Ball went towards a mid-on. And you just imagine the batsman strikes the ball very firmly, and little bit time, that's a fraction of a second, I must say, that he's got at that time to run across, and coming to the mid-on region, he picked the ball and released the ball immediately, and direct it comes into play, and then I think if he gets result in favor, it's going to be one of the best run out, I must say, in this cricket tournament, Jacks Trophy 2022. All we can see that the technicians are doing a lot of hard work here. Lot of hard work done here, but at last they says that third umpire Shiraj examining in all angles, and then of course decided to give the not out because batsman just reaching his home when bails are off. Of course, but I think once again it's a big hand for the great effort from that fielder. It's been outstanding. I think Samshid's a fieldsman there in the mid-off who made that valiant effort to try to make a run out, but batsman completed a single. 19 without loss of any wicket in the over number 2 in progress. What a good game of cricket is going on. That's the kind of competition we required. That's the kind of competition the crowd wanted to see. That kind of competition what the viewers, those who are watching the live telecast through Mangalore media, I think they're really enjoying this game of cricket. This is a really, both the teams are playing with a true spirit of game. That was really required. And 19 on the board. Again, 2 overs completed. Ashwit brought into attack. Right arm over the wicket to Geetesh. Geetesh drives that one down to deep long on region for a easy single. Once again, I think Gopi, if you see that all the body languages of the fielders of SNNC, I think one of the best fielding unit in this 32 teams we watched in this particular tournament. This is one of the best fielding unit team what I saw SNNC has got. Again, 20 without loss of any wicket in the over number
3rd in progress. Here is Ashwit, right arm of the wicket, beautifully driven down to deep long on range, and again the collection, Gopi, it was really fantastic, isn't it? This is shows that the technique of collecting the ball. That means you have each and every ball fielder, they keeps eye on the ball till the last moment. They never removes the eye on the ball. That's why they're collecting the ball very neatly, very cleanly, and that was really one of the best features of their best fielding unit what SNNC has got. 21 without loss of any wicket. Ashwit using his feet, helicopter shot just over that of the infield. They're going for the single, but not more than a single. Jojo once again charging in from the deep long off region, and denying a second from these two batsmen. So runs are coming singles in this over of Ashwit. Both the batsmen trying their level best to get some big shot in that particular over, but so far the runs are coming in the form of singles. 22 without loss of any wicket in the over number 3 in progress. Ashwit bowling right arm over the wicket, 4th time in this over. This time Shrikant across the line of the delivery, try to swing that one again. The collection, look at the collection there from Dharma again. Not an easy ground, I will tell you. There are a lot of up and downs in the outfield as well, so that it's not easy for the fielders in the outfield to field the ball. And every time one ball is traveling towards outfield, and the fielders of SNNC, they're collecting the ball very neatly. That's why only single for the batsman each and every time. 23 without loss of any wicket. Ashwit again, right arm over the wicket, going for the big shot again. A chance of run out there. Shamshed this time not quite able to collect the ball neatly. First time looks like the fielder missing that one completely from his hand. Of course, off stop, not able to collect that one neatly, and missed it completely. Batsman got opportunity to cross off for a single. 24 on the board. 26 more runs required for the victory. This is the over number 3 in progress, and last time in this. So far it's quite over, very quiet over there from bowler Ashwit, one of the trump card bowler for the side of SNNC, are not really giving an opportunity. Oh, wicket keeper behind the stump this time. Karthik missed that one completely from his hand. What a fantastic stuff there from Ashwat. Exactly what the over they wanted in this particular over. So 3 overs completed after completion of over number 3, chasing 50 to win the match. Then Konchadi are 24 without loss of any wicket. And Gopi, nothing much wrong with the wicket. The opening batsman still there in the middle, but problem is that the previous over, which is bowled by Ashwit, just 5 runs came from that over, Gopi. That's why now the 2 overs is certainly going to be now 26 required, 13 runs per over, 13 runs per over runs required for the victory for Konchadi. And now the situation stands here is do or die. बिल्कुल सतीश, पिछले ओवर में अश्वित ने बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन किया था। सिर्फ 5 रन उन्होंने प्रदान किए थे, और उस ओवर की बदौलत अब दबाव कुछ हद तक यहां पर बढ़ चुका है। और जहां तक सवाल है बचे हुए 2 ओवर का, तो 2 ओवर में 26 रन चाहिए। 26 टू गेट, आस्किंग रेट 13 पर जा पहुंचा है, और मैं समझता हूं यहां पर कुछ करारे स्ट्रोक्स अब कुंचाड़ी के बल्लेबाजों को लगाने ही होंगे। Exactly, Gopi needed to have some big shots in this over, and first ball lofted that one down to deep long on region, not more than a single. This single will not going to help Konchadi team to win the match, but certainly the rotation of strike is still there. That's very important. 25 comes off, half of the job completed. Now have to complete another half of the job. That means 25 required in remaining 11 deliveries. Shamshed in his second over, because the 5 overs game, so one bowler can bowl 2 overs, so that they're choosing Shamshed to bowl that 2 overs, one of their economical bowler. Right arm over the wicket, ball beautifully bowled, chance of run out in the non-seconds, and directed required ball missed the stump, and batsman survives. Shrikant this time tried to hit the ball pretty hard, but not quite able to get the placement right. At ball went straight to the hands of short mid-off, and the mid-off-fielder tried to hit the stump Giri, but missed the stump complete, and the batsman able to cross off for a single. 26 without loss of any wicket. Both the opening batsmen still battling hard in the middle to get that 50 magical figure to win the match, to enter into the final. Here is Shamshed bowls. This time Jitesh bowlers back dry, off top there by the bowler, and the batsman have to settle for the single. Everything is going in favor of SNNC. What a great performance there by SNNC. It's not an easy job coming from long way, from 60 to 65 kilometers from Mangalore. They came from Kasaragod district or neighboring state, and last 2 days. After first day they played their first match. After the 1 day break, they came today with a more positive frame of mind, and all we can see that they're once again got a golden opportunity to coming into the final. But this time once again nice looking drive, but again not quite able to beat the infield. Once again the singles are coming, the runs are coming in the form of singles. If he fails to get any big shots, it's very difficult to get
It's very difficult to get the 50 runs. The scoreboard is 28 on 28 on the board. 22 more runs required for the victory. 8 balls remaining. Badly required one massive stroke. And wait and see how Jitish, the little master, will going to break the shackle. Here is again Shamshed using his feet. Jitesh beautifully driven, but along the carpet, down to deep long on. No, not more than a single. All we can see the 5 deliveries bowled by Shamshed. All that we can see that 5 singles. 29 for the loss of without loss of any wicket. 21 more runs required for the victory. 7 balls remaining. This delivery might be the crucial for Konchadi. They have to get some big shot, but so far Samshid been outstanding. Left arm round the wicket, down the leg stamp, going to be a dotted delivery. Beautifully bowled there by Samshid, seeing the batsman shuffled across the line of delivery too much, and he bowled a little bit around his legs, past the ball, and one more big over, good over completed, Gopi, and 29 for the without loss of any wicket. Now 21 required, and they got only last and final over. That's what we are talking about, Gopi, every time. Whenever SNNC they batted first, and we are always saying that when the opposition team going to chase this one, they need to tackle with the fantastic bowling department, and even they need to tackle with their fantastic fielding unit. That's why they are in upper stage. बिल्कुल कोई भी टीम अगर एसएनएनसी के खिलाफ रनों का पीछा करती है तो जैसा कि आपने बिल्कुल फरमाया, गेंदबाजी और बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग डिपार्टमेंट, इन दोनों के खिलाफ उन्हें लड़ना पड़ता है। और यहाँ पर इसका नतीजा हम देख रहे हैं। 21 रन अंतिम ओवर में चाहिए, और इस बार पहली गेंद को चला है लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में, और यहाँ पर यह विकेट गिर चुका है। अब सतीश 21 रन 5 गेंदें, और मैं कहूंगा कुछ चमत्कारी बल्लेबाजी ही अब फ्रेंड्स कोंचाडी को इस मैच में वापस ला सकती है। Exactly, Gopi. One more noticeable thing in this bowling department is that they never allowed any extra runs, Gopi. This is the very important in cricket when you are playing limited over matches. As less as you are considering extras, the opportunity, winning opportunity, always going to be brighter. And here, that's why all the department we can see that discipline is concerned. I think one of the best discipline team as ever seen in this present cricket. That was none other than SNNC. Absolutely, they are winning in all department, and they are almost standing in the edge that they will going to be the finalist of this cricket tournament. But still, 5 balls remaining, 21 required for the victory, and new batsman just came into middle, need to get some big shot if they wanted to win the match. Aju balls. This time, what we are talking about, here we go, 1-6. And he just opened the gate here. Because of that 6 score, jumped into 35. That means 15 to get from 3 balls and 4 balls, Gopi. That's the beauty of cricket. You can't say anything in cricket. The cricket is an unpredictable game. And a fantastic struck there from that batsman. Shrikant is a subtle batsman in the middle. He doesn't want to give this match quite cheaply for the opposition. He's just sending the strong message. I'm still there in the middle. I'm not really lost the hope of winning this match. Aju. Alright, I'm down the wicket. Shrikant once again, just using his feet. Collection from the fielder. Coming back for the second. Chance of run out, and he's gone. No need to get any help from the third umpire, because the batsman is not in the picture at all when the throw coming from the deep. And wicket number 2 is back into pavilion of friends Konchadi. Now that 36 for the loss of 2 wicket. 14 to get. 3 balls remaining, Gopi. Will it go and be one more 6 here? Yeah, can imagine, Gopi, because Shrikant, I think, is still is in the striker's end, and definitely the winning hope is still there for Konchadi, isn't it? बिल्कुल सतीश, और जहां तक कोंचाडी के विजय का सवाल है, अब ऐसा कहना पड़ेगा उनकी सारी उम्मीदें, सारी आशाएं श्रीकांत के ऊपर तैनात, जो कि 2 छक्का लगा चुके हैं, और देखना यह है कि वे यहां पर उनकी नैया को सही तट तक पहुंचा पाते हैं या नहीं. Exactly, Gopi, and Aju bowls. Shrikant using his feet, but not more than a single. He doesn't want to be in the non-strikers, and I must tell you, because now 13 to get from 2 balls. At last they managed to tie the match if you're able to get to 2 sixes in a row. Last 2 deliveries, 13 to get.
and if the batsman able to get 2 6s in final 2 deliveries, then they will going to tie the match. But excluding wides and no balls, that's so important. And again, Ajum bowling right arm round the wicket to the right-hander batsman, going for the big shot. And now Karthik asking for run out. Umpire says not out. One ball remaining. 12 runs required for the victory. And slowly now, yes, NNC, Sai Namana Kasargod, they are almost just a celebration remains here for them to entering into the finals of this prestigious Jacks Trophy 2022. The very good crowd out here in this most beautiful cricket ground, enjoying the game of cricket here. And here is last delivery of the semi-final. Balls. No wide call by umpire. That's what I'm mentioning about excluding wides and no balls. And wide call by umpire. Now 11 to get in last ball. Wide will not going to help you, but no ball 6 definitely will going to help Konchadi. No ball 6, and that's no ball. I think it's expecting from a very disciplined bowling department of SNNC. It's not a joke, I will tell you. It's a joke. And Aju, every time he bowling a final over for his team. And one more wide. One more wide. And might be Aju wanted to take this match a little bit interesting here. 10 required from last ball. 10 required from last ball. Here is Aju. Right arm over the wicket, and that's it. 9 runs comprehensive victory for SNNC are entering into the finals of prestigious Jacks Trophy 2022, and began for SNNC, and this is the second time I will tell you they came here. The first time they came into UCG cricket ground, STC Trophy 2021, they made an impression by coming into the finals. This is the second occasion they came to Mangalore, and now this different venue, but they once again they make an impression that they're into the finals. Congratulations, Sai Namana Kasaragod, for your wonderful performance. Even hard luck, Konchadi, friends Konchadi, KFC friends Konchadi. They really played a good game of cricket. It's not so easy, I will tell you. They came into the semi-final. And coming to the semi-final, I think it's a great achievement by any teams. Winning and losing is a part of cricket. But even I will tell you, the youngsters of KFC Konchadi, they played a magnificent game of cricket. They won the heart of cricket lovers as well. And thank you very much, Konchadi, to coming here, participating in this tournament. And unfortunately, you are out of the tournament, but you are always remained in the heart of cricket lovers for a long time. Thank you very much. ಧನ್ಯವಾದ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಅವರೇ. ನೋಡಿ, ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸೋಲುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದಂಥ KFC ಕೊಂಚಾಡಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಬಹುಶಃ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೋತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದಿರುತ್ತೀರಾ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಾವುಗಳಿಗೆ ಈ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಲೋಸಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಮಿಸಿ ಬರಬೇಕು KFC ಕೊಂಚಾಡಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ. ನೋಡಿ, ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಕಣ್ಣನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿಕೊಡಿ, ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ದಯಮಾಡಿ. KFC ಕೊಂಚಾಡಿ ತಂಡದ ಅನುಭವದ ಆಟಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಎಂದು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಾ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಎತ್ತು. ನಾಲ್ಕು 15ಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುವುದು.
4:15 ಮುಂದಿನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುವುದು. ಹಲೋ ಹಲೋ ದಯಮಾಡಿ ಕ್ರೀಸನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದಯಮಾಡಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡಿಸುತ್ತಾ ಬಳಿಕ ನೀರು ಗ್ರೀಸ್ ಹಾಕಿ. ದಯಮಾಡಿ ಆ ಬಳಿಕ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಚೂರು ಅಲ್ತಾ அடுத்தது ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ಲೇವೆ. ಓಕೆ ತೋಜಿಗೆ ಮೂಲು ಅಂಪೇರ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಲೈವ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುന്നുണ്ട്. ಓಕೆ
ಗೋಪಿ ಸರ್, ಗೋಪಿ ಸರ್, ಓ ಗೋಪಿ ಸರ್.
ಹಲ್ ಜಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 20-22 ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ SNNC ಕಾಸರಗೋಡು ಶಾಹಿನಮನ ಕಾಸರಗೋಡು ವಿರುದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದೆ NFC ಅಂಗರಗುಂಡಿ. ನೋಡಿ, 4-15ಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗೆ ಧಾವಿಸಿ ಬರಬೇಕು. 5 ನಿಮಿಷಗಳು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. 4-15ಕ್ಕೆ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವಿದೆ. ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗೆ 4-15ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಧಾವಿಸಿ ಬರಬೇಕು. ಎರಡೂ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಬರಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮನರಂಜಿಸಲು ಸುಂದರವಾದ ನಾಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡಿನ ಸದ್ದುಗಳು ಇನ್ನೇನು ಆಗಮಿಸಿಯಾಗಿದೆ. KFC ರೋಕರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ಮುಂದಿನ ಈ ಒಂದು ನಾಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡಿನ ಸುದ್ದಿನೊಂದಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಎರಡೂ ತಂಡವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲಿದೆ.
ಎರಡೂ ತಂಡದ ಸಮವಸ್ತ್ರದ ಕಲರ್ ನೋಡುವಾಗ ಹಳದಿ ಹಳದಿ ಕಲರಿನೊಂದಿಗೆ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂಥ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಹಳದಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ ಧರಿಸಿದಂಥ ಆ ಬನಿಯಾನಿನ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಹಳದಿ. ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ರಂಗಿನ ರಿಂಗದ ಆಟ ಈ ಮೈದಾನದ. ಬಹುಶಃ ಸುಂದರವಾದ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಹೋಲ್ 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 ಹೋಲ್. ಆರಂಭದ ದಿನದಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಕೊನೆಯ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2022. ಹೋಲ್ ಹೋಲ್ ಹೋಲ್. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣಿ ಚಿಮ್ಮಿಕೆ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂದೀಪ್ ಸ್ಯಾಂಡಿ. ಎರಡೂ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ NFC ಅಂಗರಗುಂಡಿ. ನೋಡಿ ಒಂದೊಮ್ಮೆ NFC ಅಂಗರಗುಂಡಿ ತಂಡ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲ್ 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 ಹಲ್. ನೋಡಿ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ NFC ಅಂಗರಗುಂಡಿ ತಂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ NFC ಅಂಗರಗುಂಡಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅದೇ ರೀತಿ SNNC ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ. ನೋಡಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು NFC ಅಂಗರಗುಂಡಿ ತಂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ NFC ತಂಡದ ಅಂಗರಗುಂಡಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ, ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದಂತ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ಬಹುದಾ? ನೋಡಿ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಸಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ಸೊ ಅದೊಂದು ಕಾರಣ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಚೇಸಿಂಗ್ ಎನ್ನುವಂತ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯದೊಂದಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತೀರಾ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು 7 ಓವರಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ, ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೀರಂದ ಭರವಸೆ ನಿಮ್ಮ ಎಸೆತಗಾರ ಮೇಲೆ? ಒಂದು 40ರ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕನ್ನುವ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, NFC ಅಂಗರಗುಂಡಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ನೋಡಿ 40ರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವೆ ಎನ್ನುವಂತ ಅವರ ಎಸೆತಗಾರರ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಭರವಸೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಾವುಗಳು ಅವರ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ಕಾರಣ ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಸೆತಗಾರರ ಪದವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತ ಈ ತಂಡ, ತಾವುಗಳು ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಒಂದು 60ರ ಒಳಗೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ 60 ಎನ್ನುವಂತ ಸಂಕೇತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ ಕಾದು ನೋಡುವ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು 60 ಓಟ, ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಸೆತಗಾರರ ಪಡೆ ಇದೆ. ಇದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅದೃಷ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಈ ನೋಡಿ 6 ಓವರ್, ಅದರಲ್ಲೂ ರಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ, 2 ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 60 ಓಟ. ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ, ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ತಮಗಿದೆ? ಗಿರಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗಿರಿ ಮೇಲೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ 2 ತಂಡ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ 2 ತಂಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವೀಕ್ಷಕ ವೀರನೆಗಾರರು ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಸತೀಶ್ ಸಲಿಯಾನ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ವೀಕ್ಷಕ ವೀರನಗ ಗೋಪಿ
ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಅನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 7 ಓವರಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ, ಮುಂದಿನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಜಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2022 ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂದಿನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನದಾಳದಲ್ಲಿತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ಜಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಸಾದರಪಡಿಸುವಂತ ಈ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ 2 ತಂಡಗಳು ಕೊನೆಯ ಹಂತವಾಗಿ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲಿದೆ. ಆ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬಿದ್ದಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ 2 ತಂಡಗಳು, ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಜರ್ಸಿಯೊಂದಿಗೆ ರಾರಾಜಿಸುವಂತಹ, ಕಂಗೊಳಿಸುವಂತಹ 2 ತಂಡಗಳು. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ NFC ಅಂಗರಗುಂಡಿ ಸ್ಯಾಂಡಿ, ಸಂದೀಪ್ ಸ್ಯಾಂಡಿ ದಯಮಾಡಿ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತ ಬರಬೇಕು. ಸಂದೀಪ್ ಸ್ಯಾಂಡಿ, ಹಲೋ ಸಂದೀಪ್ ಸ್ಯಾಂಡಿ, ಹಲೋ ಸಂದೀಪ್ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತ ಬರಬೇಕು ದಯಮಾಡಿ. ಸಂದೀಪ್ ಸ್ಯಾಂಡಿ ನೋಡಿ, 7 ಓವರಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ, 2 ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವಿದು. ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ತಂಡಗಳು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು NFC ಅಂಗರಗುಂಡಿ ತಂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಲೋ ಧನ್ಯವಾದ. ಸುಂದರವಾದ ನಾಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡಿನ ಸದ್ದುಗಳು. ಇನ್ನೇನು ನೆರವೇರಲಿದೆ. ನಾಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡಿನ ಸದ್ದಿನೊಂದಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ 2 ತಂಡ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. 7 ಓವರಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಆರಂಭದ ಓವರನ್ನೇ ಸೇಲು ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತ 2 ಆಟಗಾರರು. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎನ್ನುವಂತ ಅನುಭವದ ಜೋಡಿ SNNC ಕಾಸರಗೋಡು ಪರವಾಗಿ. ಆರಂಭದ ಓವರನ್ನೇ ಸೇಲು ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಕೀರ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ್ರು. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸುಂದರವಾದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ. ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇದು. ಜಾತಿ, ಮತ, ಭೇದ, ವರ್ಣ, ಪಂಗಡ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬದಿಗೆ ಇಡುತ್ತಾ ಸೌಹಾರ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಾದರಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಮಾತುಗಳು ಅದೆಷ್ಟು ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಲು ನೆನಪಿಸುವೆ. ತಲೆಗೆ ಟೋಪಿಯನ್ನು ಧರಿಸುವಂತ ಮುಸಲ್ಮಾನನಾಗಲಿ, ಹಣೆಗೆ ಕುಂಕುಮ ಇಡುವಂತ ಹಿಂದೂ ಆಗಲಿ, ಕೊರಳಿಗೆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸುವಂತ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಯಾಗಲಿ, ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ಆಡುವುದೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ, ಮತವಿಲ್ಲ, ಭೇದ, ವರ್ಣ, ಪಂಗಡ ಇದ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕ್ರಿಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಒಂದೇ ಛಲ, ಅದು ತಮ್ಮ ತಂಡ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿಜಯದ ನಗೆ ಬೀರಲಾಗಿ ಆಡುವಂತ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಂದು ಜಾಕ್ಸ್ ಪಂಜಿಮುಗೆರು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎನ್ನುವ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಸಾದರಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭದ ಓವರ್ ಶಾಕೀರ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ್ರು. ಆರಂಭದ ಚೆಂಡನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಯತ್ನ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಚಪ್ಪಾಲೆಯ ಸದ್ದುಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಕಾರಣ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಂತೂ ಆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಲೆಯ ಸದ್ದುಗಳು ಎನ್ನುವುದು ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ. 1 ಓಟ ಪೂರ್ತಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2ರ ನಿಶಾನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 2 ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭದ 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ
2 ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. NFC ಅಂಗರಗುಂಡಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಶಾಹಿನಮನ ಕಾಸರಗೋಡ್ ಕೇರಳ ಪರಿಸರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಫೈನಲ್ ಹಂತದವರೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಂತ ಕಾಸರಗೋಡ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗರಗುಂಡಿ ಪರಿಸರದ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ. ಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 3 ಓಟ ಕಲೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ SNNC ಕಾಸರಗೋಡ್. 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಶಾಕೀರ್. ಚತುರ್ಥ ಚೆಂಡು. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಓರ್ವ ನಾಯಕ ಕೂಡ ಕಾರ್ತಿಕ್. ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಚೆಂಡು ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸುಂದರತೆಯ 4 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದಂತ ಸಾಕೀರ್ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 3 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತನ್ಕೂಟದ 5ನೇ ಚೆಂಡನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಾಕೀರ್. ಸಾಕೀರ್ ಟು ಕಾರ್ತಿಕ್. ಪಂಚಮ ಬಾರಿ 5ನೇ ಚೆಂಡನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ಸುಂದರತೆಯ ದಂಡನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ 1 ಓಟ ಪೂರ್ತಿ. 2ರ ನಿಶಾನೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೊನೆಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಆ ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್ ನ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಜರ್ 17 ನಂಬರಿನ ಬನಿಯಾನುದಾರಿ ಅಜರ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ 2 ಓಟ ಉಳಿತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 5 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಸರಗೋಡು ತಂಡ. 5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭದ ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್. ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭದ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 5 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೈಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ರಂಗಿನೊಂದಿಗೆ ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಟ್ರೋಫಿ. ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಎನ್ನುವಂತ ಟ್ರೋಫಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಒಂದು, ಈ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವಿಜೇತರು ಯಾರು? ಇಂದು ಜಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವಂತ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಅದರೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನಿಯಾಗುವಂತ ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿರಿಸಿ. ಕಾರಣ ಅದೃಷ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಎನ್ನುವಂತ ಪದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ರಿಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಗೆಲ್ಲಲು. ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಇಂದಿನ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡ ಯಾವುದು ನೋಡಿ. NFC ಅಂಗರಗುಂಡಿ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರೇ ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್ ನ ಬದಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. ದಯಮಾಡಿ ಆ ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ತಾವುಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. NFC ಅಂಗರಗುಂಡಿ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್. 2ನೇ ಓವರಿಗಾಗಿ ತಮಗಾಗಿ ಆ ಡಗೌಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳು ಡಗೌಟ್ ಅನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾಯದ ಆಟಗಾರನ ನಿರ್ಗಮನ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ನೋಡಿ, 2 ಡಗೌಟ್ 2 ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. 2 ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರ ಅದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. SNNC ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. NFC ಅಂಗರಗುಂಡಿ ವೇದಿಕೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಡಗೌಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅದರ ಸದುಪಯೋಗ ತಾವುಗಳು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ದಾಪುಗಾಲಿಟ್ಟರು ನೋಡಿ. ಬಹುಶಃ ಸಲ್ಮಾನ್ ತಂಡದ ನಾಯಕನ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವಂತ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡನ್ನೆಸೆದರು. ಆರಂಭದ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತೂರವರ ಉದ್ದರಿ ಪಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೂ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 5ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಉದ್ದರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. 7 ಓವರಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತನ್ಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಸಲ್ಮಾನ್, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೋರಾಟಗಾರ, ಜೋಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸರದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿಗಾರ ಸಲ್ಮಾನ್. ದ್ವಿತೀಯ ದಾಳಿ, ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದು ಹುದ್ದರಿ ಪಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ್ರು. ಚಪ್ಪಾಲೆ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಅತ್ತ ಕಡೆಗೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಸದ್ದುಗಳು ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಚೆಂಡಿಗೆ 2 ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಂಡ್ರ ಕಾರಣ ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟಕ್ಕೆ ಗುರಿಯನ್ನಿಟ್ಟರು. 2 ಉದ್ದರಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭದ 2 ಉದ್ದರಿ. NFC ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಾಡಿ ಡಗೌಟ್ ಅನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಾವುಗಳು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅವರಿಗೆ ಚೇರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಿ. NFC ಅಂಗರಗುಂಡಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ದಯಮಾಡಿ
ಡಗೌಟ್ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಗೌಟ್ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ NFC ಅಂಗರಗುಂಡಿ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರೇ, ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ನಿಯಮದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಆ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ತಾವುಗಳು ಬದ್ಧರಾಗಿರಲೇಬೇಕು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ನಿಯಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬಂತು. ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಸಲ್ಮಾನ್. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವೀರನಾಗಬಹುದೇ ಇಂದು? ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವೀರರಾಗಬಹುದೇ ಸಲ್ಮಾನ್? 3ನೇ ಚೆಂಡನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರನಾಗಿ 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಸಂಸೀದ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ಕೂಟದ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಸಲ್ಮಾನ್ ಸಂಸೀದ್ ರವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಎಚ್ಚಲತೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 6, 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. ಆರಂಭದ 1 ಓವರ್ ಬಿಂದು 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ 9 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 6 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸಲ್ಮಾನ್. ತನ್ಕೂಟದ 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ತನ್ಕೂಟದ 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಟು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ. ಆ ನಾಯಕ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ 6 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ಕೂಟದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ 2 ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚಲತೆಯಾಗುತ್ತಾ 6. ಬಹುಶಃ 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್, KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ಇದರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭೆ, ಸೂರಿಂಜೆ ಹಕೀಂ ಇವರ ಓರ್ವ ಅನುಭವ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಆ ಒಂದು ತಂಡದ ಹಕೀಂ ರವರ ಫೇವರಿಟ್ ಬೌಲರ್ ಅನ್ನಬಹುದು ಈ ಸಲ್ಮಾನ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಲ್ಮಾನ್ ತನ್ಕೂಟದ 5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಂಬಿಕೆಸ್ಥ ಎಸೆತಗಾರ ಈ ಸಲ್ಮಾನ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಥಮಾರ್ಧದಲ್ಲಿ 5 ಚೆಂಡನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವಾಗ 2 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಅದರಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ 2 ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಲ್ಮಾನ್. 7 ಓಟ ಕಲೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 7 ಓವರಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 7. ಸಲ್ಮಾನ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ದಂಡನೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 8 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಬಹುಶಃ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಲೋಸಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ತಮಗಾಗಿ ಆಸನ ಸಿದ್ಧಾಗಿದೆ. ಆ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ನೋಡಿ, ಹನ್ನೆರಡು ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವಾಗ 8 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ SNNC. ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 30 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. 30 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕಾದ್ರೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 30 ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ 30 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಸಮಾಲೋಚನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಆ ಸಮಾಲೋಚನೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ, ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳು ನೋಡಿ, 4:36 ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡುವಂತ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ಅವಕಾಶವಾಗಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ತಾವುಗಳು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಓವರಿಗಾಗಿ ಚಾಲನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕನ ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಶೈಲೇಶ್. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ದಿನ ಸಹಕರಿಸಲು ಅಂಕಿಅಂಶ ಬರಹಗಾರ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಶಿ ಎನ್ನುವಂತ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಬರಹಗಾರವನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಂಕಿಅಂಶ ಬರಹಗಾರ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಉರ್ವ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಇವರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವುಗಳು ನೆನಪಿಸಲೇಬೇಕು. ಕಾರಣ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಸೆತದ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಆ ಒಂದು ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ, ಕ್ಯಾಮರಾದ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಇಡುವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದ ಆ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್. ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಾವುಗಳು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ, ಆ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಶೈಲೇಶ್. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ. 1+1 2 ಓಟಗಳ ಎಚ್ಚಲತೆ 10ರಲ್ಲಿದೆ. ಸುಂದರತೆ ಆಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಈ ಮಧ್ಯೆ ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ಅತಿರಿಕ್ತ ಖಾತೆಗೆ 1 ಓಟ ಎಚ್ಚಲತೆ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆ ಎಚ್ಚಲತೆಯಾಗುತ್ತಾ 11.
11 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 7 ಓವರಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಇಲ್ಲಂತೂ 40 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 50-55 ಒಂದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೊತ್ತ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವುದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ 50-55ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ, ಒಂದು ಓಟ ಪೂರ್ತಿ 2ರ ನಿಶಾನೆಯೊಂದಿಗೆ ಶರವೇಗವಾಗಿ 1 ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ತಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆ ಎಚ್ಚಲತೆಯಾಗುತ್ತಾ 12 ಆರಂಭದ 13 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. 13 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 12 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಶೈಲೇಶ್ ತನ್ಕೂಟದ 2ನೇ ಚೆಂಡನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಅದ್ಭುತವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇದೆ. ಮನವಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಿಗಬಹುದು. ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 2ನೇ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಮನವಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾರ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 12 ಔಟ್ ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಔಟ್ ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು, ಆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ತಾವುಗಳು ಬದ್ಧರಾಗಿರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಕುಂಪಲ. ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ನ್ಯಾಯ ದೇವತೆಗಳು ಎನ್ನಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತನ್ಕೂಟದ 3ನೇ ಉದರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ 12 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಶೈಲೇಶ್ 3ನೇ ಚೆಂಡನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ನಾಯಕನ ನಿರ್ಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಹೊಸ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 7ರ ಗಿರಿರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ, ತನ್ನ ದಂಡು ಮೂಲಕ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬಾರಿಸಿದಂತ ಓರ್ವ ಅನುಭವದ ತಂಡದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು, ತಂಡದ ನಾಯಕನ ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರ ಗಿರಿರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚಲತೆಯಾಗುತ್ತಾ 12 3ನೇ ದಾಳಿಯನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶೈಲೇಶ್ ತೃತೀಯ ಬಾರಿ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸುರೇಶ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಇವರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು, ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಸದ್ದುಗಳು ಖಂಡಿತ ಗಿರಿರವರಿಗೆ ಕಾರಣ. ಚಿಕ್ಕಿ ಎಸೆತಗಳು ಬರುವಾಗ ಆ NFC ಅಂಗರಗುಂಡಿ ತಂಡದ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಆ ತಂಡವನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದು ಕ್ರಿಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಮಾತು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 1 ಓಟ ಎಚ್ಚಲತೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆ ಎಚ್ಚಲತೆಯಾಗುತ್ತಾ 13. ನೋಡಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಾಗಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿನಲ್ಲಾಗಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎನ್ನುವಂತ ಆಟದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು, ಅತ್ತೆಗೊಂದು ಕಾಲವಿದ್ದರೂ ಸೊಸೆಗೂ ಒಂದು ಕಾಲ ಬರಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆಯ ಕಾಲ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಆದರೆ ಸೊಸೆಯ ಕಾಲ ಇನ್ನೂ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ, 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 14 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಶೈಲೇಶ್ ತನ್ಕೂಟದ 5ನೇ ಚೆಂಡನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕದರೋಡನ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಿರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಸೀದ್ರವರ ಜೋಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಮಾಲಕರಿಗೆ ಮೋಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಹಣಾಹಣಿ. ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟದೊಂದಿಗೆ 30,000 ನಗದು ಬಹುಮಾನ, ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ 20,000 ನಗದು ಬಹುಮಾನ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರೋಫಿಗಳು, ಅದರೊಂದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು. ಆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಇಂದಿನ ವೀರರು ಯಾರು ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಥಮಾರ್ಧದಲ್ಲಿ 2.5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 15 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವದ ಆಟಗಾರ, ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಂಸೀದ್ ಗಿರಿ ರವರ ಜೋಡಿ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ, ಕಾಲಿಗೆ ಬಡಿತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು, ಬಲವಾದ ಮನವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಬೈ ನಿಶಾನೆಯಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಎಚ್ಚಲತೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 16 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ SNNC ಕಾಸರಗೋಡು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಜಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2022 ಜಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪಂಜಿಮುಗರು ಸಾದರಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು. ನೋಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ನೇರ ಮಾರ್ಗದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಚೇರನ್ನು ಇಡುತ್ತಾ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ
ತಾವುಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲೇಬೇಕು. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜಾಗಗಳಿದೆ, ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಮ್ಮ ಚೇರ್ಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿಕೊಡಿ. ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು, ಗಾಡಿಗಳು, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಡೆಯುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬಡೇಮಿಯಾ ಚೋಟೇಮಿಯಾ ಅಭಿಲಾಷ್, ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಾವುಗಳು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದದೊಂದಿಗೆ 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲವಾದ ದಂಡನೆ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ. ಈ ಮಧ್ಯೆ 1 ಓಟ ಎಚ್ಚಲತೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ್ರು. ತಂಡದ ಖಾತೆ ಎಚ್ಚಲತೆಯಾಗುತ್ತಾ 17ರಲ್ಲಿ 19 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ತನ್ಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗಿರಿ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವದ ದಾಳಿ, ಆಫ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಕೈಗಲಗಲವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಖಾತೆಗೆ 1 ಓಟ ಎಚ್ಚಲತೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚಲತೆಯಾಗುತ್ತಾ 18 ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ 1 ಓಟ ಎಚ್ಚಲತೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಎಚ್ಚಲತೆಯಾಗುತ್ತಾ 19 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಲ್ಮಾನ್. ತನ್ಕೂಟದ 3ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟಮ್ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಕುಂಪಲ ಇವರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಅತಿರಿಕ್ತ ಖಾತೆಗೆ 1 ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆ ಎಚ್ಚಲತೆಯಾಗುತ್ತಾ 21 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವ ಎಲ್ಲ ಯತ್ನವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ SNNC ಕಾಸರಗೋಡು. 3 ಉದ್ದರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಆಟವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಎಚ್ಚಲತೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉಲ್ಟ ದಂಡಿನ ಮೂಲಕ ಅವಳಿ ಓಟದ ನಿಶಾನೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ 2 ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 23 ಬಂದಾಗಿದೆ. 4ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 4th ಬಾಲ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಸುಂದರತೆ ಓರ್ವ ದಾಳಿಗಾರ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ 1 ಓಟ ಎಚ್ಚಲತೆ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆ ಎಚ್ಚಲತೆಯಾಗುತ್ತಾ 24. 4ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳು. ನೋ ಸ್ಕೋರ್. ಎಸ್ ಓಕೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕ್ಷಮಿಸಿ. 23 ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಲ್ಮಾನ್. ಪಂಚಮ ಬಾರಿ ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಲ್ಮಾನ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚಲತೆ ಕಾಣುತ್ತಾ 24, ಅರ್ಥಾತ್ 23 ಚೆಂಡಿಗೆ 23 ಬಂದಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ಇನ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಬಲವಾದ ದಂಡನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದೇ. ನೋಡಿ, ಗಿರಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಓರ್ವ ಅನುಭವದ ಆಟಗಾರ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಗಿರಿ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪ್ರಥಮಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಓಟವನ್ನು ಒಂಟಿ ಗಳಿಸಿದ್ರು. ಬಳಿಕ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ 4 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭದ 4 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚಲತೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ 29. ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 18 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಎಷ್ಟರ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಮತ್ತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಂದರವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗೈದು. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ 2 ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಪಿ ಸರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆಗಮಿಸಿ ಸರ್. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಪ್ರತಿ ಹಂತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿಗೆ ಬಿತ್ತರಿಸಲು ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. धन्यवाद जनाब इरशाद काऊर। निस्संदेह बेहतरीन आंखों देखा हाल आपने सुनाया राज्य भाषा कन्नड़ में, और इसके लिए हम सर्व क्रीड़ा प्रेमी और संगठकों की और खुद की ओर से आपका हृदयपूर्वक अभिवादन
करते हैं। और जहां तक का सवाल है इस मेगा फाइनल मैच का, तो 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद एसएनएनसी कासरगोड जोड़ चुका है इस वक्त 29 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 29 रन दे स्कोर, 7 ओवर्स पर साइड टू बी प्ले। 7 ओवर का खेल हर पारी में खेले जाएंगे और 4 ओवर का खेल यहां पर समाप्त हो चुका है। और पांचवा ओवर लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार। माजिम पहली गेंद लेकर ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, और गेंद को इस वक्त ऑफ स्टंप से बाहर की ओर काफी हद तक निकलती हुई। वाइड का इशारा इस बीच अंपायर का, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़ चुका है 30 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। दाहिना तो ओवर द विकेट, यह गेंद चिप किया है इस वक्त, गेंद जाती हुई एक्स्ट्रा कवर फील्डर के हाथों में, और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है। शमशीद का विकेट यहां पर गिर चुका है, और ऐसा कहना पड़ेगा थोड़ा सा विट था, और इस विट को कबूल तो जरूर किया, लेकिन स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को उछाला, प्लेसमेंट बिल्कुल गलत है और भुगतान उन्हें करना पड़ा। यह विकेट यहां पर गिर चुका है। विकेट नंबर 4 30 रनों के योग पर एसएनएनसी कासरगोड। एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला जैक्स ट्रॉफी 2022 2022, और इस शानदार श्रृंखला का शानदार तरीके से आयोजन किया है जैक्स पंजीमुगेर ने। और उनके 39वें वर्षगांठ पर इन द सेलिब्रेशन ऑफ देयर 39th ईयर दे ऑर्गेनाइज्ड अ फैंटास्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट इन द फेस ऑफ जैक्स ट्रॉफी 2022। और जहां तक का सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए माजिम, और जहां तक स्ट्राइक का सवाल है तो गिरी इस वक्त स्ट्राइक लेते हुए। शाम का वक्त, हालांकि धूप का अस्तित्व जरूर मौजूद है, लेकिन धूप की प्रखरता यहां पर कम हो चुकी है। रिवर्स शॉट खेलना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में, 1 रन मिलेगा, और 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड बढ़कर यहां पर पहुंच चुका है 31 रनों पर। इट्स 31 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स इन द ओवर नंबर 5 in progress. तो अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार रहा, और गिरी इस वक्त सामना करते हुए यह गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेला खूबसूरत, और इस बार गेंद लगभग फील्डर के हाथों से टकराने के बाद शॉर्ट थर्ड मैन पर निकल चुकी है, और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 32 रन बन चुके हैं। 32 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट, एंड दिस इज द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। 7 ओवर्स पर साइड टू बी प्ले, और जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है, कम से कम 55 से 60 तक का स्कोर यहां पर खड़ा करना होगा एसएनएनसी कासरगोड का, अगर उन्हें एनएफसी अंगरगुंडी के बल्लेबाजों पर दबाव डालना है जब वो बल्लेबाजी पर उतरेंगे। ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा इस बीच है, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 34 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज की ओर की गेंद, इस बार गेंद को चिप किया खूबसूरती के साथ, गेंद जाती हुई इस वक्त एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा की ओर, गेंद नेट पर टकरा चुकी है, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। It's 36 now in fact for the loss of 4 wicket, और जहां तक सवाल है 35 for the loss of 4 wicket, और जहां तक सवाल है आज प्रीतू का विकेट इस मैच में जल्दी गिरा, तो उसके बाद 3 विकेट गिरे कार्तिक, सूरज और शमशीद के रूप में, और इस बार ये गेंद को खूबसूरती के साथ निकाला है एक्स्ट्रा कवर पर। 2 रन फिर से मिलेंगे, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 37 रनों पर। तो इस वक्त गिरी जिनको लोअर ऑर्डर पर इस वक्त भेजा गया है, और वो इस वक्त अश्वित के साथ मिलकर पारी को संवारने की कोशिश यहां पर करते हुए, और यहां पर स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 37 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 37 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल मैच जैक्स ट्रॉफी 2022 के अंतर्गत यहां पर खेला जाता हुआ। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए स्वीप करना चाहा, लेकिन आखिरी मौके पर देखा कि ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद निकल रही है, गेंद को छोड़ दिया उन्होंने, वाइड का इशारा इस बीच, और 1+1 2 रन्स एडेड टू द टोटल इन द फेस ऑफ एक्स्ट्रास, और स्कोर इन 2 रनों के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 39 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। इट्स 39 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। धीरे धीरे
आरंभिक 4 आघातों से इस वक्त संभलता हुआ SNNC कासरगोड। ये गेंद अच्छी गेंद थी, इस वक्त गेंद को खूबसूरती के साथ मो इस वक्त पुश कर दिया है लिमिट ऑफ पर, और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 40 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट, 5 ओवर्स हैड बीन बोल्ड। तो 5 ओवर की समाप्ति, पहले ओवर में बने थे 5 रन, दूसरे ओवर में 8 रन बने, तीसरे ओवर में दूसरे ओवर में 3 रन बने, तीसरे ओवर में 8 रन बने, चौथे ओवर में 13 रन बने और 5वें ओवर में 11 रन बने। कुल मिलाकर मैं समझता हूं सतीश, अंतिम 2 ओवर में बेहतरीन कमबैक कर चुके इस वक्त कासरगोड के बल्लेबाज। अंतिम 2 ओवर में 24 रन बटोर चुके हैं और यही लय को वो बरकरार रखते हैं तो उनका आंकड़ा 60 के पार हो सकता है, और 60 का आंकड़ा अंडर दिस कंडीशन इट्स गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल जब NFC अंगरगुंडी के बल्लेबाज बल्लेबाजी पर उतरेंगे। Exactly. Hello. Exactly, Gopi, because the format of the game is changed a little bit, isn't it? 4 hours format of the game, the previous matches, but now it's a final and 7 hours format of the games. The batsman has got a lot of opportunity, time they have to improvise, because after that early breakthrough, the wicket of I think opening batsman Pritu, I think that make a big difference. But after that, Giri knows that how important for him to play the responsible innings. Because of his 1-6 Gopi, they started to accelerate. And now 2 hours remaining, 3 hours remaining, and it certainly is going 2 hours remaining. Certainly is going to be a testing time for the bowlers of NFC Angaragundi. बिल्कुल सतीश, 24 रन स्कोर्ड इन दिस लास्ट 2 ओवर्स। पहली गेंद चिपके है इस वक्त, स्क्वायर ऑफ द विकेट, फील्डर गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे, 1 रन मिलेगा, दूसरा रन भी मिलेगा, और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। निस्संदेह यहां पर भागदौड़ को, पारी की भागदौड़ को संभाले हुए इस वक्त गिरी और अश्वित एक अपनी टीम को एक बेहतर स्कोर की ओर अग्रसर यहां पर करते हुए, और आमतौर पर यहां पर शाम होने के बाद हवे का रुख हालांकि कम हो जाता है, हवा की रफ्तार कम हो जाती है और बल्लेबाजों को स्ट्रोक्स खेलने में काफी दिक्कतें महसूस होती है, और इस बात को मद्देनजर रखते हुए ये दोनों बल्लेबाज जानते हुए इस वक्त खुलकर स्ट्रोक्स खेलने की पूरी कोशिश करते हुए ये गेंद इस वक्त स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को खेल दिया। गेंद पहुंची इस वक्त डीप एक्स्ट्रा कवर पर, स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है इस 1 रन के साथ 43 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। इस 43 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, इस बार गिरी के लिए खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला, इस वक्त डीप मिड विकेट पर एकमात्र रन फिर से बल्लेबाज को मिलेगा, इससे पहले कि डीप मिड विकेट फील्डर गेंद को फील्ड करने के बाद लौटा है गेंदबाज के हाथों में, और 1 रन के साथ स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है 44 रनों पर। इट्स 44 नाउ, और गेंदबाज इस वक्त शाकिर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिना हाथ ओवर द विकेट, अश्वित इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, दाहिना हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद बेहतर गेंद, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद को खेलने के प्रयास में पूरी तरह सफल नहीं हुए, पैरों पर टकराई, गेंद पहुंची शॉर्ट मिड विकेट पर जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया, और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 45 रन इस वक्त खुलकर बनते हुए, और ये दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे पारी की भागदौड़ को अपने हाथों में संभालते हुए गेंद को उछाला, फॉलो थ्रू में गेंद को छूटे, और इस बार रनआउट का खतरा हो सकता है, थ्रो निशाने पर, और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है। गेंद को सीधे ड्राइव किया था बैक टू द बॉलर की दिशा में, कॉटन बॉल का मौका गंवाया था इस वक्त फॉलो थ्रू में गेंदबाज ने, लेकिन दौड़कर चले आए गिरी नॉन स्ट्राइकर की ओर रन के लिए, और अश्वित दौड़े जरूर लेकिन कुछ देर से, और इससे पहले कि वो स्ट्राइकर रन की ओर पहुंचे गेंदबाज ने तुरंत गेंद को फील्ड करते हुए शाइन किया विकेटों पर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और उनका थ्रो शमशों को बिखेर कर ले जाता हुआ, और ये साझेदारी यहां पर टूट चुकी है। 5वां विकेट गिर चुका है 45 रनों के योग पर। It's 45 for 5. तो नए बल्लेबाज हज्जू इस वक्त क्रीज पर मौजूद है, और इस वक्त शाकिर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए 6th ओवर इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। गेंदबाज किया गेंद, इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ की दिशा में, क्लीन कलेक्शन, थ्रो पहुंच चुका है, दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट रनिंग बिटवीन द विकेट, लगभग हिरनों की भांति यहां पर विकेटों के पीछे दौड़ते हुए, विकेटों के बीच दौड़ते हुए दोनों बल्लेबाज, और इस बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट के जरिए दूसरा रन यहां पर ये दोनों बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन 47, और जहां तक सवाल है ओवर का, तो ओवर यहां पर समाप्त हो चुका है,
और 6 ओवर की समाप्ति के बाद 47 रन बन चुके 5 विकेट के नुकसान पर। अंतिम ओवर का खेल यहां पर बाकी, और इस ओवर में कुल मिलाकर रन बने 7, और अंतिम ओवर का खेल जो कि बाकी है। और अंतिम ओवर के बारे में अगर कहा जाए तो जैसा कि मैंने और सतीश ने जिक्र किया था, कम से कम 60 तक के आंकड़े तक अगर एसएनएनसी कासरगोड के बल्लेबाज पहुंचते हैं तो चुनौती भरा लक्ष्य कहलाएगा इन हालातों में। और देखते हैं क्या होता है इस अंतिम ओवर में। उनकी पारी में गेंदबाज इस वक्त तैयार, शैलेश गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, गिरी इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। एक बेहतरीन पारी अपने टीम के लिए खेलती है, 12 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर वो बल्लेबाजी करता है। ही इज बैटिंग ऑन 12 नाउ इंक्लूडिंग 1 मैसिव 6। और फील्डिंग में यहां पर जमावट चलती हुई, दर्शकों की तादाद काफी हद तक बढ़ चुकी है। मैदान के इर्द गिर्द इस वक्त दर्शक ही दर्शक नजर आते हुए, और खामोशी के साथ मैच का मुआयना इस वक्त करते हुए दोनों टीमों के समर्थक अपने टीम का जोश और उत्साह बढ़ाते हुए तालियों के साथ, सीटियों के साथ बाएं हाथ राउंड द विकेट। पहली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद शैलेश की गेंद को ड्राइव किया, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, गेंद जाती हुई एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 48 रनों पर। इट्स 48 नाउ for the loss of 5 wicket in the over number 7 and a last in progress in their innings। और आखिरी मौके पर इस वक्त गेंदबाज शैलेश गेंदबाजी करने के लिए तैयार। अज्जू इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं, बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए। फुल टॉस, गेंद को चिप किया है मिड विकेट पर, और इस बार गेंद नारियल के पेड़ पर टकराने के बाद वहां पर गिर चुकी है, वरना निश्चित रूप से यह कैच आउट हो सकता था। वाइडिश लॉन्ग ऑन पर फुल टॉस गेंद को उठा रहा था ऑफ द टोज, और आखिरी मौके पर जैसे ही फील्डर लॉन्ग ऑन पर आए गेंद को लपकने के लिए, गेंद उनके आगे जो नारियल का पेड़ था उसके डाल पर टकराई, और आखिरकार ये मौका जा चुका है। और इस बीच बल्लेबाज 2 रन प्राप्त कर चुका है। द 50 कम्स अप फॉर कासरगोड इन द ओवर नंबर 7 इन द लास्ट इन प्रोग्रेस। ये गेंद बेहतर गेंद थी, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट फाइनल की दिशा में। 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। 1 डिक्लेयर्ड, 51 in the over number 8 in progress. Still in overall calculation it's going to be 3 balls left in their innings। और शैलेश इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, अज्जू इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए एक्स्ट्रा विकेट गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी बिल्कुल, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर रहा। और जैसा कि मैं और सतीश ने पहले कई बार हम लोगों ने जिक्र कर चुका है कि हमारा कमेंटेटर बॉक्स जो इस वक्त है वो क्रॉस एंगल पर है, इस वजह से हमें ठीक से इस वक्त मालूम नहीं पड़ रहा है कि गेंद कितनी ऑफ स्टंप या लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती है। और इस बार काफी बाहर की ओर निकली थी गेंद। इस बार गेंद को चिप किया है, मौका हो सकता है फील्डर गेंद के नीचे आते हैं और बेहतरीन कैच लेने में सफल। बेहतरीन कैच इस वक्त ले चुके हैं फील्डर, ऐसा कहना पड़ेगा। जस्ट टुक आइज ऑन दैट बॉल एंड जस्ट ग्रैब द कैच, जस्ट रनिंग टुवर्ड्स टू हिज बैक साइड 7 to 8 steps, and this is an absolutely magnificent catch taken by the widish long off fielder। पीछे की ओर दौड़ते हुए कैच लपकना इतना आसान नहीं है, और यहां पर गेंद पर अपनी नजरें गड़ाई रखी, और आखिरकार पीछे की ओर दौड़ते हुए इस कैच को उन्होंने लपका, और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। 52 now for the loss of 6 wicket in the over number 7 and a last in progress in the innings। Still just 2 balls now remaining in the innings। सिर्फ 2 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में। और शैलेश इस वक्त तैयार, गिरी बैक ऑन स्ट्राइक। क्या बचे हुए अंतिम 2 गेंदों में गिरी कुछ करारे प्रहार यहां पर करते हैं, देखना पड़ेगा। अंतिम 2 गेंदों में कितने रन बटोरते हैं देखना पड़ेगा। यह गेंद इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर, डाइविंग स्टॉप विकेट कीपर द्वारा वाइड का इशारा। 53 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स, और अभी भी 2 गेंदें उनकी पारी में बाकी। शैलेश बाएं हाथ राउंड द विकेट क्रीज के कोने से गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज गिरी के लिए ये गेंद, इस बार गिरी ने गेंद को ड्राइव कर दिया है, लॉन्ग आउट की दिशा में गेंद जाती है, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। गिरी सेकंड की ओर दौड़ पड़े, गेंद की लाइन से अपने आप को बचाया बल्लेबाज ने, और आखिरी मौके पर दूसरे रन के लिए दौड़े और यशस्वीतम पूर्ण करते हुए गिरी दौड़ पड़े थे। और आखिरी मौके पर स्ट्राइकर रन पर 1 रन पूरा करने के बाद चम्मी दौड़े ही, जैसे ही दौड़े उन्होंने देखा गेंद उनकी लाइन पर आ रही है, अपने शरीर को गेंद की लाइन से अलग किया और दौड़े नॉन स्ट्राइक रन पर, और जब तक थ्रो पहुंचे वो दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 55। द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। गिरी द बैट्समैन एंड शैलेश द बॉलर, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट टू द राइट हैंडेड बैट्समैन गिरी नाउ।
अंतिम गेंद लेकर तैयार। यह गेंद इस बार चिप किया है, स्क्वायर ऑफ द विकेट, और इस बार गेंद फील्डर के पहुंच से बाहर। 1 रन मिलेगा, थोड़ा सा टटोलते हुए वहां पर गेंद को। दूसरा रन इस वक्त पूर्ण कर चुके हैं, और इन 2 रनों के साथ द इनिंग्स इज अप for SNNC Kasargod. They finished well after being slower start. 57 runs they scored in the stipulated 7 overs for losing 6 wickets. And now the target for NFC Angargundi is 58 to clinch the prestigious Jacks Trophy 2022. और 58 रनों का लक्ष्य थी। द रिक्वायर्ड रन रेट एग्जैक्टली 8.30 रन पर ओवर। और मैं समझता हूँ एक बेहतर शुरुआत इस वक्त एनएफसी अंगरगुंडी के सलामी बल्लेबाजों को करनी होगी, और उस सिलसिले को बरकरार रखना होगा आने वाले बल्लेबाजों को। लेकिन सशक्त गेंदबाजी का लाइनअप है कासरगोड के पास, और उस सशक्त गेंदबाजी के लाइनअप के खिलाफ बेहतर बल्लेबाजी करनी है, तो मैं समझता हूं कुछ हद तक आक्रामक बल्लेबाजी जरूर अपनानी होगी राइट फ्रॉम द फर्स्ट डिलीवरी ऑफ देयर इनिंग्स एनएफसी अंगरगुंडी के बल्लेबाजों को। क्यों सतीश? Exactly, Gopi. We are mentioning about 58 target to become the champion of this prestigious Jacks Trophy 2022. But suddenly, Gopi, it's a very good effort from NFC Angaragundi in the bowling department. They bowled well. They restricted the opposition from less than 60. But still, I think, Gopi, the 58 runs to win the match against, you are right, Gopi, against the formidable bowling department of SNNC. The batsmen of NFC Angaragundi have to bat really very well. Little bit, they need to pull their socks in their batting department, especially the batsmen like Javed is our most experienced batsman for the side. They got Sali. They got some 3 to 4 batsmen, though they can deliver. And at the same time, 58 runs, 8.33 runs per hour. Gopi, it's a different ball game compared to the 4 hours format of the games. 7 hours format of the game is a totally different ball game. In this 7 hours game, I think the players have to need some kind of patience. The patience is key to everything. And batsman has got opportunity to build the partnership. Playing 1 or 2, 3 dotted deliveries, nothing will going to happen, because 7 hours of format of a game, 42 deliveries they got. They can build the partner. They need to wait for the bad balls to deliver the big shot. And throwing the wickets in regular intervals certainly puts NFC Angaragundi into troubles. That's why, Gopi, in this 58 runs to win the match, I think the partnership is going to be very key, and especially the first over of the power play will going to play a big role. Exactly, सतीश, जैसा कि आपने कहा, और पहला 2 पावर प्ले will be the key over, will be the key over. First 2 power play overs will be the key overs of their innings for NFC अंगरगुंडी। और पहले 2 पावर प्ले में उन्हें फायदा उठाना होगा फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस का, कुछ करारे स्ट्रोक्स खेलने होंगे। और पहले 2 पावर प्ले ओवर्स में अगर 20 से 25 रन बटोरता है तो निस्संदेह रास्ता आगे का उनके लिए आसान हो सकता है। लेकिन देखना यह है कि अपने इस रणनीति को किस तरह यहां पर एनएफसी अंगरगुंडी के बल्लेबाज कार्य रूप में लाते हैं। देखते हैं उनकी पारी में क्या होता है। इंतजार है इस वक्त एनएफसी अंगरगुंडी के सलामी बल्लेबाजों का, और इस वक्त फील्डर छा चुके एसएनएनसी कासरगोड के। और जहां तक सवाल है इस श्रृंखला के अंतिम पारी का, अंतिम इनिंग्स की पहली गेंद इस वक्त गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज इस वक्त तैयार धर्मा, जिन्होंने इस श्रृंखला के पिछले मैचेस में बेहतरीन गेंदबाजी की थी। और यहां पर देखना यह है कि पिछले मैचेस के सफलता के सिलसिले को क्या इस मैच में भी वो गेंदबाजी के जरिए आगे बढ़ा पाते हैं या नहीं। फिलहाल सतीश 58 इन 7 ओवर्स, इट्स गोइंग टू बी कॉम्पिटिटिव। और जहां तक मैच के विजय का सवाल है, अभी भी मैं कहूंगा सतीश, इट्स गोइंग टू बी 50-50 एट दिस सिचुएशन फॉर बोथ टीम्स। Exactly, Gopi. The way both the teams are came into a big final, they deserve this place. Both the teams they played a very good game of cricket. That's why they are in the final, and we are expecting some great battle between these 2 teams. And look at that atmosphere, Gopi. It's a total different atmosphere now in the big final. Look at the crowd here. We are not having that much of crowd in the last 2 days, but in this final day, the final match, crowd knows that the atmosphere almost becomes electrifying because of music, because of some Nasik bands. Everything seems to be a fantastic, and it is going to be a festival atmosphere out here in this most beautiful Kooluru River cricket ground of this most prestigious Jacks Trophy 2022.
So well, and now two opening batsmen batters are back, came into middle. Javed, we are talking about the Javed and this man. They have to play a big role here if they wanted to win the match. And here is a Dhanraj, a little bit correction. Dharma will going to start the proceedings as always for his team. Right arm from the wicket, fast ball right on the money, right on the money. He's one of the one bowler who has been very impressive throughout the tournament. Not so easy for any bowler to come and bowl in the power play overs. And this man throughout the tournament is not really disappointed his captain. Every time he's coming into attack, he made an impression for his team. Again, Dharma, right arm, round the wicket. Javed going for the big shot. This time quite dangerously, little bit shuffled across the line of the delivery. Tried to play his favorite lofty drive down to be deep long on and deep mid wicket, one of his strongest zone. But this time Dharma not allow the batsman to settle for the big shot. Two dotted deliveries. Dharma again, right arm, round the wicket across the line of the delivery. Swinging his bat. Chance here for the fielder. Just in number 13. Underneath it, and that's end of Javed's innings. What we are talking about, the senior player, the experienced player have to play a big role. They need to take the responsibility. But Gopi, it was a highly irresponsible cricketing stroke, isn't it? And that's all happening when you're playing back-to-back two dotted deliveries. All in sudden, you started to feel the pressure, and you wanted to make the pressure off. And that's why Javed looking for the big shot. But you need to see that the bowler, Dharma, is not an easy bowler to pick the big shot. In each and every matches, he's very economical. And at the same time, Gopi, Javed is a kind of a batsman who loves to play the big shot. And he doesn't want to keep himself quiet. And but he tried to break the shackle, but faced the penalty for that. बिल्कुल, he just wanted to play that one too early, सतीश. और मैं कहूंगा यहाँ पर फ्रंट फुट पर जाने के बाद स्ट्रोक्स को कनेक्ट करना चाहता, लेकिन गेंद अंतिम क्षण पर टिप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए टॉप एज पर टकराए और यहाँ पर उनका विकेट गिर चुका है और निस्संदेह ये एक बड़ा ड्रॉबैक उनके लिए साबित हो सकता है. Absolutely, why not? Because he played a magnificent innings in the previous match, the semi-final match for his team, and FC Angaragundi. He played a really good innings, but losing him in this situation might be a little bit looks like is there on the back foot. But this is a 7 hours per minute games. They can bounce back. They can bounce back with some good partnership between these two bats are in the middle. Again, this time looking for the chance of run out. A chance of run out. Direct it. Now umpire Siraj will going to take help from a third umpire. So whenever it's going to be a direct hit, and most of the times, Gopi, even we are watching in the international cricket as also, 99% whenever the direct hit, always the result is going in favor of fielding team. But now, if that result will going to favor fielding team, I think it's going to be a disaster for NFC Angaragundi because one more good player, Sali, is in trouble. बिल्कुल, यहाँ पर साली के लिए खतरा पैदा हो चुका है और 99% जैसा कि आपने कहा बैटिंग टीम के लिए फेवरिंग डिसीजन जाता है, बेनिफिट ऑफ डाउट उन्हें दिया जाता है और यहाँ पर अगर साली का बल्ला गेंद स्टंप्सों पर टकराते समय अगर क्रीज से बाहर रहा तो निस्संदेह यहाँ पर ये विकेट गिरेगा और गिर चुका है और यहाँ पर परेशानियां और बढ़ चुकी है एनएफसी अंगरागुंडी के लिए. तो दो बेहतर बल्लेबाज, जावेद पहले और अब आउट हुए बल्लेबाज साली, तो दोनों आरंभकार पेविलियन पहले ही ओवर में वापस लौट चुके हैं और स्कोर इस वक्त है सिर्फ 1 रन. और मैं समझता हूं यहां पर सतीश अब एनएफसी अंगरागुंडी को एक बेहतर साझेदारी ही इस मैच में वापस ला सकती है. Exactly, Gopi. I already mentioned that before, the patience is key to everything. One can't see the face in the boiling water rather than the warm water. Need to be a little bit cool and calm. Of course, they are chasing 58 to win the match, but you got 7 hours. That's very important. Need to be very cool. Need to get the partnership. And here's a light outside run of off stamp again. Going to be a wide. 1+1, 2 more to the total. That's a gifted run. That's what I'm talking about. If you stay in the middle, if you spent a little bit time in the middle, then you started to see the ball, the line and length quite easily. Then you can play your natural stroke making. That's what the strategy need to be implemented for the batsmen of NFC Angaragundi. So new batsmen are in the middle. Here is Dharma, right arm over the wicket, beautifully bowled, excellent delivery, quicker one. Batsman tried to turn that one on this of his legs, but missed it completely. Ball hitting his leg, and there's no possibility of any run.
Aftab is in non-striker's end, and Shafiq will going to take the strike. This time lofted, beautiful shot down to deep, widest extra cover region boundary, and that's a couple of runs, quite unfortunately. But any ground, I will tell you, in the power play was the lofted extra cover drive Gopi definitely going to be a boundary. What a quality stroke that coming from the blade of Shafiq. That was really will going to galvanize the level of confidence of the batsman. The kind of stroke which is played by Shafiq, beautifully played that, and glorious extra cover drive, and with that couple of runs, scoreboard moves on to 5 on the board, 5 without loss of 5 for the loss of 2 wicket after completion of 1 hour. And what we're talking about, Gopi, the power play, and the power play going once again in favor of SNNC, and Dharma once again is produced that very important breakthrough, the 2 massive wickets for him. And now I think NFC Angaragundi have to get some partnership, and this batsman has got a potential of playing building a partnership, and wait and see how Safi and then his partner Aftab will going to build a partnership for NFC Angaragundi. Both the teams has got plenty of supporters out here. Of course, Angaragundi has got more supporters, understandable, because they're from the same region, but yes, NNC, they're coming from long way from neighboring state Kerala, and in Kasaragod district, they came here from long way. They came into big final. They wanted to lift this prestigious cricket tournament. Even NFC Angaragundi doesn't want to lose this match. They want to become the champion. That's why this battle is going to be more interesting. First delivery of the over number second. The batsman picked up a single, declared area, so that Aftab will going to retain the strike, and scoreboard moves on to 6 on the board for the loss of 2 wicket. 58 is the target, 6 deducted from 58, 52 more runs required for the victory. The over number 2 in progress, 6 deducted from 42 deliveries, 7 deducted from 42 deliveries. That means 35 more deliveries remaining in their innings. Again, right arm over the wicket, balls, then more wide deliveries. The first time I'm watching that kind of indisciplined bowling performance from the bowlers of SNNC. They're always very strict. They're always very disciplined in their bowling performance. Now, 1 more wide. Scoreboard moves on to 7 for the loss of 2 wicket. Left arm. This time lofted, high and handsome. That was a glorious shot. Shafiq that breaking the shackle. Look at the crowd, the cheering that 6. What a fantastic strike there from Shafiq. This time again, lovely shot down to long off region. They're running hard, looking for the second. They completed it. That was a really very good positive stroke coming from the blade of Shafiq. After got that 6, he just getting the confidence back in his favor, and immediately after that one 6, one excellent cricketing stroke down to extra cover division for a couple of runs, and with that couple of runs score jumped into 15 for the loss of 2 wicket. That's what he needed, the gutsy and brave batting from the batters of NFC Angaragundi. This time again, lovely shot. Oh, what a shot. That was again, excellent extra cover drive. Lovely, imperious extra cover drive from Shafiq. 2 more to the total. And he's just taking a full advantage of that fielding restriction of the power play. And with that couple of runs, scoreboard moves on to 17 for the loss of 2 wicket. All in sudden, the complexion of the match is a little bit turning out here. After that, very quiet first over. Samsher bowling a very expensive over. Samsher left arm round the wicket. Balls this time. Chance of run out in the non-strikers, and ball just missed the stump. Otherwise, that will going to be a curtain for the innings of Shafiq there. The same, the fielder Chammi at short mid wicket, who hit the stumps in the previous over. This time also the same fielder tried to hit the stump, but fortunately for Shafiq, that ball missed the stump. Otherwise going to be 1 more wicket, and it's definitely going to be a disaster. 18 for the loss of 2 wicket. This time again off try, single hand pickup tried there by the fielder there at short extra cover, but he's missed it completely. 1 more addition to total 2 overs completed after completion of over number 2. Chasing 58 to win the match. 19 for the loss of 2 wicket, and Gopi 5 in the first over.
That means 14 runs came from that over. That's the beauty of cricket, isn't it? That's why the cricket is the most excitement game. We can't say anything in cricket. Look at that, 1-6 really changed the complexion of this game. And because of that 6, and Shafiq is a man who really leading from the front. Really just releasing the pressure from him because of that big over coming in favor of NFC Angaragundi. बिल्कुल सतीश, इस ओवर में 14 रन बने और ये ओवर यहाँ पर एनएफसी अंगरगुंडी को बाजी में बरकरार रख चुका है। अब 39 रन चाहिए, गेंदे बाकी हैं 30। आस्किंग रन रेट उतर कर आ चुका 7.80 रन प्रति ओवर। और मैं समझता हूं जहां तक एनएफसी अंगरगुंडी का सवाल है, शाफी की उपस्थिति यहां पर उनके लिए बेहद जरूरी है आने वाले ओवर्स में। Exactly, Safi's presence is very important. At the same time, the support is needed from other end, and this batsman is trying to give that kind of support for Shafiq so that they can build the partnership for NFC Angaragundi. What a cricket is going on here. This is the kind of cricket they wanted to see. The spectators want to see this in the big final, mega final. Really, it was a very healthy battle for the title name called as a Jacks Trophy 2022. Again, sensible batting there from Shafiq. Immediately seeing that Ashwit is one of the best bowler in the side of Namana Kasargod. They wanted to play this man very carefully, not to give the wickets. That's what that may be the strategy from these two batsmen are in the middle. Just they're looking for the rotation of strike quite nicely. They're doing in the middle. 21 for the loss of 2 wickets. One more top edge in the negation, but ball landed safely. The batsman got opportunity to cross off for a easy single. With that single, scoreboard moves on to 22 for the loss of 2 wickets. 22 for the loss of 2 wickets in the over number 3 in progress. Again now, Ashwet searching for the wicket. Right arm over the wicket to Shafiq. Shafiq this time a slower one is attempted, but wide outside and off stamp. Little bit experiment there from Ashwet. That was really happening whenever the partnership building up and something is going wrong. The bowler tried to do something special. By doing that, the bowler really not able to control the line. Here is Ashwet, right arm over the wicket. Beautifully bowled, excellent delivery. Almost forcing the batsman to play that one back to him. That was a really kind of ability, the potential what Ashwit has got. This time it's a slower one, much slower delivery, but line is pretty good in the occasion. Shafiq doesn't really understand what kind of delivery that was. Just coming into the batsman, and he played that one back to bowler. There's no possibility of any run. 23 for the loss of 2 wickets. Ashwit bowls. This time, Shafiq! Just beautiful shot! Oh, what a great shot coming from the blade of Shafiq there. He is now becomes a hero here in the middle. The way he's batting, absolutely magnificent shot from Ashwet, from Shafiq. What a great shot under pressure in the negation. What a great innings is playing here, Shafiq. And Ashwet all in sudden. He is a little bit expensive. Outside the run of off time. Drives that one powerfully down to deep long on. Good neat collection there from Suraj in the deep long off region. Batsman have to settle for the single. One more expensive over. Almost looks like this over is going to be very economical for yes and NNC. And but in that over, again the runs are coming. How much run? 11 runs came from that over, Gopi. And 2 expensive over, which really match really going to be very interesting. Now, equation, 3 overs completed, 4 overs remaining. That means 24 deliveries remaining. Out of 24, they have to get another 28 runs to win. 28 runs to become the champion. And all in sudden, Gopi, the difference between run and ball is coming very down. Just a 4 between run and ball. बिल्कुल, पिछले 2 ओवर में जो 25 रन बने और उन 2 ओवर की बदौलत मैं समझता हूँ एनएफसी समझता हूँ नहीं, यकीन के साथ कहूंगा एनएफसी अंगरगुंडी इस मैच में वापस आ चुका है। 24 गेंदों में 28 रन चाहिए। अब एसएनएनसी कासरगोड के गेंदबाजों के लिए जी तोड़ मेहनत मुशक्कत करनी होगी बल्लेबाजों पर अंकुश लगाने के लिए, खासकर शाफी के ऊपर। Absolutely, Gopi. And again, Shafiq played that one straight to the hands of Shamshed. He's got opportunity to make the run out if he's able to get collects the ball neatly. Ball just slipping out of his hand. And Shafiq completed a single. What a great innings he's playing, Shafiq. It's not an easy job, Gopi. When he came into middle, this condition is totally different. Under pressure situation. They lost 2 wickets in first over. They got only 5 runs in there in the board. And under this condition, only one, the very good batsman can handle the pressure. And Shafiq is handled the pressure very well.
Along with this partner, they built a partnership. Now the match is widely open for both the teams. 31 for the loss of 2 wickets. Dharma, right arm around the wicket. Sensible batting from the other end. Aftab is doing a fantastic job. He's playing a really very good acting role in the other end. He's know exactly the kind of support is required for Shafiq, and he's not really wasting the deliveries. He just picked up a single and rotating the strikes. That's very important in cricket, rotation of strike. And this time again now, Dharma looking for some breakthrough. Right arm round the wicket, ball. Aftab this time turns that one down to square like this and misfield by the fielder. They're going for the second. In comes a throw from the deep. Chance of run out. Diving effort there from the batsman, but he's well short of his crease. The score leg umpire raising his finger. The wicket number 3 is back into pavilion of NFC Angaragundi. This is the right time for SNNC to tighten up the scores. Try to clinch the second run. Good throw coming from the fielder. And I think Gopi, the misfield becomes lucky for a fielding team. Because of that misfield, the batsman looking for the second run and try to clinch that second run. The partnership is broken. बिल्कुल यहाँ पर मैं समझता हूँ सतीश, ताजुब की बात यह है कि यहाँ पर दैट वाज इन अ सर्टेन कपल, लेकिन वहां पर शमसों के बीच क्या हुआ ये हमें पता नहीं लगा, क्योंकि हमारा सारा ध्यान यहाँ पर स्क्वायर लेग पर फील्डर के पास था। और जहां तक मेरा सवाल है, वहां तक आफ्ताब ने दौड़ने में कुछ हद तक देरी जरूर की होगी, रिप्ले देखने पर पता चलेगा, लेकिन आखिरकार ये विकेट का जो पतन यहाँ पर हो चुका है, मैं समझता हूँ ये टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अब यहाँ पर कमबैक करने का मौका है एसएनएनसी कासरगोड के गेंदबाजों को। यहाँ पर चंद डॉट गेंदे या चंद विकेट गिरते हैं, खासकर शाफी का अगर विकेट वो प्राप्त करते हैं तो निस्संदेह इस मैच में उनका तख्ता भारी हो जाएगा। लेकिन जब तक शाफी क्रीज पर मौजूद है वो खतरा पैदा करते रहेंगे कासरगोड के लिए और अपने टीम के उम्मीदों को वो बरकरार रखे रहेंगे। Absolutely, Gopi. The new batsman just came into middle is afraid. He's just talking about that run out, Gopi. That after he is just settled for the single. He thought that this fielder is there in the square leg, so that's only single is there. He doesn't know that there is a misfield. And once his partner knows that, Shafi knows that it's a misfield, then it's too late for Aftab to take his call from his partner, and that's why the run out is happened. And because of that, now we can see that SNNC now slowly realizing that if you pick one or 2 wickets in a quick session, they can bounce back to this match. But match is now evenly poised. It's anybody's game. 33 for the loss of 3 wicket. 58 going to be a target. That means 25 runs away from the victory. Dharma, right arm over the wicket. Left hand batsman, Afraid, quite beautifully played that one down to square leg region. Sensible batting from the new batsman. He knows that he got his partner Shafi in the other end, and his job is to rotate the strike and scoreboard ticking. And 34 for the loss of 3 wicket. Dharma so far he bowled 4 deliveries. He conceded 4 runs. And 1 run out taken place in that over. Altogether, what a fantastic game of cricket is going on here. Absolutely, it was an electrifying atmosphere out here in this most beautiful cricket ground. Dharma, right arm round the wicket, going for the big shot. Chance of run out in the non-second, but this time the fielder misfielded it, so that batsman completed a single quite easily. With that single, scoreboard moves on to 35 now for the loss of 3 wicket. 58 is going to be a target. 23 more runs required for the victory, and this is over number 4 in progress. That means 19 deliveries remaining. They have to get another 23 runs to win this match. The difference remains the same between run and ball. That is exactly the 4. Dharma. Alright, around the wicket. Balls goes Shafi looking for expansive drive. Missed it completely. Dotted delivery. So good over there from Dharma. After that first over, the 5 runs, then 2 overs is expensive. Again, the last over is very, very economical. 5 runs coming from that over, Gopi. And partnership is also broken. Now very much interesting game of cricket because 23 runs required and they got 18 deliveries to spare. And Shafi still there in the middle. बिल्कुल सतीश, मैच बराबरी पर रुक चुका और पिछले ओवर में धर्मा ने सिर्फ 5 रन प्रदान किए और इस ओवर की बदौलत मैं समझता हूं एसएनएनसी कासरगोड कुछ हद तक इस मैच में वापस आ चुका है। ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಅಂಪೈರ್ ಆದ ಶ್ರೀಯುತ ರೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ತಮಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಟು ದ ಡಯಸ್ ಸರ್.
तो यहाँ पर इस वक्त 23 रन बनाने हैं, 18 गेंदें बाकी। पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, ये गेंद स्वीप किया और एक कैच यहाँ पर छूट चुका है। तो कुछ हद तक मुश्किल सा मौका, लेकिन ऊपर की ओर छलांग लगाई थी जरूर, लेकिन गेंद उनके पहुंच से बाहर। 36 रन बन चुके हैं, 36 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। और यहाँ पर अब उनके उम्मीद की किरण यहाँ पर क्रीज पर आ चुके हैं। शाफी इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, जबकि गेंदबाजी यहाँ पर इस वक्त शुरू कर चुके हैं शमशीद। और इस वक्त वो आगे बढ़ाते हुए गेंदबाजी को, दाईं हाथ ओवर द विकेट। 22 रन चाहिए, 17 गेंदें बाकी। और शमशीद की गेंद शाफी के लिए, इस बार गेंद को ड्राइव किया मिड ऑन पर, फील्डर काफी आगे निकला है, बल्लेबाज काफी आगे निकला है कहना पड़ेगा। लेकिन ऐन मौके पर जैसे ही उन्होंने मापा कि फील्डर के हाथों में गेंद पहुंच चुकी है, सिली मिड ऑन पर अपने इरादे को बदलते हुए क्रीज पर वो वापिस लौट चुके हैं और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। एक और डॉट गेंद और अब 22 to get from 16 deliveries. What a match is now going on here. The pressure is now building up on both sides. दर्शकों के दिल की धड़कनें यहां पर तेज होती हुई और मैच एक दिलचस्प मोड़ की ओर इस वक्त बढ़ता हुआ। ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल मैच जैक्स ट्रॉफी 2022 के अंतर्गत 2022 के अंतर्गत यहां पर खेला जाता हुआ। ये गेंद इस वक्त शाफी के लिए, इस बार गेंद को स्विंग किया है, गेंद जाते एक्स्ट्रा कवर पर, फील्डर के पहुंच से बाहर। 2 रन बल्लेबाज को प्राप्त होंगे इस बीच। अंपायर सीरत का इशारा यहां पर हो चुका है 2 रनों का और 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 38 रनों पर। 38 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 3 wickets, 20 runs to score, and the ball is now remaining 15. 15 गेंदें 20 रन, क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। शाफी इस वक्त मुख्य सूत्रधार की भूमिका अदा करते हुए एनएफसी अंगरागुंडी के लिए शीट एंकर्स रोल जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। और यहाँ पर शमशीद गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद शाफी के लिए, गेंद को उछाला लॉन्ग ऑफ की दिशा में, 1 रन मिलेगा, दूसरा रन लेना चाहते हैं, नहीं मिलेगा। बेहतरीन फील्डिंग वहां पर लॉन्ग ऑफ फील्डर द्वारा और एकमात्र रन के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट हो चुके हैं। शाफी ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं, 14 गेंदें बाकी हैं और रन चाहिए इस वक्त 19। और यहां पर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार बल्लेबाज अफरीद। अगली गेंद का फील्डिंग में जमावट इस वक्त करने के बाद शमशीद बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, बाएं हाथ के बल्लेबाज अफरीद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। शमशीद की ये गेंद अफरीद के लिए, ये गेंद इस बार गेंद को उछाला लॉन्ग ऑफ पर और आउट। सीमा रेखा के लगभग मैं समझता हूं आधा या 1 गज अंदर इस कैच को लपका गया और यहां पर अफरीद का विकेट गिर चुका है। अगर सतीश ये स्ट्रोक छक्के में परिवर्तित होता तो निस्संदेह मैच का तख्ता ही बदल जाता एनएफसी अंगरगुंडी के पक्ष में। Absolutely, Gopi, because when the batsman is hoisting it over to extra cover, everybody thought that it might be a 6, but might be that this left-hand batsman is playing that shot, isn't it? So not only power when you're playing an extra cover drive, need to have a power and timing behind the shot. That's why that ball is a little bit landed inside the boundary line. And certainly, Gopi, everybody has got a heart in their mouth when the ball is taken an aerial route. And of course, the supporters of SNNC definitely will going to enjoy that catch, but not NFC Angaragundi supporters. बिल्कुल। और यहाँ पर इस बार शाफी बैक ऑन स्ट्राइक, 6 का फासला है बचे हुए गेंद और बनाने हुए रन के बीच। क्या शाफी उस फासले को घटा पाएंगे इस ओवर के अंतिम गेंद में, देखना पड़ेगा। और इस वक्त गेंदबाज तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए शाफी के लिए, ये गेंद शाफी ने गेंद को ड्राइव कर दिया, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में थ्रो पहुंचा, आखिरी मौके पर थ्रो शाफी को टकरा चुका है। लेकिन मैं समझता हूं गेंद यहां पर टकरा चुकी है उनके शरीर के सेंसिटिव अंग पर, तो यहां पर कुछ हद तक वो बाधा महसूस करते हुए, और दैट वाज एन नास्टी ब्लो सतीश। फ्लैट वर्जन पर यह थ्रो आया था और जहां तक सवाल है गेंद उनके शरीर के जिस अंग पर टकराई थी, कोई भी होता उनकी जगह तो काफी दर्द यहां पर महसूस करता। Exactly, Gopi. But for the God's sake, this is a tennis ball, not a hard ball. And but in a hard ball, definitely they will the season ball. The batsman definitely has got a protection, the abdominal guard. They will go into wear, but in tennis ball there is no abdominal guard provided, and but a nasty blow. And you're rightly, Gopi, it was a nasty blow from because that fielder from that mid off region, he throws the ball very quickly
because he wanted to shy the stump, and when ball missed the stump, then batsman coming across the Shafiq, and ball is just hitting his sensitive part of his body. But looks like after getting some, of course, treatment, he definitely going to be a looks fit, because he's the man. He's certainly required for NFC Angaragundi if they wanted to win the match. He wanted to bat till the last delivery of this over, Gopi. Then only the opportunity for NFC Angaragundi to win the match. And at the same time, once again, warm welcome to Roland Pinto, sir. He just came here, and of course, more than 37 years of experience in umpiring field certainly will going to be little correction. The atmosphere is looks to be once again electrifying. बिल्कुल सतीश, उनके आगमन से ये शाम और भी यहाँ पर रंगीन हो चुकी है। आपका हृदयपूर्वक स्वागत है श्रीमान रोलैंड सर। और इस बार 18 रन चाहिए 12 गेंदों में। पहली गेंद शाफी के लिए, गेंद को उछालना चाहा लेकिन उछाल नहीं सके, और इस बीच 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है लेग बाय के रूप में। और अब 17 रन चाहिए 11 गेंदों पर, और शाफी ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं। स्ट्राइक पर इस वक्त आ चुके हैं माजीन, और देखना यह है कि माजीन इस गेंद पर क्या करते हैं। ओवर्स इस वक्त शुरू कर चुके हैं गेंदबाज अश्वित, और अश्वित इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज माजीन के लिए। 17 रन 11 गेंदें, मैच इस वक्त बराबरी पर रुक चुका है। और एक बार फिर से अश्वित गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद माजिन के लिए, गेंद को इस वक्त खेला बैक टू द बॉलर की दिशा में। फील्डर इस वक्त फॉलो थ्रू में, गेंद को फील्ड करने में ठीक तरह से असफल अपनी दाईं ओर जाने के बाद, और इस बीच 1 रन का इजाफा हो चुका है। 16 रन 10 गेंदें। सतीश, इट्स गोइंग टू बी एनीबडीज गेम एट दिस सिचुएशन। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो अश्वित इस वक्त गेंदबाजी के लिए तैयार। और खुशी की बात यह है एनएफसी अंगरागुंडी के लिए कि शाफी बैक ऑन स्ट्राइक, इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं। और इस बीच तैयार शाफी निस्संदेह कुछ करारे स्ट्रोक्स के तलाश में इस वक्त अपनी टीम के ऊपर के दबाव को कम करने के लिए। और जहां तक सवाल है एसएनएनसी कासरगोड का, तो उन्हें चाहिए इस वक्त शाफी का विकेट इस मैच में वापस आने के लिए। दाहिना तौर पर विकेट, ये गेंद उछाले लॉन्ग ऑन से बाहर 6 रनों के लिए, और इस छक्के के साथ एनएफसी अंगरागुंडी आर स्ट्रांगली बैक इन द मैच। सतीश, Absolutely, Gopi, they're strongly back into this game. What a great shot there from Shafiq. He's really playing out of his skin. What a great innings he's playing. He's batting on 32, Gopi. He's batting on 32. More than 65% of the runs came from the bat of Shafiq. What a great innings he's playing. Absolutely, it was a really one of the best innings I've ever seen in this particular cricket tournament. The Shafi is playing in this big mega final. Now equation looks to be pretty easy, Gopi. Now 10 required and deliveries remaining 9. बिल्कुल 32 रन 17 गेंदे, बेहतरीन बल्लेबाजी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक बैटिंग परफॉर्मेंस। 32 ऑफ जस्ट 17 बॉल्स। और शाफी अब एक बार फिर से स्ट्राइक लेते हुए 10 टू गेट फ्रॉम 9 डिलीवरीज। दाहिने हाथों पर विकेट, ये गेंद शाफी के लिए, इस बार चूके बैक टू द बॉलर की दिशा में। ओ, इस बार गेंदबाज के हाथों से चूक चुकी है, और शाफी इस बीच 1 रन प्राप्त कर चुके हैं। और हैमस्ट्रिंग इंजरी मेरे ख्याल से वो इस वक्त मांसपेशियों की खिंचावट है जिसे हिंदी में कहते हैं, इस वक्त वो महसूस करते हुए, और यहाँ पर 1 रन वो पूर्ण करने में सफल, और स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है इस 1 रन के साथ 1 कम 50 यानी 49 और रन चाहिए इस वक्त 9, जबकि गेंदे बाकी है 8। अब नए बल्लेबाज माजिम इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं, और इस वक्त गेंदबाज के सामने यह मुद्दा ठहरता है कि नए बल्लेबाज को वो इस वक्त डॉट करे, और देखना यह है कि वे बांध कर रखने के लिए, नए बल्लेबाज को बांध कर रखने के लिए किस तरीके का अस्त्र गेंदबाजी में इस वक्त इस्तेमाल करते हैं। गेंदबाज तैयार, अश्वित दाहिने हाथों पर विकेट, इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज माजिन के लिए, यह गेंद इस बार माजिन ने गेंद को उछाला लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए एक विकेट यहां पर गिर चुका है, विकेट यहां पर गिर चुका है। अब गेंदे बाकी है 8 रन, गेंदे बाकी है 7 रन बनाने हैं 9 टू गेट फ्रॉम 7 बॉल्स, और यहां पर माजीन का विकेट गिर चुका है, विकेट नंबर 5। और लेकिन खुशी की बात यह है कि इस वक्त शाफी स्ट्राइक पर आ चुके हैं, और सतीश, शाफी का स्ट्राइक पर आना इस वक्त एनएफसी अंगरागुंडी के लिए शुभ संकेत है। और इस अंतिम गेंद जो इस ओवर में बचा हुआ है, इस गेंद पर देखना यह है कि शाफी किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं। क्या वो सिंगल्स लेकर स्ट्राइक अपने पास रखेंगे, क्या वो करारे स्ट्रोक्स खेलने की कोशिश करेंगे इस अंतिम गेंद पर, देखना पड़ेगा। और क्या गेंदबाज
अश्वित इस वक्त शाफी का विकेट इस अंतिम गेंद पर उखाड़ पाएंगे? इन सब का जवाब अब चंद पल बाद हमें यहां पर मिलेगा। और यहां पर गेंदबाज अश्वित अपने जूतों के फीते को बांधकर एक बार फिर से तैयार। 9 टू गेट फ्रॉम 7 डिलीवरीज। हियर वी गो। गेंदबाज इस वक्त तैयार। इस ओवर में आखिरी बार दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज शाफी के लिए यह गेंद शाफी ने गेंद को उछाला लंबोल पर और गेंद सीमा लगा जब 4 रनों के लिए। और सतीश यहां पर दैट वाज एन सर्टेन सिंगल मैं समझता, लेकिन वहां पर कुछ पड़ाव था और उस पड़ाव पर गेंद टकराने के बाद फील्डर के सिर के ऊपर से गेंद निकल गई और इस चौके के साथ एनएफसी उरुआ का तख्ता यहां पर भारी हो चुका है। लेकिन कहना पड़ेगा एब्सोल्युटली fantastic piece of batting performance shown by Shafi. Absolutely, Gopi. The luck favors the Braves, and this is a brave batting from Shafi. And because of his brave batting, luck is really following him. Because of that was a certain single, isn't it, Gopi? And that was a certain single, but because of that little bit extra bounce in front of that fielder, that ball went over the boundary line for 4 runs. Now 53 on the board for the loss of 5 wickets. 5 required for in the last over, but Gopi, Shafi is out of the strike. Shafi is out of the strike, and I think yes, and I have to believe that they can win the match. They can win the match if if they able to keep Shafi in the non-striker's end. And they have to bowl on a 2-3 dot balls to put some pressure on the batsman. But batsman is really aware of that. The new batsman who came into middle, who is joining the Shafi, he's got aware. Azhar is aware of that. He know exactly. I got one partner. Other hand is a Shafi is a man who's really changed the picture of this match. My job is to pick the single and give the strike much as possible to Shafiq and wait and see how the last and final over, which is the bowler will go into ball. Ajju will go into ball that final over. It's going to be more interesting. बिल्कुल सतीश, देखते हैं 5 of 6 इस बार गेंद को हल्के से पुश किया, स्टीयर किया, 1 रन मिलेगा थर्ड मैन पर। और इस बार अब चाहिए रन से 4, गेंदे बाकी है 5, लेकिन यहां पर डिक्लेयर्ड शॉट मेरे ख्याल से, और 4 रन अब चाहिए 5 गेंदों पर। एक बार फिर से स्ट्राइक अजहर के पास। डॉट गेंदों की सख्त दरकार एसएनएनसी कासरगोड को, और उन डॉट गेंदों की तलाश में इस वक्त गेंदबाज अज्जू गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए अजहर के लिए यह गेंद, इस बार गेंद को खेला, नहीं खेल पाए, रनआउट का खतरा, थ्रो पहुंचा नहीं, ओवर थ्रो, शाफी दौड़ पड़े, स्ट्राइकर एंड पर थ्रो पहुंचा नहीं, नॉन स्ट्राइकर एंड पर पहुंचा है और 2 रन बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं। हर तरीके का क्रिकेट हमें यहां पर देखने को मिल रहा है और निस्संदेह शाफी की दिलेर भरी बल्लेबाजी की बदौलत अब ऐसा कहना पड़ेगा एनएफसी अंगरगुंडी अपने विजय के द्वार पर आकर खड़ा हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ कितने रन चाहिए? 2, और गेंदे इस वक्त बाकी है 4, और इस वक्त डॉट गेंदे ही अब एसएनएनसी कासरगोड के विजय के द्वार को खोल सकते हैं। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए बॉल बोल्ड आउट। गेंद स्टंप्सों पर टकराई है अंतिम क्षण में, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद, परिवर्तन के तौर पर कुछ हद तक तेज गेंद, और अजहर का विकेट गिर चुका है। विकेट नंबर 6 डाउन। अब सतीश 2 रन चाहिए, अभी भी 3 गेंदें बाकी, और शाफी आउट ऑफ द स्ट्राइक है। और यहां पर देखना यह है कि नए बल्लेबाज जो इस वक्त मैदान पर उतर रहे हैं क्या करते हैं। Absolutely, Gopi. It's not an easy job, and handling the pressure is so important because whenever the new batsman coming into the middle, he knows that if I going to miss one delivery, then all more pressure, and each and every ball is required 1 run. But the all is depending upon the mindset of the batsman, Gopi, how well he managed to handle the pressure, and that's so important here. But bowler, he knows that I want to bowl 3 good deliveries, but the batsman knows I want to get 1 single to get Safi into strike. Exactly, सतीश, देखते हैं क्या होता है। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद स्वीप किया, इस वक्त स्क्वायर की दिशा में शाफी दौड़ पड़े, नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज रन पूरा कर चुके, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, नॉन स्ट्राइक पर थ्रो पहुंचा, और इसी के साथ NFC Angalgundi emerged winners. They are the champions of Jack's Trophy 2022, which proudly organized by Jack's Group Panjimugeru. So what a fantastic final match, grand finale, mega final match came to an end, and finally NFC Angalgundi become the champions, defeating SNNC Kasargod in a thrilling final with just
a single ball to spare with the 4 wickets, and they emerged the champions. So, absolutely fantastic match. Kyo Satish? Really, Gopi, it's really that kind of final required for any big tournament. It's a very good tournament, no doubt at all. Last 3 days, the organizers did a great job to organize for such a fantastic cricket tournament. And the big final, even the crowds wanted to see the kind of the battle for the title, Jacks Trophy 2022, and at last NFC Angaragundi, they really handled the pressure very well. And Shafiq is the man, he's leading from the front. And played on a shit ankle roll. What a innings he played. He will definitely going to remember his innings for a long time in his lifetime. He played his lifetime best innings, I must say. This is one of the best innings what Shafi is played here. And congratulations for the winners. NFC Angaragundi, they are the champions of this Jacks Trophy 2022. But I must congratulate even the runners of yes, NNC. They also played a magnificent game of cricket. Winning and losing is a part of cricket, but they also played a very good game of cricket. More than anything else, they played with the true spirit of the game throughout the tournament, with the discipline, and they maintained throughout the tournament. And that's what I have to notice. Congratulations, runners-up. Congratulations, champions. And now here we'll take a short break, and after the short break, we'll coming to the post-match presentation ceremony. Thank you very much. Hello.
ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಜಾಕ್ಸ್ ಪಂಚಮುಗರು ಸಾದರಪಡಿಸುವಂಥ ಜಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2022 ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ, ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ, ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬದಿಗೆ ಇಟ್ಟು ನಾವುಗಳು ಕರೆದಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ದಯಮಾಡಿ ಆಗಮಿಸಿ ಬರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನಾಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡಿನ ಸದ್ದಿನವರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಎರಡು ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಲೈನ್ ಆಗಿ ದಯಮಾಡಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. NFC ಅಂಗರಗುಂಡಿ, ಆಲ್ ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. NFC ಅಂಗರಗುಂಡಿ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು, NFC ಅಂಗರಗುಂಡಿ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು, ಅದೇ ರೀತಿ SNNC ತಂಡದ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಬರಬೇಕು. ನಾವುಗಳು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗಿದೆ. ಅತಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂಥ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ತಾವುಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಲು ಸಹಕಾರವಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನಾವುಗಳು ಕರೆ ನೀಡಲೇಬೇಕು. ಕಾರಣ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾ ಸಾಗಲು, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಈ ಜಾಕ್ಸ್ ಎನ್ನುವಂಥ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು ಒಂದು, ನೀವು ನಡೆಯಿರಿ ಮುಂದೆ, ನಾನಿರುವೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಓರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲೋಸಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಸದ್ದು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಸೌಹಾರ್ದತೆಗಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಲು ಮುಖ್ಯ ಪಾಲುದಾರರು ಕೂಡ ಎಲೋಸಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ, ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಾ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸಾಗಿಸುತ್ತಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಜಾಕ್ಸ್ ಪಂಚಮುಗರು ಇದರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಕಾರಣ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬದಿಗೆ ಇಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಬಹುಶಃ ಉರ್ವ ಎನ್ನುವಂಥ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಶಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಈ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಇಂದು ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯ ಗುರು, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 37 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವುಳ್ಳಂಥ ತೀರ್ಪುಗಾರ ರೋಲನ್ ಪಿಂಟೋ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಇವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಜಾಕ್ಸ್ ಪಂಚಮುಗರು ಇದರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಶೀತ್ ಸರ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಇವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಜಾಕ್ಸ್ ಪಂಚಮುಗರು ಇದರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಉದಯ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಭವ್ಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ
ರಾಜು ರಾಯ್ಕಟ್ಟೆ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಬಹುಶಃ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದೀರಾ, ನವೀನ್ ರಾಯ್ಕಟ್ಟೆ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ, ವೇದಿಕೆಗೆ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಗಮಿಸಿ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮುಖ್ಯ 3 ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸುಡು ಬಿಸಿಲನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಪ್ರತಿಯೋರ್ವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಮನಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಮನಗಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಓರ್ವ 3 ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ದಿನದಿಂದ ಈ ದಿನದವರೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತ ಸುರೇಶ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನಾವುಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗಮಿಸಿ ಸರ್. ಅದ್ಭುತವಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹಲವಾರು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಮನಗೆದ್ದಂತ ಓರ್ವ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಸುರೇಶ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತ ಅನುಭವದ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಗಮಿಸಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗೈದು ಇಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವಂತ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಕುಂಪಲ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಓರ್ವ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಕೂಡ ಇಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದಂತ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಳಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನದಾಳದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಈರ್ವರು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು. ಸರ್, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕರೆಯೋದು ಬೇಡ, ಕಾರಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ತಾವುಗಳ ಹೆಸರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಾವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗೋಪಿ ಸರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಆಗಮಿಸಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜೋಡಿ, 25 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವುಳ್ಳಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ 2 ಜೋಡಿ ಇಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬಂತು. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮುಖ್ಯ ರೂವಾರಿ ಬಹುಶಃ ಅಲೋಸಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರಲು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಾ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂತ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ನಾವುಗಳ ಮುಂದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದಂಥ ರೊಲಂಡ್ ಪಿಂಟೋರ್ ಅವರ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಡ್ಡು ಮಾತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸಿದಂತ ರೊಲನ್ ಪಿಂಟೋ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ಜಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2022 ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತದೊಂದಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ನಾವುಗಳು ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ರೊಲನ್ ಪಿಂಟೋ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲು
ಪಚ್ಚು ಪ್ರಸಾದ್ ಪಚ್ಚುರವರನ್ನು ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೋಡಿ, ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಈ ಜಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಮೊಮೆಂಟ್ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಇವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ, ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮುಖ್ಯ ರೂವಾರಿ ಅಲೋಸಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸುಜೀರ್ ಅವರು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಉದಯ್ ಸರ್ ಅವರು. ಇವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಚೇತೂರ್ ಅವರು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ, ಕಾರಣ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸದ್ದನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮೊಳಗಿಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅಂಬು ಉರ್ವ ಇವರು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ಅಭಿಲಾಷ್ ರವರು ಈ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಭಿಲಾಷ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಇವರು ಈ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ನಿಶೀತ್ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ರವರ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಂಜುನಾಥ್ ದಯಮಾಡಿ ಆಗಮಿಸಿ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಇವರು ಈ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜೇಶ್ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದೀಪ್ ರವರು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆತ್ಮೀಯರು, ಹಿರಿಯರು, ಅದ್ಭುತವಾದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಪ್ರಥಮಾರ್ಥವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕಾದದ್ದು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಪ್ರತಿ ಓರ್ವರ ಮನಗೆದ್ದಂಥ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಮೂವರು. ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ, ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್, ಇನ್ನೋರ್ವ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಕುಂಪಲ. ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಜಯಶೀಲ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ಇದರ ಸದಸ್ಯ ದಯಮಾಡಿ ಆಗಮಿಸಿ ಬರಬೇಕು. ಇವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ರಿಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ಪಾತ್ರ ಅದು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್ ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಜಯಶೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸುರೇಶ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಧನ್ರಾಜ್ ಉರುವ ಇವರು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಕುಂಪಲ ಇವರಿಗೆ ಅಂಬರೀಶ್ ರವರು ಈ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವೀಕ್ಷಕ ವೀರನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅದೆಷ್ಟೋ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಲಗವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ವೀಕ್ಷಕ ವೀರನಗಾರರು. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ವೀಕ್ಷಕ ವೀರನಗಾರ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬರಾದಂತ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಅಲೋಸಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರ ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ವೀಕ್ಷಕ ವೀರ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಉದಯರವರು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ದಯಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾದರಿಯ ಅಂಕಿಅಂಶ ಬರಗಾರ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಗಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಟಕ್ ಆದರೂ ಇವರ ಕೈಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸ್ಟಕ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಉರ್ವ ಎನ್ನುವಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಶಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕ್ರಿಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಬರಗಾರಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಸರ್ ಆಗಮಿಸಿ ಇವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಡಿಜೆ ಲಾರಾ ಇವರು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಇವರಿಗೆ ಡಿಜೆ ಲಾರಾ ಇವರು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸದ್ದನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮೊಳಗಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿ ಓರ್ವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಈ ಊರಿಗಲ್ಲದೆ ಪರ ಊರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗೈಯುತ್ತಾ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಮಂಗಳೂರು ಮೀಡಿಯಾ ಎನ್ನುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಂದು ಅದೆಷ್ಟೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಪರಿಚಯಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಆ ಪರಿಚಯದೊಂದಿಗೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತವನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು ಮೀಡಿಯಾ ತಂಡದ ಮಾಲಕ ದಯಮಾಡಿ ಒಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಬರಬೇಕು. ಇದರ ಮಾಲಕ ದಯಮಾಡಿ ಇವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಇದೆ. ಇವರಿಗೆ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಹೇಳಬಹುದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸ್ಯಾಂಡಿರವರು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 3 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬದಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಮನಗೆದ್ದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಮುಖ್ಯ 3 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಓರ್ವರು ಅಂಬು ಉರ್ವ ದಯಮಾಡಿ ಒಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅಂಬು ಉರ್ವ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಇದೆ. ಇವರಿಗೆ ಅಲೋಸಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಕಾರಣ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ತಾವುಗಳಿಂದ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಖಂಡಿತ ಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಹಲವಾರು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನೋಡಿ ಇವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರದೀಪ್ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಉರ್ವ ಇವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿ ಬರಬೇಕು. ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅಲೋಸಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಚ್ಚು ಇವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅಲೋಸಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಾ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂತ ಡಿಜೆ ಲಾರಾ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಇವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅಲೋಸಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವುಗಳು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸದ್ದನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಮೊಳಗಿಸಿ. ಕಾರಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ
ಬಳಿಕದ ತಂಡಗಳನ್ನು ಈ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಕರೆತರಿಸಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಂದು ಈ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೀಪ್ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಇವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅಲೋಸಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜರ್ ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಖಂಡಿತ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಅದೇ ರೀತಿ ಲೈನ್ ಎಂಪರ್ ಆಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂತ ಚೇತು ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅಲೋಸಿಯಸ್ ಡಿಸೋರ್ ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಚೇತು ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನಾವುಗಳು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದೆ ವೇದಿಕೆಗೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಧನುಷ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಅಲೋಸಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜರ್ ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನೋರ್ವ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗೈದು ಕ್ರಿಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಜಯಶೀಲ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲೋಸಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜ. ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಲೋ, ಬಹುಶಃ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವಂತ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್, ಸೆಮಿಫೈನಲ್ 2 ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ರಾಜ ಎನ್ನುವಂತ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ಯಾರಿಗೆ, ಅದೆಲ್ಲದ ವಿವರವನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲು ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಇವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಾನು ಮೈಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಗಮಿಸಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸತೀಶ್ ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇರ್ಷಾದ್ ಕಾವೂರ್ ಇವರೇ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸಲಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಇರ್ಷಾದ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಕಳೆದ 2-3 ದಿವಸದಿಂದ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರಂಜಿಸಿದಂಥ ಇರ್ಷಾದ್ ಕಾವೂರ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅಲೋಸಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜ ಇವರು ಈ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Respected chief guests, my dear friends, Jack's Trophy 2022, one of the best tournament as I experienced in my commentary years, and I would like to give special thanks to Aloysius D'Souza for giving the opportunity for us to come and perform in this most beautiful venue. Actually, one of the most beautiful venue. We really enjoyed because of that weather condition. And of course the scenario. This has been outstanding. So thank you once again, Aloysius D'Souza, for giving us opportunity, and for Sandy. He is the one who is responsible for the success of this cricket tournament as well. Meanwhile, we are straight away coming to the presentation ceremony. The 3 days of wonderful game of cricket played in this most beautiful venue. 32 teams participated in this tournament, and at last 2 teams came into the big final. And all 3 days we are witnessing some excellent batting, unbelievable bowling performance, and more than anything else, some spectacular fielding performance from all the players of that 32 teams. And that was the big hand for all the teams, those who are participated in this tournament, making this tournament possible and successful one. First of all, we are coming to the individual performance. Of course, we are coming to the semi-finals, because the semi-final, one stage it was definitely going to be disappointment for the losing teams, because they are coming into the semi-final but they are not able to make it into the finals, but they made a fantastic effort to coming to the semi-final. First of all, I would like to invite the man of the match of the semi-final.
And first semi-final man of the match winner goes to Sali of NFC Angaragudi. Sali, he played really a match-winning knock in the semi-final, and he deserved this semi-final man of the match in the semi-final. I request Roland Pinto sir, to present this memento. To Sali. The big hand for Sali is not only batted well, but I think in this particular tournament is one of the best wicket keeper as well. He's really kept the wicket very well, and he really made an impression with this excellent piece of job behind the wicket as well. Now, man of the match of the second semi-final, which goes to the Giri of SNNC. I request Giri, because he is the man who is responsible for this team in the final. The way he batted, handling the pressure very well. And I request Sriraj, please come forward and present this man of the match award. To Giri. And that's it for the semi-final. Straight away coming to the big final. Two teams came into big final. One is NFC Angaragundi, and the second one is team which came from long way. This is not an easy job, I will tell you. Coming from long way, 60 to 70 kilometers. The SNNC, once again, they made an impression. So once again, the special thanks and big hand for SNNC, because it's not an easy job to come from long way for 2 days. They made an impression today also. They came into the big final. Congratulations SNNC, and congratulations NFC Angaragundi for making to the final of this most prestigious Jacks Trophy 2022. Now, here is announcement of the man of the match of the final, which goes to no need to guess, man who played innings of his life. The man who played the innings of his life is none other than, yes, one stage the match looks like SNNC will going to win the match quite easily. They lost 2 wickets, no runs at all, the only 5 runs in 1 hour, and under this critical condition, he just came into bat and he won the art of cricket lovers. It's none other than Shafi of NFC Angaragundi. It becomes a man of the match. I request Arish Padil, the one more senior umpire who got 25 years of experience. Arish Padil will going to present this man of the match award for Shafi for his wonderful innings of 36 runs in just 19 deliveries, and he played some entertainment and enterprising cricketing strokes, and he really deserved this man of the match award of the big final, mega final. The second one, the best batsman of this tournament, goes to any guess? Any guess? Yes, lot of competition for the best batsman award. Any guess? Yes, there is 3 batsmen are very close together. One is Junaid, who's got 40 runs in the tournament. Shafi is got 46 runs in the tournament. But one who got more than that, 60 runs in this tournament, who is that? Man is coming to bat to open the innings, hitting some big shots, well-built personality. Yes, yes it is. The Pritham of SNNC, who got 60 runs in the tournament, disappointed because in the final he couldn't manage to talk with his bat. And I request Suresh Mudabidri, one more umpire of experience of 12 years, more than 12 years. So that's it about Best Batsman Award goes to Pritham. Now we're coming to the Best Bowler Award.
I think it's the most difficult one because most of the bowlers from the every teams have performed very well. But we have to choose the bowlers who came into the finals, and two teams are came into the final. And at last, the best bowler award goes to. Once again, it's up to you. Any guess? Yes. Dharma, Salma. Any name? Another name? Yes. Of course, there is a competition. There is a Mazim who picked up 7 wickets. Dharma picked up 6 wickets. But the man who took 9 wickets, it's none other than Salman, is exactly the very young talented bowler for the side of NFC Angaragundi. He is the best bowler of this tournament. I request Naveen Shetty to present this Best Bowler Award. Very young, talented bowler of NFC Angaragundi. He's been very impressive throughout the tournament. He's picking up the wicket whenever his team required some breakthrough. He leading from the front, bowled well, and picked up wickets and bowled economically very well as well. And he's deserved this Best Bowler Award of this most prestigious Jacks Trophy 2022. Now, at last, the big one. The dream of each and every player to become the man of the series of the tournament, and lot of competition. Once again, the guess from the players. Any guess? Man of the series, big one. Yes. Competition still there. Why not Pritham? Why not Salman? Picked up 9 wickets because bowlers also got a chance to be picked the man of the series, right? Not only the batsman. Yes, it is. Salman who picked up wickets, he got a 51 points. Pritham scoring 69 and he got a 60 points as well. But more than that, man who leading from the front is coming as a middle-order batsman for SNNC. And he really played a magnificent innings. 2-3 times I saw his innings. Whenever SNC are really struggling to get the runs on the board, he's leading from the front and played a sheet ankle role for SNC to become the finalist of this tournament. Is none other than, once again, Giri. I request Pramod to hand over this man of the series. A big hand for Giri for a wonderful innings. (62 runs). If anybody is surprised at why the 62 runs is given a man of the series, 62 is only 4 overs format of the games, and I think it's equal to the 600 runs, I will tell you. And this is a wonderful performance by Giri to achieving this, to getting this man of the series. That's all about the individual prizes. Now straight away we are coming to the big one, the huge one. And first of all, I would like to invite the runners off of this cricket tournament. I think they needed a big round of applause for SNNC because the second time they made an impression. First time they came into UCG cricket ground and they are entering into the final, becomes the runners up. Second time came here, the venue is changed, but still they came into the big final. So big hand for SNNC. Please come and collect your cash award of rupees 20,000 along with the attractive trophy.
So thank you very much and congratulations SNNC for your wonderful achievement in this Jacks Trophy 2022. You have become the runners of this cricket tournament and bowling is outstanding. The batting is definitely going to be a high catching and then your fielding is certainly is definitely going to be on the heart of cricket lovers. So congratulations. Now the big one. This is the dream of 32 teams to lift the prestigious Jacks Trophy 2022. But only the brave and gutsy players can touch this trophy. That is none other than NFC Angara Gudi. They are the champion of Jacks Trophy 2022. May I request captain and all the players please come and collect your the champions out here. Receiving the medal from the chief guest. What a great performance. What a wonderful performance. Shafi is leading from the front. He's played a magnificent innings for his team and he's deserved this champions trophy. The way they batted, way they played. This is a highly quality performance from NFC Angaragundi. They are become the champion of this cricket tournament. Congratulations winners. Here we go, champions of Jacks Trophy 2022. NFC Angaragundi are the champions of this cricket tournament. They came into the final, defeating SNNS in the final, and they are deserve this champions title of this Jacks Trophy 2022. Congratulations, the winners and runners. And that's it from the presentation ceremony. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದಂತ ಎಲೋಸಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜ ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕರುಣಿಸಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾವು ಎನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಜವಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಲೋಸಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಫಾರ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆರೆಮನಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.